Are they leashing? Fuck. They're leashing. No man, I don't think he leashed actually. Level 2 all in here. Oh, he doesn't care. Ice cold. And flash maybe? No, he doesn't want flash? Okay. I don't know what they use. I imagine it's Rocket Flash. I really hope so. He did for sure. Nice. This my Lucian's not eating every Q. Something. There's that. Make sure to overextend. They think it's funny. Mundo mid. What? What the fuck? Oh my god. This is not good. Oh my god, fuck the shit. What the fuck was that? That forces flash at least? I hope so. Oh my god. I think he might have bugged it because he flashed when I flew in. Sure. Try to get same flash as me. Can't
share the clip. I can. You can maybe tweet it at me. I can post it in the chat after the game. Okay. The fuck is this? Can we go here? Can I go? Go ahead, go ahead. What the fuck? Worry, bro? Oh my god, that was so risky. I thought he would just go and auto attack him, but didn't want the kill. Oh, window's up. Okay. Can't really help the bot. Try farm. Oh, oh. Okay, I can stay. Okay, no F. Oh shit, this yes. Make sure to stand in our tower, kill him without flash. Cannon bought magic resist, so it's better, I guess. Better this way. That sucks. Calmly, please. Have ignite. Windows. Our Rumble just died. Nah, but we can't swap it. Ah. I guess it's bad to swap in solo queue because people have no idea, but monkeys. Lee Sin should have been here instantly, and Rumble need to not int it. It's okay. I don't want to bother explaining what they did wrong with whatever. Should actually never swap in solo queue because people have no idea how to execute it. But if Lee Sin was here instantly on the wave, Rumble just waited on the tower until it would. Oh, okay. Oh, he ulted. Ari. Ari thought I was hooking him. Okay. Still has, oh no, mind. That wasn't from that actually. He already used one.
catch alone? Yeah, I can. Shiva. He shouldn't be diveable. Like, I really hope he's not diveable. He even has ult, so it's not like it's fine. There's no bomb, bro. Oh. Good try. I thought they were faster. I'll go save my Ori. At least hover for him. Can't. Actually, maybe we can. Does he not want to die? Got him. Interesting. Pakchan B2. He's Rumble AFK. Hope not. I don't know if my Rumble is diveable. Kinda seems like he is. There's a pink there. There's no ult. Thinking. I'm not sure about this. That's fine. It's fine, it's fine. Ouch. I'll just be in lantern position here. Ari's moving away. Reservation unfortunately. Okay. I'll catch him. There he is. Shit, he's fucking low.
guess I'll go over. Hello? Well played, Lee. You are good. We're playing bot side. To play with bot tower, I guess. Relatively simple. I'm no lantern right now. I want bot tower, but guess I'll get some vision top side. See Mundo and see Ari too. I can go freely upside. That's the plan too. Sucks. Coming Lee. I was really feeling that one. But he just kept walking straight. Stop flaming me. Runes, I go flat 80 marks, flat health yellows, flat magic resist blues, and flat armor quints. They're not going on me list. Pink here. Don't really want to play Fnatic. Just gonna play. Oh, it doesn't reveal. Fuck. Just gonna go bot side with my team. Likely here, yeah. Okay. Was that flash from Ari? We don't need to play Fnatic. Just play the game. Win the game slowly. I was really feeling that one. Oh, hello. Okay.
coming, buddy. Not like you can win versus me anyway. Rumble assist. That's pretty funny. Oh! I was feeling it. Oh, baby. Oh, come here, boy. Is he not gonna sidestep? Oh, inhib spawned. Wow, Mundo's so good. Nice game. It hasn't updated yet, but I guess I'm getting somewhere. Getting some points in the building. We're back. Will Fnatic have the same roster in summer? Yes, most likely. Can you give me coaching? I don't do coaching anymore. Three points in E, then max Q on Thresh. You do that if you want to play for lane and if you're against melee. Else, usually, if you want to play for lane against range, then you just get 2 points in Q, E, before you start maxing Q. But there's a situation where you don't really want to go for lane, so you want to get a lot of points into Q, so you can start skilling W earlier. So after level 9. What do I think about Stoneborn Pact on Thresh? I think it's bad. Colossus is the best, for sure. How do I hook better? I mean, in your elo, you just point and click, I think. Am I confirmed for playing in summer? I think
I'm most likely playing Summer, yeah. Is Ashe support really that good? You played it a few times and the lane phase was good. I think, yeah, lane phase is really good. The E is super strong if you're coordinated as a team. Arrow is super good if you're coordinated as a team. There's a lot of pressure. Yeah, it's not bad. Not horrible. You can't really blind pick it though. There's only specific matchups that it's okay in. Is pro gamer's life easy? No, not at all. Do I enjoy playing Rakan and do I think he has a place in the current meta? I think he has a place in the current meta. He's not bad. A lot of people are not playing for lane and bot lane, so, and he seems to have pretty decent scaling, so. How much impact has being a millionaire changing into support influenced you? I don't think it influenced me much, except for just general experience, professional experience. What about fiddle support? I think fiddle support is useless. I mean, it's pretty good in solo queue, but in competitive, it's not good champion. It's just like a surprise pick in a way. Like if people are not at all used to playing against it and they're like caught off guard by it, they're gonna play a little bit more scared maybe in lane. Then fiddle is fine or good. This is more like a cheese pick, if anything. What do I think about Tahm Kench support in solo queue? Not bad. It's like Janna or something, you know. Just farm, save your teammates. What do I think about Ashe support with Stoneborn impact? That is me who has invented that, my lord. I think it's fine. Did I try out as a millionaire for Fnatic or directly for support? I didn't try as a millionaire, no. I only played as support. Who do I think is the best AD carry in the West? I think overall, probably either Sven or Arrow. And then Reckless is definitely up there. Sneaky is definitely up there. Double Lift at his peak is definitely up there. Who else are there actually? Who else are there? I don't know who else there are, but I think top 2 is probably Arrow and Sven. But they're also on really good teams. And as AD carry, you shine a lot on good teams, so it's kind of difficult to say. I mean, like, imagine Reckless was on, you know, the best team. Like, imagine he was on G2. Maybe he would be seen as the best, you know, or I would see him as the best because his team would be winning and, you know, all that jazz. But AD carry is very, very team dependent. Like, you look as good as your team, pretty much. Reckless Kennen or Sven Kalista? Reckless Kennen for sure. Which champion hard counters Thresh? Syra. Syra and Malzahar. I don't know how good Malzahar is anymore, but Syra and Malzahar hard countered. Who's your bro in Fnatic team? They're all my bros. Do you know who Nicola Senpai is?
think so. How do I rate myself versus other top supports in the world? In the whole world? Maybe top 10. Yeah, I'd say top 10 in the whole world. I think I still have a lot of room to grow. So hopefully by the end of this year I'll be a world-class support, and I'll hopefully be able to get to Worlds and perform well. But as of this split, my first split, I think I'd say top 10 in my role. What do I think about Swordart? I think Swordart is really good. He's not like super exceptional in lane, but he's overall really good support. I think I would probably put him in top 5. I think the best support is probably Wolf. I think he stepped up so much this split on an individual level as well. So I think he's definitely, not definitely, but I think he's number 1. And then I would really like to say Mara, but he's so inconsistent. I mean, at least here towards the end he's been doing some really inconsistent stuff, so really trolling. Gorilla is good too, but he's on a shit team, so it's really hard to say. It's really hard to rate really bot laners on bad teams. They're really difficult to really rate. I think the best bot lane in the world. I think the best bot lane in the world is the bot lane on the best team. End of the line. I just feel like bot lane is so it's annoying to say, but it's like bot lane is so like legit. Most of the time, you need to just rate them off of how good the team is. Like if your team is number 1, like you're likely to have number 1 bot lane, you know. Happy to sit this one out. I guess it, yeah, not really always, but often. Bot is so it's really hard to shine as a bot lane if your team is not doing well. If you don't have much coordination or anything as a team. And as soon as your team has a lot of coordination, you look insane as a bot lane. So what do I play? Alright, what should I play, guys? You guys, if you can make it. Else I'm gonna pick. Else I'm gonna play a little Sire game. Alright, let's see what people say. Rakan. Okay. Sorry, I just picked whatever, the first thing I saw. Because there was literally 2 seconds left. But you guys can just, before I get into Champ Select, just tell me if there's something you guys want to see. And if I see multiple people saying it, then I'll just play it. Are we number 2 bot lane in EU? I think so, yeah. I think at least for this split in EU, I mean, again, I would rate Sven and Mithy higher because they placed higher and they were the better team. But
I think we have different qualities. Like we were playing completely different style, so it's a little different. It's a little hard to judge. So I would say probably on paper, like overall, like by the end of the split, they were probably the better bot lane. But I think in some areas we were better. Like we were better at playing like weaker matchups, 2v2, and maybe I'm afraid to say our team fighting was better, but I think my team fighting was better. So like we had some qualities that I thought we were better at, and then of course they had a bunch of qualities that they were better at. But yeah, overall on paper they were better this split. But I think we were top 2 in the S bot lane in EU this split. What do I think about Reckless old man bun hairstyle? I kind of liked the man bun, I'm not gonna lie. Most people hated it, but I don't mind it, to be honest. I thought it was different, you know? Different in a good way. Are the hotels riot books for the playoffs nice, and do they pay for your room service? They're really nice, but they don't pay for room service. They usually provide us with food, so we don't really need to get room service. And if we want to get room service, we just order ourselves. Most pro players are relatively wealthy, so doesn't matter too much. Wait, oh shit, I had wrong things. Karma. What am I playing against? Yana, Twitch. I need exhaust. I kind of want the new skin, or the different, or the skin. Here's one skin, but it looks pretty cool. If we faced you all in the semis instead of G2, do you think you would have had a better chance to get to the finals? I think so, yeah. I think, yeah, definitely. I didn't go from mid to support. I went from mid to AD to coach to support. So it was sort of like a coach to support thing. And since I was AD carry before I was coach, it was sort of easy to step into. Me and Reckless have good friendship. We we're definitely on good terms. I think we play well together too. But yeah, I mean, I get like about 100 Reckless questions every stream session, so it's kind of hard to answer all of them, to be honest. In case you're wondering why I'm not really answering many of them.
try and get level 2 here. ASAP. I don't mind if Twitch attacks me. Twitch is so strong. But he doesn't care about level 2. Can we please push? They're gonna get it about save time. Sucks. No, Mars. Bro, you're playing really troll right now. You traded exhaust at least. Ringas here. This now is never gonna be possible, to be honest. At least you got a decent trade out of it, because that's a run. Nope. The Rengar is warding for us. It's pretty nice. We see Kha'Zix. I can come. He's gonna smite that. Nope. Oh fuck. I thought he was running down there, but whatever. Okay. Interesting. The fuck? How do you improve your skill shots? I don't know, man. My skill shots are bad, so I wouldn't be able to tell you. I'd like to know that too. How I improve my skill shots. Hopefully next split I can get a coach that can tell me how to skill shot better. Do I know 80 carry player freeze? Yes. The notorious. The injured. The world sub. I don't know why Kha'Zix exists. I didn't see him. Maybe I wasn't paying attention. But he could be here. Kha'Zix is up there. Exhaust. Alright, one exhaust for nothing. It's pretty good. Next all in we win really hard. Really hard. China has no flash. I don't know about Twitch. Oh shit. He needs 200 gold. But he just knows what.
shield bugged or what? Lifesteal. Dark Seal. Well, this game is going really fucking shit. We're sleeping. Flash. XD. So far, not a lot of success on this champion. This is so strong. I need my exhaust. Might have stealthed in. Oh shit. Oh my god, he just cancelled this shit. This champion is really bad. Lane is terrible at least. Twitch is stealthing in. She's gonna stick around.
it's not coming. Okay. That sucks. I think it's time to go next. Oh, I can't get him. Well, this is really lost. Ah, that blows. Oh well, I can answer questions. The game is over. I don't think I'm ever playing this champion again. %, kill participation, indeed. You can also flash during ult. Interesting. Can I W flash, I wonder? What do I have to say to people who have flash on F? I have nothing to say. It's whatever. How much free time do I have? I have another 3 weeks, I think, until we start streaming. Unless we go to Korea. If Sona is a good Lulu counter, why isn't she a good pick for competitive? I don't know. Sona is hard to play. Tips to get better at support like Thresh and Leona? I have no tips. Just don't play support. It's a shitty role. Help! I'm good. Yeah! GG. Go next really fast. I am not playing Recon ever again. Ever again.
Do I think we will see Rakan and Zaya in the LCS? Maybe. Maybe not. I have no clue. I don't even know how good these champions are. Personal experience with Rakan, not that good. That's for sure. Which AD carry synergize with Thresh the best? They're all fine. It's all the same. What do you do against tilting? Just don't tilt, man. It's just a game. Let's see that Blitzcrank. I'm not gonna play Blitzcrank. Why don't I have an Instagram? I do have an Instagram. Hello, I'm Jesses and my pocket pick is Syra. Support is a bad role, then why play it? Someone has to play it, unfortunately. Just don't tilt. Oh, I forgot to queue up. Am I half Asian? Yeah, I'm half Vietnamese and half Danish. Can I play Kinnan support? No, it's really bad. There's no point. What do I think of Ignar? He's fine. Definitely not top 3, but he's fine. Probably top 5 in EU. Is Reckless better than Sven? Individually? I wouldn't say so. I need to try Galio support actually. And I need to try Gragas support too. Just to get those questions out of the way. Who's top 3? The teams that went top 3. And I don't know what I can do about the breathing in the mic. I have no clue actually. Opinion on Mickey X. I think he has good mechanics. Decent, good lane. But as an overall support, I don't think he's that great. He's probably top 5 too. I'd say him and Ignar. I mean, they have completely opposite playstyles, but they're both like 4 and 5. I think. If I was gay, which LCS player would I date? I have no clue. I haven't really thought about it. What are my opinions on Disco Nuno? Is it still viable in ranked? I think they nerfed clarity and they removed, or they nerfed clairvoyance as well and all this stuff. So I think Disco Nuno is a bit nerfed. I'm Jazz and my pocket pick is Fiddlesticks. No, it's not. I played it one time because it was a good surprise pick, but it's not something you do twice. What do you think you place the support in EU? Top 3. I think the top 3 supports in EU actually pretty good.
compared to the rest of the other regions. Because I think it's sort of the same in Korea. Only really the top team supports are good. And then in NA, who do they have? I think it's in NA personally. I only think it's fuck, what's his name? Smoothie. I think Smoothie's really good. I mean, I think Bifrost is a bit maybe like what's his name? Mikex. Like good mechanics and stuff. But yeah. Who do I ban? Should I play Nah, I'm not gonna first time Galio. Stupid. We must all make our choices. I mean, I don't watch that much NA, so honestly, like I only really watched C9 a decent amount, and I wouldn't really be sure how good Afro and Bifrost are, but I think Smoothie is definitely really good. Oh yeah, what do you guys want me to play? They pick Thresh. I could play a game of Camille. Play Camille, Syra. Camille, Zyra, what else would I be willing to play? I have a Lucian. I'm seeing some Syra. I'm seeing a lot of Syra. I can play Zyra. Feel the thorns embrace. Is my mom or dad Vietnamese? My dad is Vietnamese. I think if you wanna get to at least diamond as a support, just play super girly stuff, e-girl stuff. Like just play Janna every game, and just never make sure that you never die, and just make sure your AD carry doesn't die in lane, and make sure none of your teammates die out after lane. Put down some wards here and there, and then you're gonna get elo. It's really easy to get diamond. Not to be a sexist, of course. Not only girls play Janna. My bad, guys.
Will I play for Fnatic next year? I think so. When will I switch role again? Hopefully never. Probably never, rather. I was plat last season. Yeah, I was in Korea. So my account decayed. What if your AD carry is a noob that feeds and can't get farm? Then good luck in eSports. How'd you get picked up by Fnatic? I just got challenger in Korea, like top 50, and then they contacted me for a tryout, and I tried it, and they chose me. Who am I playing with? Steelback, Eika, Gilius, Polish Wonder Boy. I don't know who that is. He has Colossus on Thresh, and he has Mr. Z. That's what we like to call a blower. Normally we would slow push more, but Sarah is so weak level 1 compared to Thresh, and Lucian is much weaker than Ezreal too, so we just try our best to get the push regardless of us not really punishing them. I'm just gonna look for Thresh. Gonked, or did I see someone? No, I didn't. That was my imagination. And Thresh really likes my plants. They did play a bit up though, but our Grace is behind us, so Greg is mid. Range minions won't stop aggroing me. What the fuck? Cocky movement. Oh my god. The tower timing is really off. Fuck, my plant didn't go. It was really huge that Gragas skanked mid and didn't do anything with it, because it gave us so much pressure. Just gave us so much freedom to do what we wanted to do. Just need to respect their jungler a bit. If we don't die to an all-in right now, we win automatically. And our jungler sub, so yeah, respect it a bit. I don't know if Thresh is baiting, but it should be fine. Our jungler is showing top now. Need to care. Could even be behind us. And our jungler is just showing, so if we don't die here, we win the game, so that's all we have to do.
Gragas top. Okay. We can play aggro again. Oh fuck. Missed. That really blows. But not horrible. What the fuck? How did my root miss? Am I that bad? I'm playing not that good, but Thresh is playing a bit worse. Alright, what do they have? They have Gragas, relatively good jungle, ganker early, so I'm just gonna get sidestone. Not really gonna buy for lane. But buying health against Thresh is buying for lane too, so it's okay. Just gonna get sidestone. Gragas is Jankos. Okay. See Gragas here. Gonna try and defend our raptors. Our chickens. I ain't letting you come here, boy. Serious. Good damage at least. Gragas was half health. It looks so funny when I get an early sidestone and 80 carries try to do damage, especially if it's tier Ezreal. He just did the full combo and he just did literally 5% of my health. That was funny. It really blows. Sucks. Should have flashed earlier, but at least I made Gragas lose health from it too. I thought Gragas couldn't really E me there because he was inside my creeps, but the radius was a bit big. Close. But look how much they get denied. Oh no, Thresh is too good. Make sure to ping him. I love being super sarcastic. Oh, Gragas, stop. Can play aggressive. Gonna push my pink ward. They have to respect us. My Lucian's doing the same. It's pretty good. We need vision there. Gonna wait a bit though. I don't really want to face shake over there. Actually, I can. Just gonna hover a bit first though. It's likely Gragas is under mid.
This is not good. It's fine actually. I'll be fine. What the fuck is happening? What the fuck? Thresh just went in on me alone. Just gonna recall here. Oh, I'm coming. Fuck, I have no plants. Go close to my plant. Thank you for the gold. Juicy. Juicy, juicy. My solo graphics, I'm used to everything on very low. This is how I play. It's just whatever you're used to, really. It doesn't really change anything. See ya, bro. Unlucky. Kilius is so tilted. I love it. I love it. Tastes good. Oof. Dirty. Oh baby. Jesus, Sarah. Wow. Wow. My pocket pick. Wow. But I told him Dragon was coming top. He's gonna cry now, or? But at least we're making cross map plays. Wow. Insane. Guess it right, I'm American. Ooh, you saw that.
guess he just knows. That's what I like to call a blower. Wow. Whoa! Insane. Montage moment. For sure warded up here, but you can just go with the wave. Really blows that Nauri can't hold mid lane against Vlad Ezreal. And Ezreal who's useless. Really sucks. What's... how does that happen? Okay. Guess he was baiting. He's insane. He's an insane actor. Nice playstyle. Greg gets no flash, so they have no chance. I don't know. Actually, holy shit. Holy shit, actually. Ah, Shibal. What the fuck? He doesn't care. No, no, no. No, 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 no. I'm just gonna get Rylai's and then build support items like redemption and stuff. I think that's best. Do I miss the old Graves AD carry? I miss it a lot actually. It was the most fun to play. There's Jace. Need some general vision around here. Let's get that dragon. This game is a bit messy. They can't do Baron, can they? Not really. I don't know what Graves is doing. Oh my god.
Steelback just knows or what? Or why is he playing like this? Holy moly. Crazy boy. Oh shit, I'll go help Lucian so he's way faster. What's happening up there? Nice bunk on it, Ezreal. I can oh fuck. There's no way we kill him actually. Oh. Thinking. I think it's a better idea to hit the same inhib. How many games did I play per day when I wasn't a pro, but when I was like plat diamond? I haven't been plat diamond since. I haven't been platinum since it was the highest rank in season 1, and I haven't been diamond since it was the highest rank in season 2. But back then I played a decent amount, especially in season 2. Season 1 was more like 10 games maybe a day. Season 2 I played like at least 15. Flash trash. A ghost lad coming around. Can we def this? No. Can we catch them off guard here though? What? Oh shit. Actually made it. That was so close. Okay. I don't know about this. I don't think this works. Not sure if this works. I don't have any wards on me. I don't think this works, by the way.
me please stop A-ramming. Stop. The fuck is happening? And it worked out. Wow. Joke, it didn't. Thresh, no sums. Try and go get some vision on Nash, so they don't rush it while we catch waves. Lad is pretty OP at this point. If he gets to one-shot someone with flash. What? No vision in lane, I guess. I'm just gonna get poked. Nice. That's how we do it. I was really hoping they would hard engage on us. Because Vlad didn't have flash and it's really bad for them to fight that. Can end, maybe? Shit. No Vladimir flash. Ah. I was bound to die, I guess. Vladimir flash is pretty huge though. I guess we couldn't end. I'm not sure if people focused Nexus, but I guess it's kind of hard. Ooh, Gilius Ezreal. Great gasm. Oh, baby. We get Fire Dragon at least. I guess we could have gotten Nash, but whatever. There's a clown game anyway.
Nah, but stop barreling. Are they going for end or what? Where are they going? What is the deal here? Okay, Gragas is up there, he's not flanking. Vladimir flash, I have a sauce too. Ezreal. They're both going for me. No! Oh! But we won it. Nice, finally. Only took us a little too long.
cho mình tăng tốc lên rất đơn giản. Đó là một cái tình huống né ganh rất bình thường mà thôi. Dù sao thì cũng phải gọi là may mắn một chút xíu dành cho người đi đường giữa của Vital Pro. Pride ngay lập tức di chuyển vào, cắm mắt vào khu vực bờ đỏ. Như thế này thì anh ta sẽ có thêm thông tin để thông báo cho Creot là khi nào Qmore tiến vào khu vực bờ đỏ này. Vì bây giờ là đường giữa của đối phương đã có màu xanh rồi. Sắp tới nếu mà ăn rừng thì chỉ là ăn bờ đỏ thôi, chứ còn đi đâu nữa. Và khu vực đường trên về nhà đã lấy ra ngay cho mình đó là một cái dìu Tiamat. Tuy nhiên tôi vẫn đánh giá rằng là cái khả năng chọn chiêu thức ở thời điểm này của Dosi là không thể nào ngang so với cả Pride được. Dosi đã phát hiện ra tầm nhìn của Qmore. Để xem cái hướng đi rừng của hai bên có thể nhanh chạm Preok. Anh ta có khả năng cướp rừng tốt hơn khi mà anh ta đang ở bãi chim quỷ biến dị và có được nó khá là ổn cho anh ta với một chỉ số lính hơn không nhiều, nhưng thế là tạm được rồi. Bây giờ có hướng tới con rồng này không? Tôi nghĩ là có, bởi vì anh ta đủ sát thương để làm điều đó. Lượng mắt cắm xung quanh hang rồng đều là của Vital Pro, và nãy giờ thì những cái tình huống kiểm soát rừng và những tình huống kiểm soát đường thì đội tuyển đến từ Đông Âu khiến cho eSport Gaming họ gần như không có thông tin nào về con rồng đỏ này cả. Chắc chắn rồi, sẽ là dòng lửa dành cho Vital Pro mà thôi. Trong cái bối cảnh không thể đi ganh ở bất cứ một đường nào, Riot rất khó để có thể ganh nhá. Khu vực đường trên thì Dosi anh ta không có lợi thế, anh ta không thể tự tạo ra lợi thế được, và ganh vào Gragas ở thời điểm này thì một thực sự nổ là xong. Thậm chí là anh ta còn lấy thịt đàn người này, anh ta còn giờ khuyến mại để hồi máu này, anh ta còn W để đánh theo phần trăm máu này, giờ anh ta có cả tốc biến nữa. Ganh trong một lượt là không thể nào mà khiến cho Gragas phải lên bản điểm số được, và nếu như mà Prime anh ta làm tốt, đôi khi là Dosi và Preok còn lâm vào cảnh nguy hiểm hơn. Ganh ở khu vực đường dưới thì cũng không ăn thua. Caitlyn có lưới 90 thoát đi được, có thêm cả khổng lồ của Lulu nữa, nhưng nếu như là Qmore thì hoàn toàn khác nha. Một tình huống dịch chuyển của học và để lại Santa là người hy sinh. Khá là đơn giản cho tình huống có điểm hạng mục đó. Dường như là cái vấn đề trong pha ganh đó nó nằm ở khả năng kiểm soát tầm nhìn đến từ Vital Pro. Họ không có được tầm nhìn ở phần sông và sau đó vẫn cố gắng là lên ca farm và để lại cái mạng gục của Santa. Cái trụ này thì vẫn có khả năng đó là blasting hoàn toàn phòng thủ được. Vấn đề là anh ta có khá nhiều thứ để phòng thủ. Bây giờ Pride bị đánh chỉ là trao từ chiêu thức nhẹ nhẹ mà thôi, không vấn đề gì đâu. Như vậy là nãy tôi có lầm một chút xíu khi mà blasting anh ta đã dùng tốc biến để có thể thoát đi. Đây là một tình huống mà Santa và blasting đúng như Dư cũng nói đã không hề có thông tin đến từ tầm nhìn của đối phương, và lúc đó Qmore rất đơn giản, anh ta chỉ để ra một con mắt đó và blasting. Như vậy là anh ta dùng đến cả di chuyển quang và dùng cả tốc biến để có thể thoát đi một cách nhanh nhất, thoát khỏi tầm tấn công của Lee Sin. Và như vậy thì ở thời điểm này, nếu như muốn ganh vào tiếp tục vào khu vực đường dưới và tạo thêm ra lợi thế dành cho cặp đôi Caitlyn và Lulu thì đơn giản là Kinlet và Newbie họ chỉ cần khiến cho blasting phải sử dụng di chuyển của họ được. Em lại không có tầm nhìn. Một tình huống mà Vital Pro đã lấy lại những gì mà họ đã mất trước đó ở khu vực dưới. Nãy giờ liên tiếp là những tình huống di chuyển lỗi đến từ cả hai đội. Khá là đơn giản trong tình huống ăn mạng đó, và thực sự đó là một bạn gục rất cần thiết cho Paranoia. Bây giờ anh ta về sẽ có được quỷ thư Morello, nhiều khả năng là như vậy, và khi có được quỷ thư Morello thì khả năng sức mạnh của anh ta so với em nó là gia tăng khá vượt trội. Trước hết là muốn bảo cái trụ này, nhưng tôi không nghĩ là bảo được khi mà Lee Sin trong tay của Qmore xuất hiện gần đây, Newbie có mặt ở đây. Như vậy là nếu mà cố thì họ sẽ phải để lại một hai điểm ở vùng gì đó, và không trở về là an toàn nhất rồi. Bao làm gì, bởi vì đã có rủ đấy rồi. Còn đó ở khu trúng vực rồi, đánh được. Không, rất là khó đánh. Dù sao thì Caitlyn cũng thoát được trong lượt này, nhưng cũng ánh sáng. Suýt chút nữa thì blasting đã hạ gục được Kinlet rồi. Nếu như cái cung ánh sáng đó thêm sát thương hơn vừa rồi, nếu đó là một cái kiểu dạng như là thủy kiếm đi thì chắc là đủ. Cộng thêm lượng sát thương đến từ cái pha bắn thần bí là được gia tăng thêm rồi. Không, đơn giản chỉ là một tình huống anh ta còn tốc biến, anh ta hoàn toàn có thể hạ gục đối phương. Nhưng không có tốc biến thì sẽ không có điểm hạ gục đó. Đây là cái lượt mà với việc Kinlet không còn cho mình 2 phép bổ trợ, hoàn toàn Creot có thể xuống khu vực đường dưới và ganh. Tất nhiên là
cái khả năng ganh thành công Ồ. chỉ 50-60% thôi. Một tình huống mà hai đội giao tranh với nhau, Riot phải tốc biến qua tường để thoát đi. Bright là người đang truy đuổi, có cầu của Oriana và Bananoia giúp cho người đi rừng của mình thoát lui. Nãy giờ tôi thấy rằng là anh chàng Bananoia này anh ta dùng cái phép tăng tốc rất nhiều. Tuy nhiên thì đa phần là những tình huống dùng để thoát ganh, thay vì là anh ta lên để có thể trao đổi chiêu thức và chơi trên cơ so với đối phương. Trụ đường giữa của eSport như mình còn khá thấp máu, và trong khoảng 1 đến 2 đợt đẩy nữa nếu như không có mặt em thì gần như là cái trụ này sẽ được lấy bởi các thành viên của Vital Pro. Đó là một tình huống mà anh ta sử dụng tăng tốc để có thể đe dọa vào người đối phương. Cũng là ổn thôi. Bây giờ Paranoia cứ có tăng tốc là anh ta dùng, nghĩa là anh ta không tiếc bởi vì anh ta còn cái tốc biến cơ. Bởi vậy là cứ dùng đe dọa đối phương, bảo vệ đồng đội của mình là ổn nhất. Bẵng đi một thời gian thì lượng tiền bây giờ nó là chênh lệch khoảng 1.000 tiền dành cho Vitus Pro. Họ còn được khuyến mãi một con rồng nữa sau khi Creop có một tình huống ăn lén thành công. Blasting bây giờ anh ta về nhiều khả năng là có được một cái búa gỗ. Như thế là giàu, như thế là ổn. Anh ta sẽ muốn farm thêm cả thủy kiếm nữa, bởi vì với cái lam ngọc như thế này không có thủy kiếm thì SPU thực sự rất là thiếu về sát thương trong những tình huống chơi chiêu thức ở khu vực dưới và thậm chí là cả farm lính nữa. Thế nên là Blasting sẽ không dại gì mà anh ta về ngay cả. Anh ta vẫn đang còn có cả cung ánh sáng, có bằng này năng lượng thì rất lâu. Đến khi nào mà anh ta đủ cơ, anh ta đủ cho mình cái thủy kiếm cũng như là búa gỗ, anh ta sẽ về. Còn với Caitlyn hay của Kinlet, anh ta sắp xong hoàn thành được cho mình cái cùng Golden rồi. Một rồng đã dành cho Vital Pro và eSport Gaming thì họ không muốn mất đi cái con rồng nước này. Qmore nãy giờ cái tầm di chuyển của anh ta khá là nhiều xung quanh khu vực rừng dưới này. Creot thì đang nấp ở trong bụi và chắc chắn là anh ta có thông tin về tầm nhìn của Qmore. Một con mắt được cắm ở kia đã phát hiện ra điều đó rồi. Creot quyết định rằng là sẽ tấn công bởi vì đây là đang là mục tiêu đơn. Và nếu mùi sợ hãi của Kha'Zix thì rất thích điều này. Qmore vẫn rất nhiều máu rồi, buộc phải đá động động cướp đi. Blasting đã hạ được Kinlet rồi. Một tình huống tốc tiến lên từ Dorsey di chuyển xuống, giúp cho Qmore nằm xuống, điểm hạ gục dành cho Creot. Và bên phía của Vital Pro họ sẽ có được cái trụ một ở khu vực đường dưới này. Đó là một tình huống mà có 4 người tham dự giao tranh ở over đường dưới. Và Vitus Pro đã chứng minh được tại sao bây giờ họ đang là đội nhì bảng. Trong khi đó thì eSport Gaming đang là đội mà chưa có một điểm nào, và chúng ta xem lại pha giao tranh này. Một pha giao tranh mà Kylet đã mất quá nhiều thứ để cố gắng có được cái đó, nhưng sau đó thì khép góc thành công. Blasting chiều cuối quá đẹp mắt. Còn đằng kia con cá sấu nó lùa, và con cá sấu nó lùa khiến cho newbie trở thành một cái gì đó nó quá đơn giản đi để bị hạ gục. Như đã nói thì ở khu vực đường trên rất là khó để cá sấu thắng được ROCCAT ở tiền này. Nhưng nếu là xuống khu vực đường dưới lại toàn khác nha. Panonia đã mất đi cho mình tốc biến rồi, dính cùng rượu nổ và anh ta dính thêm cả thiếu đốt nữa, chắc chắn phải lên mặt đường số. Và người hạ gục là em. Lại tiếp tục một lần nữa, nếu như đường dưới của Vital Pro họ làm tốt bao nhiêu thì đường giữa lại có vẻ tệ đi bấy nhiêu. Khi đó là một cái pha di chuyển rất thiếu chính xác đến từ người đi đường giữa của Vital Pro. Và lúc này thì thậm chí ra là một cái quả cầu linh hồn lượt đi lượt về của em cũng đã khiến cho Creot anh ta mất đi hơn một nửa cây máu. Thế này thì còn điều kiện gì mà tranh cướp rồng nữa? Trừ phi là họ vẫn muốn tranh cướp nhá. Phụ thuộc cả vào lượng sát thương tung ra từ Ezreal và khả năng làm choáng đến từ Renekton. Hãy xem là bên phía của Vital Pro họ có muốn, thậm chí là họ muốn là đội chủ động để có thể ăn rồng cơ. Bên phía của eSport đang hơi thiếu tự tin và họ cần thêm chút tự tin nữa. Đã có dịch chuyển tung ra đến từ Pride, sẵn sàng để vào thế chiến đấu nên là vào luôn. Có cho mình chiêu cuối rồi, bánh bi kìa thì đã có. Pride chọn ai? Một tình huống tốc biến lên làm choáng được Blasting. Blasting đang ở vị trí an toàn, anh ta đang bắn được nhưng đây là Creot bị giữ và em có điểm hạ gục. Một tình huống mà Dorsey thì cũng sẽ phải lên bản số với bách phát bách chúng tung ra từ Kinlet. Blasting anh ta bị làm choáng lần 2, anh ta dùng di chuyển gọn nhưng thoát đi được. Paranoia thì hạ gục được Lee Sin. Đây là chiêu cuối tung ra từ Zyra và cung ánh sáng khiến cho Pride mất rất nhiều máu nhưng chưa đủ để anh ta phải lên bảng điểm số. 5-5 là tỷ số giao tranh của hai đội ở thời điểm phút 16. Một tình huống lại hôn gió trúng đến từ em nhưng cuối cùng vẫn là một thế mà bên phía của Vital Pro họ đang có lợi hơn. Như vậy là Vital Pro có quá nhiều lợi thế trong tình huống đó. Thậm chí là anh chàng Kylet này còn không có được cái trụ sớm hơn so với Paranoia. Như vậy là Paranoia đã khiến cho
Vitals có được cái trụ đầu tiên, nhưng chúng ta xem lại cái tình huống giao tranh này. Một tình huống mà Pride có cú là cũng không biến chính xác, nhưng nên nhớ là anh ta đã sử dụng mất cái thùng rượu nổ rồi và không còn thùng rượu nổ nữa, thì khả năng nguy hiểm của anh ta không còn bao nhiêu cả. Và sau đó thậm chí lăn bụng, thì trước đó Killmore bị một cú xoáy tuyệt vời. Paranoia có vẻ như anh ta đã giữ lại cho Vitals cái lợi thế trong tình huống đó. Nếu không có điểm hạ gục đó, nếu không có những cái sự gỡ gạc bằng cái trụ đường giữa, thì rõ ràng đó là một pha giao tranh lỗ của họ. Nhưng bây giờ có trụ và có, tức là bạn mất đi 2 điểm hạ gục, nhưng có rồng có trụ thì tôi cũng đổi. Nói chung là bàng xóm tôi cũng đổi. Chính xác là vậy. Vital Pro vẫn đang dẫn trước đối phương khoảng hơn 3.000 tiền. Blasting đã tiến trở về nhà để hoàn thành xong cho mình trang bị tam hợp kiếm. Và sự có mặt ở khu vực đường trên thì Kenneth anh ta khiến cho những thành viên của Vital Pro tạm thời họ chưa nghĩ tới việc là đẩy đường trên vào lúc này. Thay vào đó, một mình Dorsey sẽ được farm ở khu vực đường dưới. Blasting và cả Santa đều đang nấp ở trong bụi. Họ đợi cho cái Lyn lên. Kenneth chỉ cần lên cao một chút xíu nữa thôi. Từ từ, ganh mồi thì phải từ từ đợi lên. Lên đến cái tầm cái chồi non kia là tấn công này. Lên chồi non kia là tấn công này. Đấy, nhưng mà trượt rồi. Nhưng lúc này có thêm cả Greyhawk nữa. Một tình huống lưới 90 hụt. Và tốc biến lên có cả khổng lồ hóa. Kenneth sẽ sống trong tình huống này. Thực ra đó là một tình huống mà Newbie anh ta đã check bụi một cái thành công. Và khi check bụi thành công thì rõ ràng là Santa mới là người mất nhiều máu hơn. Với cái búp tốc và với rất nhiều những hiệu ứng đến từ Lulu, thì rõ ràng là không có cửa cho một đôi Ezreal và Zyra khi mà bạn đã mất chói, rồi mất đủ thứ. Ezreal thậm chí là mới hồi lại cung ánh sáng thôi, thì làm gì có đủ sát thương. Paranoia đang bị ép. Anh ta Ari đang có chiều cuối, nhưng đá sóng âm trượt đến từ Killmore. Anh ta vẫn đang còn vị trí của Dorsey ở khu vực đường dưới. Dorsey có thể tiến ra ngay được. Và với Lee Sin thì trong việc mà bạn đá hụt sóng âm thì coi như là thôi, khỏi phải đuổi của đối phương đi. Nếu như bạn còn tốc biến. Đấy, nhưng mà ở đây là không có tốc biến nữa. Blasting vẫn chưa hoàn thành xong cho mình tam hợp kiếm, vẫn phải ở lại để có thể phòng thủ với đợt lính mà Kinlet và Newbie nãy giờ họ đẩy vào. Santa đang có sẵn chiều cuối, có tốc biến, có thiêu đốt và đứng ở đằng sau. Có những cú ping đang tới đến từ em và thêm cả Qmore nữa, nhưng con mắt này đã phát hiện ra hai người rồi. Họ cũng không qua thông nổ để có thể tiến lên. Và ngay lập tức Blasting và Santa họ về một cái mốc rất an toàn. Rõ ràng đó là một tình huống mà kể cả không có mắt thì họ cũng biết hướng di chuyển đến từ anh chàng em. Nó quá lộ đi. Anh ta có một tình huống cầu đi để có thể tăng tốc cho chính bản thân mình, nhằm là tiếp cận đường trên. Nhưng sau đó thì rõ ràng cái tình huống đó Paranoia biết và sẽ thông báo với người đồng đội của mình. Còn đây là một tình huống phá mắt. Newbie có mặt ở đây, nâng cấp và gai hư không, đó là Greyhawk, một sự lựa chọn mắc binh vào thời điểm tại với Kha'Zix. Việc mà bạn vẫn lên những cái món đồ theo đường Ezreal mạnh nhất như thế này thì càng đánh về lâu về dài, những cái pha cấu rỉa máu tầm xa của Ezreal càng có lợi. Trong khi đó thì Lee Sin của Qmore, tôi đã cảm thấy rằng là sức mạnh của anh ta đã đạt đến ngưỡng và đang có dấu hiệu đi xuống rồi. Nếu mà nói đúng ra thì hai đội hình này đều xanh chín mà thôi. Tôi không biết là đội hình nào có khả năng giao tranh tốt hơn. Nó tùy vào kỹ năng của cả hai bên. Bởi vấn đề là bạn có kết đi trong đội hình, bạn có ROCCAT trong đội hình, thì giai đoạn cuối bạn cũng có một cái lượng sức mạnh rất lớn. Và cái dàn chắn mang tên Dosi thì cả xấu không phải là một vị tướng mà có khả năng chống chịu nó tốt lắm. Nhưng mà bây giờ anh ta đã có 2 trang bị rồi. Nhưng để xem nào, Rai không bị hạ gục với một tình huống mà anh ta buộc phải tốc biến đi. Cái trụ này nó đang bị Kailet bào đi một cách trông thấy. Em nhiều khả năng cũng góp mặt khu đường trên để giúp cho người đồng đội, những người đồng đội của mình để là lấy cái trụ này. Lấy cái trụ này sẽ là lợi thế này. Lấy trụ này thì Blasting cùng với lại Santa sẽ là di chuyển từ giữa. Đúng là như vậy, nhưng mà theo thời điểm hiện tại thì đây không phải là xanh chín dành cho Vital Pro rồi. Họ có được trụ, nhưng đổi lại đó là cái con rồng thứ hai dành cho Vital Pro. Paranoia anh ta tốc biến đi, cộng thêm cả cái tăng tốc nữa. Nãy giờ là anh ta dùng cái phép tăng tốc này rất là nhiều. Em thì không còn nhiều máu, nhưng mà với bằng này lượng máu thì Grab anh ta cũng không thể nào mạo hiểm lao vào để thể tấn công vào Ari được. Đúng là như vậy. Và
Creok bây giờ anh ta nhiều khả năng sẽ vẫn lên thêm sát thương, và sát thương đó là điều tiên quyết về Kha'Zix rồi. Còn một vị trí chống chịu đích thực bên phía của Vitalsro vẫn chưa xuất hiện. Cá sấu chuẩn bị lên cho mình thêm là cái nâng cấp 2 của cái dìu mãng xà. Dìu đại mãng xà. Đúng Anh vậy. ta sẽ lên cho mình trang bị đó. Nhưng phải để ý rằng là bên phía kia thì anh ta cũng rất là mạnh rồi. Đội hình của cả hai bên đang có những bước thi đấu khá hòa so với nhau. Nhưng đây là một cái pha mà nếu như làm chính xác thì Pride có thể lên. Ô, sao đi qua nhau thế này? Đi qua nhau luôn. Đây là phong cách chơi của eSport Gaming cũng như là Vital Pro. Không phải, đó là một tình huống mà họ biết rằng đánh nhau chỉ mất thời gian thôi. Và chúng ta xem lại pha này, anh ta sử dụng khôn gió trùng, dồn rất nhiều sát thương ở Paranoia, nhưng cái quả cầu phòng hộ cộng với lại tăng tốc biến đã giữ mạng cho cô nàng này. Và như vậy đó là một tình huống mà anh ta chỉ cần trúng một cái hôn gió thôi, lượng sát thương khổng lồ nó sẽ đem tới người của bạn. Paranoia trận đấu này anh ta không ăn thanh tẩy, anh ta khá tự tin vào khả năng hé hôn gió của mình. Nhưng mà bằng chứng vừa rồi là anh ta vừa bị dính con gió và anh ta buộc phải sử dụng đến cái tăng tốc để thoát đi. Thực ra thì việc mà mang tăng tốc với một đội hình có Lyn Vs có ROCCAT, tôi nghĩ rằng cũng là hợp lý thôi. Đặc biệt là khi mà bạn cần cái lượng tốc độ lớn để có thể né kỹ năng của đối phương. Cái trụ khu vực đường giữa của Vital Pro vẫn chưa bị lấy đi và eSport Gaming họ vẫn đang cố gắng, nhưng ở cái thời điểm này thì một đòn combo cơ bản của Orianna đã đủ để có thể quét đi một đội lính, tác động một cái trụ này rồi, cộng thêm là với bằng này lượng đồ trong tay của Blasting nữa, rất là khó để cho đại diện đến từ khu vực Mỹ Latin họ có được một cái trụ gì đó, họ có một cái thành quả ở khu vực đường giữa. Khá là khó vào cái thời điểm này, cả hai đội đều đang muốn có thêm chỉ số lính và hòa hoãn đến lúc nào cái ngưỡng sức mạnh của họ tới. Cái món đồ tiếp theo dành cho Paranoia nhiều khả năng nó là một cái gậy đầu lâu. Cái gậy đầu lâu có kháng phép, có sát thương thì như thế là ổn. Trong khi đó thì Ezreal trong tay của Blasting chắc chắn sẽ là gươm vô danh rồi. Vào thời điểm này thì lên gươm vô danh là ngưỡng sức mạnh mới của anh ta. Nếu như trận đấu này đang rơi vào những cái phút bế tắc, chưa hề có những cái mạng hạ gục, thì những pha di chuyển lỗi đến từ cả hai đội sẽ tạo ra những cái điểm hạ gục đó. Vừa rồi đó là newbie và tiếp theo đó là vị trí của Creot, nhưng chỉ dừng lại là trao đổi chiêu thức với nhau mà thôi. Tôi nghĩ rằng là hai đội có lẽ là họ đang nghĩ tới việc là ăn Baron và lấy đó làm cớ để có thể chiến tranh với đối phương, chứ cứ như thế này thì chắc là trận đấu kéo dài thêm khoảng tầm 50 phút nữa, lúc đó thì cả hai đội đủ đồ và sẽ đánh nhau. Đấy, Blasting lúc này anh ta đã khá đánh đá rồi, nhưng mà sẽ chỉ dừng lại những tình huống gọi là cấu rỉa mất tầm xa thôi. Anh ta cũng không thể nào vào sâu hơn được, vì nếu vào sâu hơn chắc chắn rằng anh ta sẽ bị dính một tá hiệu ứng khống chế đến từ đối phương và lăn đùng ra đất. Thế lính đang có lợi ở khu vực đường trên dành cho eSport Gaming. Trong khi đó, con rồng tiếp theo, con rồng nước chuẩn bị ra đời, nhưng tôi đã thấy có những cú ping của Vital Pro vào khu vực hang Baron. Có lẽ rằng là họ đã muốn nghĩ tới cái mục tiêu lớn này rồi, trong cái bối cảnh mà cả hai đội đang hòa hoãn nhau từ nãy tới giờ. Và nếu như cùng kéo cho cái tốc độ trận đấu này đi chậm lại thì bên bất lợi là eSport Gaming, khi mà với cái chất tướng của Lyn ở thời điểm cuối trận đấu, ngoài việc bạn có thể đóng góp bằng cái độ long cước đá văng đối phương ra thì không có gì cả, và lại một tình huống đi lỗi lên từ anh ta mất rất nhiều máu và buộc phải dựng PO đi, và một cú nhảy của Creot là không thể nào có thể tấn công vào Ari được. Như vậy là Creot anh ta có một tình huống gây nhiễu loạn thành công dành cho và nói cho cùng thì đây là một trận đấu mà eSport Gaming họ buộc phải giành chiến thắng, bởi vì nếu họ để thua thì họ chắc chắn sẽ không thể đi tiếp được. Ra bây giờ khó đi tiếp lắm rồi, vì là trong cái viễn cảnh tốt nhất dành cho eSport ở bây giờ là ngày hôm nay là những đội đang xếp trên họ là thua cả 3 trận và họ thắng cả 3 trận, là lên các đội thành đầu bảng ngang nhau. Những cái điều đấy là cực kỳ khó xảy ra, khá là khó khi mà các đội không xảy ra được, không thể xảy ra được, bởi vì là cả hai đội kia, cả Lyn Gaming và cả Vital Pro họ đang bằng điểm so với nhau, thì trong cái trận đấu của cả hai đội này chắc chắn có một đội thắng, đội đó sẽ là ba trận thắng. Còn với Gigabyte Marine với phong độ thì điểm hiện tại
thì gần như khó để họ có thể thua trước 3 đội tuyển ngày hôm nay. Mặc dù tôi biết rằng là nói trước như vậy là không hợp lý lắm, nhưng xét cho cùng thì những màn trình diễn của những chàng trai ở ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng hoàn toàn có lý do và cơ sở để chúng ta tin về điều đó. Quay trở lại với trận đấu giữa eSport và Vital Pro. Lúc này thì Doxy đã hoàn thành xong cho mình những trang bị gia tăng sát thương rồi. Anh ta chỉ cần hướng đến những trang bị phòng thủ thôi. Hai cái giáp thiên thần đang được hướng tới đến từ Creot và cả Doxy. Còn phía bên kia thì cả Pride và Killmore họ đều nhất trí với việc là lên giáp tâm linh. Đúng là như vậy, lên đó là một tình huống khá thông minh đến từ Santa. Anh chàng Santa tặng ngay những cái cú nổ của Baron và người của Killmore. May cho Killmore đã có những cái giáp của newbie. Còn đây là va chạm. Và Doxy bây giờ thì anh ta khỏe hơn. Tôi cam đoan là như vậy khi mà anh ta hoàn thành dìu đẩy mãng xà có kháng phép. Và đây, xem đã, Santa né được cái hồn gió nhưng anh ta không còn tốc biến, phải đặt chiêu cuối ra để tự bảo vệ mình. Cũng có thể nói là Creot đã gây ra một sức ép đủ lớn để khiến cho Killmore và em phải lui về trong tình huống đó. Vital Pro lúc này họ đã câu đi được một cái thực dụng nổ của Gragas, không còn chiếu cuối phá giao tranh nữa. Tuy nhiên thì những cái mục tiêu lớn vừa ra, họ lại cũng không hề có cái kiểu là quyết đoán muốn lao vào tranh cướp, mà họ lại để cho đối phương thực hiện trước. Suy cho cùng thì tôi cảm giác rằng là Vital Pro họ đang bí, tức là họ không biết cách nào để có thể phát triển được cái trận đấu này lên. Thực tế ra thì cả hai đội đều đang khá bí. Và nếu mà trong thế bí như thế này thì tốt nhất là thôi, một đội nào đấy ra chủ động con rồng, đội kia cố gắng cướp và chúng ta sẽ có một cái thế giao tranh để xem là Vital Pro hay là eSport sẽ có lợi trong giao tranh này. Dâm đã được ăn đi, còn 2.500 máu. Phút của Oriana. Pride tấn công vào Creot, anh ta buộc phải dùng chiêu cuối, bị trúng sóng âm. Nhưng cái mà eSport quan tâm bây giờ đó là con rồng nước này, họ đã có rồng nước thành công và Vital Pro họ lại lui trở về để phòng. Không, Pride muốn nói không, tốc biến lên giữ lại được Santa mất rất nhiều máu mà Fnatic anh ta bị dính với cả sóng âm nữa. Hai người lên bản đấu số rồi, Vital Pro mất 2 người và Blasting có thể là người thứ ba và anh ta thoát ra khỏi tường nhưng vẫn không được vì lượng sát thương của Ari là rất nhiều. Double kill dành cho em, 9 mạng dành cho eSport Gaming, họ có thể tiến tới ngay. Còn Baron ở thời điểm này, Pride sẵn sàng cho một tình huống lấy thiên đàn người nhưng anh ta không trúng, anh ta làm chậm được Doxy vẫn còn đang đầy cây máu. Nhưng bên eSport Gaming đang còn Lee Sin, kể cả có tầm nhìn thì Doxy anh ta có dám dũng cảm xuống và cướp con Baron hay không. Chúng ta hãy cùng chờ về một điều kỳ diệu dành cho Vital Pro. Nhưng không, anh chàng đứng trên của Vital Pro đã nói không. Anh ta quyết định rằng là nhường mùa lợi Baron dành cho đối phương và Vital Pro sẽ chấp nhận rằng là chúng tôi sẽ phòng thủ trong 4 phút còn lại. Khá là khó hiểu cho những cái tình huống xử lý đến từ Vital Pro. Rõ ràng là khi bạn mất rồng thì bạn nên lùi về. Vital Pro có 3 con rồng rồi, họ không việc gì phải tranh cướp con rồng này, và tại sao lại có thể lao ra một cách nó hơi khó hiểu như vậy. Thậm chí Blasting anh ta dùng cả dịch chuyển của học sang phía bên kia tường để hạ gục đối phương. Đó là cái sai lầm của anh ta. Anh ta đang đi ra là nên đứng ở bên đó và cố gắng cấu rỉa đối phương bằng cái phát bắn thần bí thôi. Nhưng khi anh ta nhận ra được rằng là cái góc này mình có thể dùng chuyển của học ra và mình tấn công vào họ. Đó không phải là lỗi một cá nhân, đây là một lỗi chiến thuật. Vấn đề là bạn có 3 con rồng rồi, bạn có một con rồng lửa, một con rồng nước, một con rồng gió, thì không việc gì bạn phải lao ra để tranh cướp rồng đối phương khi mà bạn đang hơn đối phương 3.000 tiền, đúng, hơn trụ và hơn rất nhiều thứ. Nhưng mà bây giờ với Baron như thế này thì cái con số lượng tiền hơn đó sẽ bị săn bằng, và đến thời điểm hiện tại thì nó đã bị săn bằng rồi. eSport Gaming đang là những đội có lợi trong việc đẩy đường, nhưng thế lính ở khu vực đường trên và đường dưới thì lại không có lợi lắm cho họ. Chính vì vậy họ đã phải áp dụng chiến thuật 4-1 thôi. Một mình em đẩy ở khu vực đường trên, trong khi đó thì 4 người còn lại họ có thể tấn công ra trụ 2 đường giữa hoặc là một người đẩy thêm ở khu vực đường dưới. Thế nhưng với cái cách triển khai đội hình 1-3-1 như thế này thì sẽ có một cái nhược điểm, đó là nếu như Vital Pro họ chủ động ôn. Đấy, họ chủ động ôn thì khác nhá. Thực tế ra đó chỉ là những tình huống mà đẩy cao lính lên để có thể là dồn về một hướng, và thế nó cũng tốt, và thế nó là buộc phải làm đấy. Ở trong cái thời điểm mà bạn đang có Berin thì thế lính bây giờ đã đẩy cao rồi, và ngay lập tức là Ari trong tay của em đã lùi về khu đường giữa để có thể là cùng những người đồng đội kiểm soát đường. Sẽ dần dần là những cái trụ
ngoài dàn trụ ngoài đầu tiên sẽ là đường dưới. Nhiều khả năng là bây giờ nó sẽ mất khi Mất mà là cái kết chắc Lyn rồi. trong tay của Skylet đã xuất hiện. Mất là cái chắc rồi. 4 người đẩy đường dưới, còn 1 người đẩy đường giữa rất là khó. Chênh lệch lượng tiền chúng ta được thấy ở đây, và bên phía của eSport Gaming sau con Baron đó, các thành viên đều đã có rất nhiều tiền, và đặc biệt đó là vị trí xạ thủ của Kinlet. Bây giờ anh ta đang có 13.000 và anh ta hơn Blasting đến 2.000 tiền cơ. Blasting anh ta chưa lên xong được cho mình, đó là gươm của vô danh. Đây là một trong những điểm yếu chí mạng của SW ở thời điểm phút thứ 32 này, vì anh ta còn phải lên cho mình những cái trang bị nhỏ này khác, như là cái cung xanh để mà gia tăng thêm xuyên giáp, khi mà bên phía kia thì Pride cũng như là Qmore họ đã lên cho mình tương đối là nhiều giáp rồi. Nhưng như thế này, nếu như đấu sát thương thì anh ta sẽ không thể nào mà ăn được Caitlyn. Đó là vấn đề của bạn khi mà cá sấu ở vị trí bên trên thì không phải là một cái cỗ máy chống chịu thực thụ. Bên kia thì có ROCCAT, thì cứ theo thời gian thì ROCCAT ngày một trâu, thì cái khả năng hồi máu của anh ta cũng khá là kinh. Bởi vậy là việc mà phải lên cung xanh đầu tiên trước khi lên gươm vô danh nó khiến cái tốc độ lên đồ và sức mạnh của FU nó giảm đi. Và tôi đồ rằng là nhiều khả năng anh ta sẽ phải lên lời nhắc tử vong, vì khả năng hồi máu quá kinh khủng bên phía của eSport Gaming. Bây giờ anh ta lên lời nhắc tử vong thì anh ta sẽ không hề có hút máu. Không hút máu ở thời điểm này là một điểm yếu cực kỳ chí mạng. Creot bị giữ lại một tình huống xoáy tốt, nhưng Newbie là người hạ gục được Creot, và khổng lồ hóa giúp Skinhead anh ta không bị lên bảng điểm số. Anh ta vẫn còn đủ khả năng để có thể quay trở lại giao tranh ở thời điểm này, vẫn còn bùa lợi Baron. Pride hoàn toàn có thể trở thành một bức tường chắn trước đội hình của Vital Pro để cho họ đẩy thẳng ở khu vực đường trên này. Trong khi đó lính ở khu vực đường giữa cứ để tự đẩy, và với sức mạnh của hết một đội Baron rồi, nhưng với sức mạnh của các thành viên eSport ở thời điểm này, họ hoàn toàn có thể lấy đi được cái trụ 2 khu vực đường trên của Vital Pro. Và như đã nói, việc mà SW của Blasting không có trang bị hút máu đến thời điểm này là một điểm yếu chí mạng của anh ta. Anh ta sẽ không thể nào mà dấn sâu vào và gây sát thương được. Chỉ cần một lần dính hiệu ứng của đối phương hoặc là dính cái sóng âm của Lee Sin thôi, nhiều khả năng anh ta sẽ phải lên bảng rất cao. Đúng là như vậy, và một con Baron nó đã giải quyết khá nhiều những cái sự bế tắc của trận đấu. Bây giờ nó đã hết rồi, và hai đội có lẽ là sẽ trở lại cái thế cò cựa 5 trụ so với 3 trụ, một con rồng nước và chỉ hơn đối phương khoảng 2.300 tiền. Trận đấu nó vẫn chưa thuộc về eSport Gaming, nó vẫn thuộc một phần nào đó dành cho Vital Pro nếu họ có khả năng lật kèo bằng những pha giao tranh chính xác. Em bây giờ đánh giá lượng đồ của anh ta khá là mạnh, anh ta lên tới 3 con mắt kiểm soát như vậy. Có vẻ như em đang là người côn lơ bên phía của eSport Gaming. Đúng là như thế, dù sao thì với Ari đây là một trong những vị tướng mở giao tranh rất tốt với Phi Hồ, thì có thể rằng là anh ta là người chủ động kêu gọi những người đồng đội của mình thôi. Khi mà đối phương đã hết một loại Baron thì lúc này tôi nghĩ rằng là Vital Pro cái khả năng mà giao tranh của họ vẫn là cao hơn. Và đây là một tình huống mà Kinlet ta phải tốc biến đi, có cả khổng lồ hóa, dây gai nở rộ được tung ra. Kinlet bị lên bản số là cái chắc. Không, anh ta có hồi máu và quá nhiều thứ. Paranoia mới là người hạ của Kinlet, và Pride phải dùng thuốc dưỡng nổ để cản trở các bước tiến của các thành viên bên phía Vital Pro. Nhưng sẽ chỉ thế thôi. Nhưng đây là Pio đã sai quá rồi. Một tình huống nộ lòng cước đẹp của Qmore, nhưng anh ta sẽ chỉ hạ gục được. Anh ta có double kill rồi nhá. Một double kill, nhưng Creot đã có mặt ở đây và cả Blasting đang rất nhiều sát thương nữa. Anh ta hạ gục thành công được Qmore. Đội hình của Vital Pro vẫn còn đang đầy đủ 4 thành viên, mới chỉ duy nhất Santa lên bảng mà thôi. Họ sẽ có lại được cái trụ 2 khu vực đường giữa này khi mà Newbie không còn đủ khả năng giao tranh. Pride hết chiếu cuối, và nếu như anh ta lao ra bây giờ, khả năng thể hạ gục là rất cao. Rồng ngàn tuổi đã xuất hiện, và Vital Pro họ đang muốn nhắm đến khu vực này, nhưng đây là chỉ 3 người thôi. Rằng là đến một thời điểm nào đó sai lầm sẽ khiến cho cái đội mắc sai lầm sẽ bị silent, câm lặng. Câm lặng bởi vì là đây là thời điểm phút 38 rồi nhá. 2 phút nữa là đến phút 40. Giờ tầm từ phút 40 trở đi ấy, một pha giao tranh thôi là các bạn hiểu luôn. Nếu mà giao tranh mà quét dơ hoặc là quét sạch thì nhiều khả năng là một đường lính siêu cấp hoặc là 2 đường lính siêu cấp cũng ra đi theo mây khói luôn. Đúng là như vậy. Có Baron rồi. Và đến thời điểm này nếu như Vital Pro họ có thể ăn Baron thì cái cửa thắng của họ trước eSport là khá cao.
những pha câu máu trước giao tranh của Blasting đang tỏ ra khá hiệu quả khi anh ta phải lui với còn một nửa cái máu mà thôi. Kinlet, Newbie và cái Kimo đã có mặt ở đây để kiểm soát tầm nhìn ở khu vực hang Baron. Vẫn chưa có những dấu hiệu đến từ đội tuyển Đông Âu rằng là họ muốn tấn công vào khu vực này. Thực sự khó vào lúc này. Bây giờ đội tuyển Đông Âu không dám đánh, mà thậm chí là Nam Mỹ Latin cũng hơi là khó nhằn. Thì bây giờ Vitastro đang có lợi thế và Renton đang đẩy khu vực dưới, nhưng mở Baron này, mở Baron nhưng bị phát hiện, hơi là đánh đổi nhưng có dịch chuyển đến từ Renton. Tại sao anh chàng Dosi lại dịch chuyển một tình huống ép dịch chuyển đến từ đối phương? Tôi nghĩ là ép Dosi dịch chuyển, đợi. cũng không hẳn là ép di chuyển. Đây anh ta có thể di chuyển lên để có thể tấn công cùng với những đồng đội của mình luôn. Tất nhiên là eSport họ có tầm nhìn ở khu vực đó, nhưng đây mới là bước sai lầm này. Nếu như bây giờ họ chủ động lùi về thì bên phía của Vital Pro họ sẽ chủ động ép Baron ngay, hoặc là họ bắt vào em cái này, mất 2 lần phi hồn rồi và chỉ còn 1 lần nữa mà thôi. Và Creot anh ta bị dính cho mình hôn gió, nhưng Dosi đang tiến ra từ đằng sau, cả Santa cũng như vậy nữa, tốc biến đi né được tình huống làm chói đến từ Zera. Nhưng đến đây là hết và người đi đường giữa của eSport lên bảng điểm số còn 4 người mà thôi. Tuy nhiên Creot cũng không còn đủ máu để có thể giao tranh nữa. Các thành viên của eSport họ đang chủ động lấy trụ 2 khu vực đường giữa và ngay lập tức Qmoi anh ta tiến ra khu vực Hambaron khi phát hiện ra rằng là đối phương đang muốn ăn một tình huống. Dosi chủ động lao lên đá cho mình nộ lòng cước, nhưng đó là tất cả những gì mà Qmoi ta có thể làm. Anh ta đang câu giờ để cho những đồng đội của mình đẩy thẳng vào trụ 3 khu vực đường giữa và họ đã thành công, nhưng vẫn chưa có một đường đánh siêu cấp dành cho eSport. Vẫn cứ là lời dành cho Vitastro. Họ chỉ mất đi một cái trụ bằng thời mà thôi, nhưng họ có thêm được con Baron. Ít nhất thì đó là gia tăng lượng tiền và khả năng có được cái sự cường hóa của những con lính. Bây giờ họ stick lại, tức là họ dồn người đi chung và thẳng khu đường giữa thôi. Đó là quyết định hoàn toàn hợp lý ở thời điểm này. Và đó là một con Baron sai lầm nó đến từ em. Anh ta quá tự tin cho cái tình huống đẩy đường trên đó và rồi để bị hạ gục. Liên tục có những sai lầm đến từ cả hai đội và rõ ràng cái động thái của eSport Gaming nó là đúng để có thể gỡ gạc. Để xem là cái động thái tiếp theo đến từ Vitastro nó ra sao. Nhiều khả năng là vẫn là 4-1. Tôi nghĩ là khó nha, chứ bây giờ là bên phía kia ấy, cái tầm thời điểm cuối trận đấu như thế này thì SP cũng mạnh rồi. Ori trước tướng lúc này bảo kê rất là khó chịu, có cả giáp thiên thần nhá, 3 giáp thiên thần đến từ Vital Pro. Bạn cảm tưởng như là 3 thành viên của Vital Pro đang có nội tại của Chinamia vậy. Chiêu cuối ok không sao, Creot nhảy đi, anh ta thoát được và là mất tốc biến đến từ Lee Sin. Đúng vậy, và lúc này Qmoi anh ta cũng có giáp thiên thần, nhưng với cái chất tướng của Lee Sin ở thời điểm hiện giờ, bằng này lượng trang bị là không đủ để chống chịu trước những cái lượng sát thương gây ra đến từ Vital Pro. Và một mình Dosi ta sẽ gây áp lực ở khu vực đường dưới, trong khi đó những người đồng đội còn lại họ di chuyển cùng hoặc là đẩy thẳng vào đường giữa, đường trên để lính tự đẩy thôi. Đúng là như vậy. Đường trên bây giờ một cái sức ép lính khá là lớn để nó tự đẩy, và mục tiêu họ là cái trụ đường dưới. Pride đang chơi với Dosi ở đây nhưng anh ta có vẻ có lợi thế hơn, trâu hơn Dosi khá là nhiều. Greg có mặt đây chỉ là dằn mặt một chút rồi, gọi đồng đội đến là để lấy cái trụ này thì đúng hơn. Bây giờ họ sẽ bảo kê 2 con xe to, nó bắn chóc một cách khá là đơn giản, và như vậy là có cái trụ tiếp theo dành cho Vitastro rồi. Đây là tình huống có thể rằng là Vital Pro sẽ có thêm được những cái lợi thế khi họ đã đẩy vào đến khu vực đường giữa của eSport. Khu vực đường dưới SP lúc này khá nhiều sát thương, và sát thương đến từ 2 con xe to thì vẫn tỏ ra là chưa hiệu quả cho lắm. Tất nhiên rồi, đang ít lính quá. Và Pride ở đây thêm cả Kinlet, thêm cả DB, thêm cả em ở đây thì ở đường giữa đang đối người thì chỉ một mình Lee Sin. Qmoi sẵn sàng dùng nộ long cước đá văng bất cứ ai ra chạm vào trụ của anh ta, nhưng đối phương thì đang có bùa lợi Baron. Đây rồi, thời cơ đến rồi. Đường trên kìa, đường trên lính đang đẩy vào rất nhiều và nhiều khả năng sẽ phải cử người ra để có thể phòng thủ, nhưng nếu họ không cử người thì đây sẽ là cái trụ dành cho Vitastro. Không, bỏ thôi, phải bỏ thôi. Thằng này lính là phải bỏ thôi, không thể nào mà lên phòng thủ được, lên phòng thủ là chết hết. Nhưng nếu như mà lên đây để đánh nhau bắt được vào Santa là người đầu tiên lên bảng, và Creot anh ta nhảy vào, anh ta bắt được Kinlet, nhưng Kinlet rất nhanh chóng dùng lấy chứng minh thoát ra và trả lại sát thương. Trong khi đó một mình Dosi đẩy trụ
3 khu vực đường dưới và anh ta đã thành công. Em về nhà không kịp. Và Dosi, anh ta vẫn đang đẩy khi mà những người đồng đội của anh ta đang câu giờ khá tốt. Pride, anh ta có rất tinh thần nhưng nó còn thấp máu quá, sắp về dạng hồi sinh rồi. Một binh Kenlet bắn là không thể đủ được. Cùng lúc này Dosi đang đấu nhau với Ari của em và anh ta tỏ ra không hề sợ sệt. Anh ta lao tới, anh ta có cho mình đó là tinh thần G và lúc này anh ta đã về dạng hồi sinh. Một tình huống xoáy khá tốt đến từ Oriana của Bananoia và Vital Pro họ có tiếp được trụ 3 khu vực đường trên của đối phương. Như vậy là lời dành cho họ, kể cả anh chàng cá sấu có nằm xuống thì anh ta cũng nhắm mắt mà xuôi tay thôi. Đó là một tình huống mà có được cái khu vực đường dưới là một khu vực rất xa Baron, như vậy là ổn. Có thêm cái trụ bậc thềm ở đường trên, như vậy sẽ là tiền đề để chúng ta có thể lên lấy nốt cái trụ đường trên. Bây giờ thì ép giữa thôi, để cho anh chàng Dosi sau khi hồi sinh thì có thể là đi đường trên và đường dưới thoải mái tùy anh ta muốn, vì anh ta có dịch chuyển cơ mà một đội hình đánh lùi tốt như của Vitus Pro thì cũng không sợ những pha làm vào. Đúng vậy. Từ đối phương. Có Oriana là một vị tướng đánh lùi rất tốt dành cho Vital Pro và thêm cả Ezreal nữa vừa bắn vào lùi được. Chúng ta cùng xem lại về pha giao tranh. Một pha mà Pride ngay sau khi bắt được Santa, anh ta có một cái pha di chuyển mà tôi nghĩ rằng là tương đối là sai lầm khi mà anh ta đã đánh giá sai sức mạnh của Chaos cũng như cả Blasting. Lúc này thì kia cả Bananoia nữa, không một ai chú ý tới Oriana cả. Chaos đang muốn bắt ra từ đường sau, anh ta đã sẵn sàng kích hoạt cho mình chiêu cuối, bắt vào một ai đó. Đội hình của eSport họ đang tràn lên, nhưng bên phía của Vital Pro vẫn họ đã hết cho mình Bullet Baron rồi, và bên phía của eSport sẽ có cho mình cái trụ nhà lính ở khu vực đường giữa, cái đường lính siêu cấp. Nhưng đây là dịch chuyển tung ra từ Dosi, anh ta đang một tấn công vào Kinlet, nhưng Kinlet đang bắn được, Kinlet đang bắn cả thế giới. Dosi đang bị biến hình và không làm gì được cả. Qmore là người hạ gục, mất một người. Vital Pro đang đứng trước nguy cơ sẽ có thể thua trận đấu này khi Bananoia đã lên bảng điểm số và double kill dành Kinlet. Zara lên bảng rồi, Dosi phải nhảy đi, Blasting không bắn được, anh ta có bùa đỏ nhưng anh ta chỉ khiến cho Lee Sin về dạng hồi sinh mà thôi. Tốc biến né hồn gió nhưng bằng đó là không đủ. Thật bất ngờ, eSport Gaming mới là đội chiến thắng trong ván đấu này. Hãy chờ xem là những bước tiếp theo ra như nào. Mất giáp hồi sinh đến từ Kha'Zix trong tay Creox, và đó là một tình huống mà tôi cảm tưởng cái trận đấu của sai lầm, dường như cả hai đội liên tục có những tình huống sai lầm tôi không thể hiểu nổi. Và như vậy chiến thắng dành cho eSport Gaming một cách mà tôi cũng không hiểu tại sao họ giành chiến thắng nữa. Tôi nghĩ rằng là sau khi xem xong hai trận đấu này, trận đấu này thì phần nào đó những khán giả đang theo dõi bước chân của Gigabyte Marine sẽ có phần đôi chút là vui mừng, vì cái cách thi triển trận đấu ngày hôm nay của Vital Pro cũng như là eSport Gaming thì cảm giác như là họ mắc sai lầm quá nhiều, và Gigabyte Marine tôi nghĩ rằng là sẽ có một thế trận khá tốt trước họ, nhưng trước đó họ sẽ phải gặp Lyn Gaming ở trận đấu thứ hai. Như vậy sẽ là tốt cho Gigabyte Marine khi một đối thủ mà đang nhiều điểm, đó là Vitus Pro. Họ đã để thua trước đội cuối bảng, và khi mà họ để thua đội cuối bảng như vậy thì gam của chúng ta có lẽ sẽ giành 1 chiến thắng đến 2 chiến thắng là có thể đi tiếp rồi. Đúng vậy, 2 trên 3 chiến thắng là Gigabyte Marine đã có thể đi tiếp, đó là chắc chắn. Và các bạn không phải đợi lâu nữa, Vietnam eSport TV sẽ quay trở lại với các bạn khi diễn biến của trận thiếu thứ hai diễn ra giữa Gigabyte Marine và Lyn Gaming được bắt đầu. Hib, then continued to fight, but we had top. If they had rinsed and repeat, then do that with top mid, and they would have just consecutively taken them down. But like you said, they took the fight immediately. It felt good to get that inhib, and we could have been in all the way. Yeah, because if they had won that fight, then that would have been the game, right? With that exposed inhibitor down, right? Like they could have just ran straight for the Nexus, but unfortunately, you're always reluctant to pull back and come. Yeah. They didn't want to concede the inhibitor. They went for the fight, and they ended up losing the game as a result. Well, this risk gaming got to feel good. I mean, they started it off well. We're able to carry some momentum. Still a back and forth game as we expected, but to give us their thoughts on that ISG win, let's send it over to the analyst desk. Thank you very much, Riv. Azores Gaming
grabbing a win on the outset of the day. They'll be happy with that one. But really, gentlemen, I want to jump right into the gameplay and kind of work through this because we had a clash of two comps, two very different styles. We had the protect the ADC, putting all the eggs in the Caitlyn basket on the side of Azores Gaming. You know, on the other side, kind of a high execution team comp, multiple carry opportunities. So let's start off 29-40 into the game. This is ISG around the Drake fight, 4-for-1. One of the things I actually like is that it's not a complete protect the Caitlyn comp. The Ahri does have a fair amount of agency to go in and make plays like this. You can follow up on the Gragas, who had a lot of zone control as well. So you have the Caitlyn Lulu protecting your backline, and then you also have the ability to dive into the enemy backline. So you can play fights a couple different ways. And here you see it was really hard for VP to contest that dragon. They kind of get chunked out walking in, having to deal with Caitlyn traps and Gragas barrels. And then they find a good opening, and they're able to get a fight to kind of bring the game back in their way. That's the cool thing about having a Lee Sin and an Ahri in your team composition. It isn't all focused on protecting the Caitlyn. That is everything that VP were trying to do. And then you've got two people that can make these big plays, get the kicks, have the Gragas with the flash body slams. And there's just a lot of extra things that you can do behind the comp. Absolutely. And then not 5 minutes later, we kind of see an example of how well VP needs to execute in order to win a game. This is 35 minutes in, 3-for-2 off the back end of this fight, and it almost doesn't go this well for them. Right, you see Caitlyn barely able to get pulled in by that Orion shockwave a couple steps further back. She's totally safe, and they're able to kite this fight out. And this is like what you were saying about how important, you know, the protect the Caitlyn comp can be. If you have a little bit extra shielding there, this goes horribly wrong for VP. But right, this was only with a Lulu and a Lee Sin to provide shielding. There's no Ori in the mid lane. There's no Galio in the top lane. There wasn't Knight's no Owl on the Gragas, at least at this point. No Ivern, exactly. So, you know, you saw how much it took for VP to get Caitlyn down through the flash, the heals, and the Lulu ultimate to boot. So, high execution comp, and hey, when it hits, but it requires you to do it time after time. And the timing of that fight is what was so good for VP, is the fact that everyone is flanking. Ahri nowhere to be seen. The Gragas was not in position to actually engage. They're caught off guard. That's how the Caitlyn dies. Albeit barely, the Caitlyn does die. So that's what VP should have been able to replicate time and again, is have vision, prevent the flanks, or when you see someone on a flank, just run straight forward. And Mark, they were almost there, right? Because they pick up the Baron, have control of the game. We've got, you know, split pushing Renekton in the bot lane, able to secure an inhib. Things fell apart just slightly with that. With the decision making to actually pick that fight, it does suck to lose your inhibitor in that way, because, you know, Doxy, when he got that bot inhibitor, he almost got out and turns around for no reason at all, gets sniped by a Lulu Q, and that's what sets off that whole kind of chain of events, that one first domino falling with your top laner dying. And, you know, you kind of got to feel pretty bad for VP on that one. Absolutely, because, you know, on the outside of the day, having had that one win under their belt, there was still that realm of possibility where they get to that first place slot. Still possible mathematically, however, becoming... My favorite kind of possible. Yeah, becoming that much more slim in opportunity. And if anything, that's where I want to turn to this next game that we're about to have, being perhaps the most important game of the day, because if the Gigabyte Marines are able to pick up the victory here, boom, just like Supermassive, they've got it. They are into the next round. Yeah, it's a little crazy to think about that just 2 games into today, when it was the exact same kind of layout in terms of, you know, 3, 2, 1, 0, that it gets decided so much earlier in the day, but it's kind of just how the order of the game shake out here. Yeah, kind of scary to say that, but Lion as well have been getting better as time goes on, so this is still going to be a pretty exciting match. Well, and if we're going to speak about, hey, outside chances, technically Azores Gaming as well needed this win. That was their own, right? They have to win all 3 games today if they even have a chance of forcing the 4-way 3-for-3 tie, you know, in which they can get to first. So a necessary win for them to pick up here on the outside of the day. We'll see if they can carry the momentum all the way through. We're going to step away for a quick commercial break. When we return, Lyn Gaming look to take down the undefeated Gigabyte Marines. Don't go anywhere. You're watching the MSI Play-Ins.
Doxy's given up. I think he's gonna get it. And it's gonna be one. No, he gets the bounce on him. First blood and the assist still goes to Paranoia. And we'll see. Doxy wants to put a little bit of love to the bot lane. QQ Moore taking a lot of damage. Oh, Creox playing the ring around the Rosie, and he can't find a way out. Ruthless Predator locks down. Nobody can really follow up with him. True shot barrage to the back line. Just blasting over the wall. Yes, he does from the blue buff. Can he get kills on the back line? It's already 2 now for Isris Gaming. Blasting, forced to get out, and now he goes down. Is it too much damage? Does it start the fight in favor of VP? The shockwave goes down on the Kindless, and this could be what VP needed to get back in. As the shockwave goes out, hold back in. A double kill now for Kindless, looking for more as QQ's on the front line as Isris Gaming comes up with their first win.
Welcome back, everybody, to MSI 2017 play-ins live from Sao Paulo. This is Shax, and I'm joined by Emp from Isurus Gaming after they're getting their first win on the board over Virtus Pro, and it kind of looks rather like you turned around. Sí, queremos demostrar de qué estamos hechos, demostrar que en verdad no somos tan malos como parece, así que creo que nos sirvió bastante esta victoria para poder ganar las otras dos, ojalá, es nuestra meta de hoy. Was a great boost for us, even though we may feel that we will not make it out of groups in this tournament. We want to show them that we are a good team and we can perform better than the last day. Yeah, and to that also, so even if you don't make it out, it's a good showcase for you guys, and you were a player for us that we were watching intently how you could do in that mid lane. What are you planning on showing us, and what do you hope personally to show here in the rest of the tournament? Aunque no puedan llegar fuera a fase de grupo, fue un gran espectáculo para ustedes. Era uno de los jugadores que nos gusta mirar dentro de mid lane. Cuéntanos un poco qué podemos ver más adelante en los partidos que quedan. Para ser honesto, la verdad creo que he jugado súper mal en general, creo que puedo dar mucho más, así que ojalá que estas dos partidas nos ayuden mucho para poder dar nuestro 100%, tanto como yo, de poder mostrar cómo juego y también de mi equipo, que sé que pueden dar mucho más. To be honest, I have not been in my best form, but in the next two games we have, we will try to play better, especially me and also with my whole team, because we know we can do much better than we have done. We're looking forward to that. Muchas gracias. Vâng, các bạn thân mến, chào mừng đã quay trở lại với Vietnam eSport TV và với những diễn biến của Miss Invitational 2017. Trận đấu thứ 2 ngày hôm nay chắc chắn rồi, sẽ là một cuộc đối đầu mà mọi người đều đang mong chờ. Nó giống như một cuộc chung kết sớm của cái bảng B này vậy. Khi mà Gearby Marine sẽ đối đầu với Lyn Gaming. Và hiện giờ nếu chúng ta nhìn lên trên bảng xếp hạng, Gearby Marine đang toàn thắng trong đoạn lượt đi với tỷ số là 3-0. Trong khi đấy, Lyn Gaming dính một trận thua trước Gearby Marine đương nhiên rồi. Và cùng với đó là 2 trận thắng. Và chúng ta đang thấy gương mặt của huấn luyện viên Tinikun. Và trận đấu này như Mạnh đã nói, đó là một trận đấu có thể nói là chung kết của bảng B. Với việc ở thời điểm hiện tại, đội tuyển đến từ Bắc Mỹ Latin Lyn Gaming đang có được 2 trận thắng, còn Gearby Marine của chúng ta đang có 3 trận toàn thắng. Thì nếu như giành chiến thắng trong trận đấu này thì cơ hội của Gearby Marine đến với vòng tiếp theo là rất lớn. Phải nói là điều đó. Nếu như trận đấu trước, giả sử như Virtus Pro họ giành chiến thắng đi, thì rõ ràng là Gearby Marine sẽ có thêm một cái đối thủ để có thể cạnh tranh cái vị trí số 1. Nhưng với cái trận đấu vừa rồi, khi hai đội cuối bảng đều đang có số điểm là 1 và cái đội đang bám sát có số điểm là 2, thì đây là trận đấu mà chắc chắn Gearby Marine muốn giành chiến thắng để có lẽ là nhẹ lòng các trận đấu trước, và tất cả các trận đấu tiếp theo của họ đều có quyền tự quyết. Và kể cả rằng nếu như họ giành được chiến thắng trong trận đấu này chẳng hạn, và họ có thể xảy chân trận đấu tiếp theo, thì cái cơ hội để cho họ vào vòng tiếp theo vẫn là có, bởi vì cùng lắm thì Lyn Gaming cũng chỉ bằng điểm với Gearby Marine mà thôi, và bằng hiệu số đối đầu nữa. Đương nhiên là bằng nhau, đó là điều đương nhiên đúng không? Nếu sắp hiệu được đối đầu, nếu như thế thì phải là Gearby Marine thắng luôn, bởi vì Gearby Marine thắng trận đấu này tức là họ giành được 2-0 trước Lyn Gaming. Nên là kể cả là đội tuyển Lyn Gaming có giành được 2 chiến thắng đi chăng nữa thì Gearby Marine vẫn là đội dẫn hơn về hiệu số đối đầu so với đối thủ của mình. Thế như vậy là trong trận đấu này, Lyn Gaming đang có quyền tự quyết. Nếu như họ muốn đi tiếp, họ phải đánh bại Gearby Marine, và đó là cơ hội duy nhất. Còn nếu không thì chúng ta sẽ gần như chắc chắn
Phải cắt bản là biết đâu luật ấy, có một vài cái thay đổi nho nhỏ mà chúng ta không biết thì đội tuyển kia Baymarin vẫn có những cơ hội nào đó bị sẩy chân thì sao, nhưng tôi không muốn nói đến những cái điểm cờ này mà tôi muốn nói đến một cái tương lai sáng lạng cho kia Baymarin. Nếu như họ giành chiến thắng thì họ sẽ vượt qua cái vòng ở cái bảng B này. Thì Lyn Gaming ở trong cái cuộc đối đầu của họ với Lyn Gaming làm cuộc đối đầu ở lượt đi thì đó là một trận đấu tương đối căng thẳng và phải đến những giây phút quyết định, những thời điểm cuối cùng thì mới có thể giành được chiến thắng. Và đó là một trận đấu, nếu tôi nhớ không lầm thì Optimus đã bị khóa rất nhiều về cái lối chơi, anh ta phải cầm Ari. Vậy thì để xem trong cái trận đấu này, giai đoạn cấm và chọn sắp diễn ra thì Lyn Gaming họ có làm được cái điều gì đấy nó nổi trội hơn so dàn lượt đi hay không. Giống như gì Jumi nói, quả nhiên là trận đấu đối đầu với Lyn Gaming trong dàn lượt đi là đối đầu mà kia Baymarin cảm thấy khó khăn, họ gặp nhiều trục trặc nhất. Lần này vẫn với cái đội hình được giữ nguyên Ziron, Audi, Seiya, Wild Lotus và thêm cả Genstick, tức là không có Legend, người chơi dự bị trong vai trò hỗ trợ thay thế vào, thì Lyn Gaming sẽ là những người được cấm và chọn trước. Kennen, Gray và cả Gragas nữa, ít nhất là 2 con bài ở khu đường trên và thêm một sự lựa chọn đi rừng của Levi đã thể hiện rất tốt, bị cấm đi rồi. Rõ ràng thì Lyn Gaming sau 3 trận đấu đầu tiên của kia Baymarin thì họ hiểu ra một điều là Stuck là một người tương đối nguy hiểm nhưng lại có lượng tướng sử dụng chắc là chưa cao. Họ đang đoán là như vậy. Họ có lẽ kiểm tra lại lịch sử thi đấu của anh chàng Stark này. Trong khi đấy thì Giga Baymarin đã cấm đi những con bài rất hot ở thời điểm hiện tại về cái khả năng bảo vệ. Chúng ta có thể thấy ở đây đó là Lulu, Galio cùng với Shen. Thì như vậy, việc Giga Baymarin có thể sử dụng một đội hình theo kiểu tấn công trực diện như Lee Sin, như Z được xuất hiện như kiểu sát thủ ấy là hoàn toàn có thể xảy ra. Có vẻ khá lộ đúng không? Với 3 lượt cấm giống như gì Jumi nhận định, và chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng cái ý đồ đấy nó đang được diễn ra tương đối lộ. Và khi họ lấy thêm cả Ash trong vai trò xạ thủ nữa thì điều đấy khiến cho cái khả năng mở đầu giao tranh hay bắt lẻ các thành viên của họ trở nên ghê gớm hơn bao giờ hết. Mất đi Lulu, mất đi Shen, rồi mất thêm cả Galio rồi. Lựa chọn đầu tiên là Ash và sau đó có muốn tranh giành một vị tướng đi rừng hay không. Thú thực thì vị tướng đi rừng cũng không hề thiếu, nhưng hỗ trợ bây giờ có lẽ sẽ là một vấn đề. Và quả nhiên hỗ trợ khóa lại với các ma trước và Ash thì cứ từ từ, bởi vì vẫn còn cả Virus nữa mà. Họ muốn cướp một vị tướng đi rừng. Nên nhớ rằng ở cái lượt lựa chọn này, lựa chọn thứ 2 của Giga Baymarin thì họ có thể cướp đi rừng trước và sau đó cái lượt lựa chọn thứ 3 họ lại đem ra một cái vị tướng xạ thủ, bởi vì đằng nào đối phương sẽ không lựa chọn xạ thủ nữa. Thì tôi nghĩ rằng đây mới là lựa chọn thông minh của Giga Baymarin, nên là một con bài đi rừng để tránh việc đối phương có một con bài đi rừng nào đó tốt hơn, nhất là trong điều kiện Levi đã mất đi Gray. Thì còn Lee Sin, một con bài nữa mà Levi thi đấu tốt cùng với một vài những con bài mà chúng ta có thể kể tên tiếp, nhưng tạm thời chúng ta không cần quan tâm. Hãy để xem Lyn Gaming cho chúng ta những con bài gì. Ivan và khóa luôn. Rất tự tin khi Audi lấy Ivan cho mình và ngay lập tức khóa. Chúng ta biết rằng là cái sự lựa chọn Ivan này có thể đem ra sử dụng để khắc chế Kha'Zix là khá tốt. Nhưng tôi tin rằng trong cái lịch sử ít nhất là ở giải đấu MSI này, tôi thấy những cái cuộc đối đầu giữa Ivan cùng với Lee Sin thì Ivan là người thường xuyên bị rơi với cái kèo yếu. Thậm chí là lật lại một chút xíu ký ức nữa, trong giải đấu ELPL nếu như chúng ta chứng kiến thì có vô vàn nhiều những cái trận đấu khi mà Ivan thất thế rất nặng nề trước Lee Sin. Và vấn đề duy nhất đặt ra bây giờ là có kiểm soát được cái giai đoạn đi rừng đầu tiên của Ivan hay không mà thôi, thì Lee Sin sẽ đưa ra ngay được những cái bước đi hiệu quả. Bởi vì khi bạn biết rằng Ivan đặt những cái nội tại đầu tiên của mình ở những bãi có vật rừng nào, bạn hoàn toàn có thể xâm lăng sang và cướp thẳng đi nó trước khi Ivan tiến sang phần rừng còn lại, dùng trừng phạt và ăn con bùa lợi còn lại. Rất đúng với những gì mà tôi dự đoán thì Giga Baymarin đã lựa chọn xạ thủ và họ có một lượt cấm đầu tiên. Thì đây là một lượt cấm tương đối chủ động của Giga Baymarin, nhất là khi họ đã có xạ thủ rồi. Ở trong 3 lượt lựa chọn đầu, cả hai bên đều có cả cặp đôi đường dưới cũng như là người đi rừng, thì việc cấm tiếp theo sẽ tương đối khó khăn. Có lẽ sẽ cấm những tướng không tủ ở một cái con đường nào đó là đường trên hoặc đường giữa, cấm tướng không tủ của đối phương. Trên thực tế thì không tủ của
mình thì đúng hơn. Hoàn toàn đồng ý. Trên thực tế thì vẫn có một cách để cho Gear by Marine xoay chuyển với việc họ đưa các ma ra đường giữa. Gần đây chúng ta thấy rất nhiều đó là các ma đường giữa. Nhưng sự lựa chọn của Gear by Marine mang thiên hướng mở hơn hẳn. Bởi vì rõ ràng nhìn xem bên này Caitlyn hay Nami hay Ivern chỉ có thể đảm nhiệm những vị trí mà họ chắc chắn sẽ phải đảm nhiệm mà thôi. Rồi. Trong khi đấy thì Lee Sin và Ash thì đương nhiên có lẽ chúng ta dễ hiểu, nhưng các ma có thể xoay chuyển được theo cái chiến thuật của Gear by Marine muốn. Điều đấy khiến cho các thành viên đội tuyển Lyon Gaming nếu như nhắm vào những sự lựa chọn đường giữa cấm đi nhiều, tôi chắc rằng đây đã là một tín hiệu hay. Họ đã cấm đi LeBlanc. Có vẻ như điều đấy đang khiến cho mọi thứ có vẻ trở nên một phần nào đấy tươi sáng hơn dành cho Gear by Marine. Vladimir bị cấm đi, đây là một lượt cấm tương đối thông minh. Tôi đang muốn nói đến là Lyon Gaming họ lựa chọn con bài Ivern không phải vì là Ivern có được lợi thế đi rừng hơn so với Lee Sin, mà đơn giản là hãy nhìn vào những lượt cấm đầu tiên của Gear by Marine, là cái lối chơi của Gear by Marine đã khá lộ rõ là một lối chơi lao thẳng vào tấn công đối phương. Thì Lyon Gaming cần những con bài có thêm khả năng bảo vệ. Với việc đặt ra những cái bụi giúp cho Caitlyn có thể dễ dàng chơi, cũng như là đặt ra những cái bẫy ở trong đó, hoặc là những cái khiên để bảo vệ, thêm cả Nami nữa. Hai người này đều lên hai cái dây chuyền chủ tội, thì chúng ta có thể tưởng tượng một trận đấu mà Lyon Gaming có rất nhiều khả năng để tránh khỏi việc bị sốc sát thương đến từ đội hình của Gear by Marine. Nhưng Gear by Marine quyết định tăng thêm điều đó, tăng thêm khả năng sốc sát thương bằng một con bài mà chúng ta có lẽ đã dự đoán được một phần nào, là một con bài sát thủ ở trong tay Optimus ở khu vực đường giữa, hoặc có thể là Stark ở khu vực đường trên. Đó là điều mà tôi muốn nói tới. Những sự lựa chọn được đưa ra bởi Gear by Marine đang tỏ ra rất thông minh. Nó dừng lại mức độ vừa đủ. Đối phương suy đoán theo hướng nào cũng có thể đúng hoặc cũng có thể sai được. Fit hoàn toàn có thể đi ở khu đường trên nếu như đó là một kèo đấu dễ dàng. Và tôi tin rằng Maokai đang thực sự là một kèo đấu dễ dàng dành cho Stark nếu như anh ta muốn. Chắc chắn sẽ là Rumble. Và đúng, khả năng đang cực cao đó là Rumble nếu như sự lựa chọn cuối cùng này Gentix không đem ra cho Seiya một con bài có thể đi đọt tốt trước Fit. Trong đầu tôi điểm danh ra có quá ít những con bài ở khu đường giữa có thể đi đọt được Fit. Thực sự là rất là khó. Nếu như bây giờ bạn muốn, bạn có thể đem Z ra chẳng hạn, Syndra này đấy. Tôi đang muốn nói đến Syndra từ nãy giờ, cứ một cái sờ. Nhưng ở đường trên Gear by Marine tôi đoán 90% đấy là Rumble, còn 10% lọt ra còn lại thì phụ thuộc vào chiến thuật của anh Tinikun cũng như là đội hình của Gear by Marine đã luyện tập. Nhưng nếu như lật ngược lại chung kết MDCS thì chúng ta thấy rằng Gear by Marine hở ra Rumble mà gặp Maokai là họ lựa chọn ngay. Chỉ cần đối phương có Maokai, mình còn Rumble. Đấy, Rumble Instant Love. Archie đã lựa chọn Rumble cho người đồng đội của mình, và chúng ta có một đội hình tương đối đẹp của Gear by Marine. Gần như tất cả những người chơi trong đội hình của Gear by Marine đều có được những vị tướng tủ của mình, trừ Optimus. Tôi nghĩ rằng có lẽ là trừ Optimus thôi mà thôi. Thực ra thì anh ta có thể hiện fit trong MDCS, nhưng cái màn thể hiện đấy ở dạng đi đường cũng khá là thua thiệt. Chỉ có những cái pha tập trung lại cũng như người đồng đội của mình hay sự quan tâm đến từ Levi mới đem lại một cái hơi hướng dễ thở hơn dành cho Optimus mà thôi. Đồng ý rằng đây là một đội hình rất đẹp được đưa ra bởi Gear by Marine, nhưng Optimus có thể sẽ gặp một vài khó khăn, ít nhất là trong dạng đi đường đầu tiên với Seiya, và cần sự can thiệp của Levi. Một kèo ở đầu mà Levi có thể xâm lăng sang rừng Godin nếu như biết hướng đi rừng, nhưng sự lựa chọn ở khu vực đường giữa Seiya đưa ra rất thông minh để có thể đẩy đường vượt trội hơn so với Optimus và không cho người chơi đường giữa của Gear by Marine được can thiệp. Đúng là như vậy, nhưng chúng ta cũng hãy lật lại một cái điều mà Gear by Marine đang bị yếu. Nếu như xét về khả năng đi đường thì ở khu vực đường giữa chắc chắn họ sẽ không nhỉnh hơn đối phương là bao. Còn ở khu vực đường dưới thì đây là một kèo đấu mà tôi nghĩ rằng Slay sẽ gặp khó, kể cả chất tướng là Kama cùng với Ash, nhưng đã là Caitlyn và Nami, một trong những cặp đôi mạnh nhất ở khu vực đường dưới về sải tay, về độ khó chịu, về những chiêu thức. Về gần như tất cả những chiêu thức của Caitlyn và Nami đều được dùng một cách tương đối dễ dàng và khó chịu. Trong khi đó thì một vài chiêu thức của Kama hay Ash tương đối là vô dụng khi đi đường. Họ ít nhất là cần phải vượt qua được những chỉ số lính mới có thể gây được hiệu quả với những bộ chiêu thức của mình, đó chính là Ash và Kama. Trong khi đấy đối với Caitlyn và Nami thì cứ nấp sau lính cũng được. Đúng vậy. Đó đang là vấn đề. Điều đấy khiến cho nếu như Caitlyn và Kama luôn luôn duy trì được thế đẩy đường thì đó thực sự là một kèo đấu khó dành cho bộ đường dưới của Gear by Marine. Kèo đầu khu đường trên chúng ta đang đánh giá cao hơn dành cho Rumble của Stark. Đây là một kèo đấu yêu thích của anh ta và tôi rất đồng ý với cách mua đồ của Stark ngay từ đầu này. Đó là điều mà anh ta đã làm trước người chơi đường trên của Jungle Generation. Khi đối phương có Maokai, chẳng lý do gì tôi không tự tin
lựa chọn và mua thẳng một cái phóng ấn hắc ám cùng thêm một cái bình thuốc tái sử dụng cả. Điều này khiến cho lượng kinh tế của Rumble trở nên tối đa mắc binh. Và chúng ta cùng đến với trận đấu lượt về giữa Lyon Gaming và Gigabyte Marine. Hiện tại thì cả hai đội đang chia đội hình của mình ra với những màu đỏ và màu xanh đang được dàn đều ở bản đồ, một con mắt được cắm. Dường như Levi đã biết điều đó và những cái ping đang được hướng đến gần đây. Levi chắc chắn là người bị nhắm đến nhiều nhất trong những cái lần mà Lyon Gaming hay những đội còn lại ở trong bảng B này họ xem replay, họ nhìn về hướng đi rừng. Thì cái hướng đi rừng của Levi như đã nói rất hay khởi đầu ở cái bãi chim quỷ biến dị này. Và anh ta thậm chí thường là người không cần đến sự trợ giúp của đồng đội khi cầm Lee Sin để ăn chim quỷ biến dị. Anh ta tăng vào kỹ năng W sớm. Với việc tự hộ thể vào người mình thì kỹ năng hộ thể đó được giảm một nửa thời gian hồi chiêu. Thì Lee Sin farm rừng là tương đối dễ dàng và không mất quá bao nhiêu máu cả. Đây, ta có thể thấy tình huống này, thậm chí rằng còn giúp đỡ lẫn nhau. Levi đang ăn bãi chim này không quá khó khăn, cũng mất tương đối nhiều máu. Trong khi đó thì Ivan đang bắt đầu lập cái vòng rừng của mình. Có một vấn đề đấy là giai đầu tiên dù các ma của Archie đã tiến tương đối sâu đến cái khu vực bãi chim của biến dị nhưng anh ta lại không cắm được con mắt ra đấy. Điều đấy khiến cho hướng đi rừng của Ivan tạm thời đang là tương đối kín. Và như vậy Levi sẽ không có những cái bước đi để cướp rừng của đối thủ trong cái đoạn đầu tiên của trận đấu như thế này. Đối với Oddi, anh ta đã găm nội tại ở bùa đỏ và có lẽ là chim nữa, cả chim nữa, rất nhanh mà thôi. Đối với Lee Sin thì sau bãi chim quỷ biến không, như vậy anh ta bùa đỏ trước khi ăn con chim quỷ biến dị to. Đúng là như vậy. Anh ta nói chung là cũng đoán được cái hướng đi rừng của đối phương sau khi một con mắt ở khu vực đường giữa Optimus đã cắm ra ở cái bụi cỏ nhỏ trên cái đường vào bùa xanh. Thì như vậy cái con đường của Oddi nếu như mà muốn vào bùa xanh thì sẽ là tương đối khó khăn. Như dự đoán ở đường dưới sẽ là lợi thế dành cho cặp đôi của Lyon Gaming. Oddi đang muốn di chuyển. Trong khi đó thì Levi đang mất tương đối nhiều thời gian để lên được cấp độ 3 cũng như là ăn được cái bùa lợi thứ hai, cái bùa xanh. Với điểm can thiệp có thể sẽ là rất sớm tới từ Oddi. Chúng ta đang thấy điểm then chốt đây, tương đối là giống nhau thôi, gần như không có gì quá là bất ngờ từ tất cả những vị trí. Nếu như có thủy ngục chính xác, đó sẽ là một tình huống rất nguy hiểm cho bộ đôi đường dưới của Gigabyte Marine. Nhưng có vẻ như sẽ không có một cái cơ hội như vậy xảy ra. Oddi tương đối là tốn thời gian cho cái việc là hỗ trợ cho vùng đường dưới này. Còn đối với Levi, anh ta lên cấp độ 4, anh ta tiến ra và gặp Oddi ở đây. Anh ta rất chủ động tấn công nhưng sóng ăn trượt. Khá đáng tiếc, Levi làm chậm được Oddi. Có một cái bụi được dựng lên và rõ ràng do cái thế đẩy đường đang nhỉnh hơn dành cho Syndra. Thế đấy nên là Levi buộc lòng phải lui về. Rõ ràng đây là vấn đề mà chúng ta đã nói đến ở thời điểm ban đầu. Đó là kể cả Lee Sin là một chất tướng khi đánh nhau nhỉnh hơn so với những gì mà con bài Ivan có, thì ở đường giữa Optimus lại quyết định chơi một kèo dưới. Ở cái thời điểm ban đầu thôi, chứ không phải là dưới ở toàn bộ trận đấu. Thì nó dẫn đến việc Levi bị đối phương đàn áp bằng cái áp lực là Seiya đang di chuyển ra cái phía đó. Và cái sự thông báo của Optimus khiến cho Levi không dám chơi nữa. Và kể cả pha đó là một pha sóng ấp thành công. Tôi nghĩ rằng không phải là một tình huống ngon ăn dành cho Levi mà chỉ là một tình huống cấu máu mà thôi. Levi không thể ganh ở khu vực đường giữa. Anh ta cũng không thể nào có được những tình huống quá lợi thế ở khu vực đường trên. Trong cái thời điểm hiện tại khi Gyro cũng chỉ là farm ở trong trụ và chờ lính đẩy vào và mất rất ít máu trong những cái tình huống mà đối đầu tay đôi với Stark. Có ping và bụi cỏ nhỏ. Có vẻ như các thành viên đội tuyển Gigabyte Marine biết có mắt ở đấy. Nhưng pha tấn công khu vực đường giữa này thì sao đây? Levi tới và có lính tiến ra để chặn những cú sóng âm. Pha tấn công đơn giản sẽ quay trở thành một tình huống hỗ trợ đẩy đường tới từ Levi mà thôi. Nhưng Optimus đang gặp quá nhiều áp lực. Cái sự khó chịu đến từ vị tướng Syndra là rất lớn. Và cái sự giải tỏa này nó là cực kỳ cần thiết trong tình huống như vậy để Optimus về nhà có thể hoàn thành thêm một vài những món trang bị gia tăng khả năng kháng phép của anh ta trước cái sự cầu máu rất khó chịu tới từ Seiya. Thường những tình huống như thế này chúng ta chỉ thấy ở trong những trận đấu chuyên nghiệp thôi. Còn nếu như một người đi rừng mà đi ra
ăn những con lính của đường giữa như vậy thì rất có thể đã là một cái tình huống biến về mà không di chuyển nữa đến từ những người chơi fit ở trong chế độ xếp hạng. Nhưng tôi chỉ nói vui vậy thôi. Đó là một điều rất cần thiết. Nếu như bạn là một người đi đường giữa cũng như là một người đi rừng mà muốn lên những cái trình độ cao thì hãy học cái điều đó. Chấp nhận mất một vài chỉ số lính nhưng đẩy lính lên thật nhanh để mình có thế về nhà. Đó là bỏ con săn sắt và bắt được những con cá rô ở sau này. Rất nguy hiểm khi ở khu đường dưới, Slay vừa mất đi hơn một nửa thanh máu của mình với những pha hổ báo khá là đáng tiếc. Khu đường giữa thì với việc sử dụng phép dịch chuyển, Optimus quyết định sẽ không mua kháng phép và Levi đã dấn sâu trong phần rừng của đối phương, gặp Oddi ở đây cắm một con mắt ra, sóng âm trúng nhưng không dám lao vào. Cái cách mua đồ của Oddi cũng chẳng có gì quá đặc biệt cả. Nhưng vấn đề là cái chất tướng Ivern nó không phải là dễ chết. Nó có thể tạo khiên ra những thì hạt phòng hộ có thể trói chân thẳng được Levi trong khoảng thời gian tương đối dài để Seiya có thể tới, và cái bụi cỏ nhỏ đấy thì nó là một vị trí quá là phong thủy để cho Seiya có thể tung ra vũ làm choáng, và kết hợp giữa hai thành viên của Lyon có thể tiễn ngay Optimus lên bảng. Trận đấu này là một trận đấu mà tất cả các thành viên của hai đội đều thi đấu cực kỳ cẩn thận và mua đồ rất thông minh. Ở khu vực đường dưới, một cái kiếm dài và 3 bình máu giúp cho Slay vẫn trụ đường được đến bây giờ, và cách lên đồ của những người chơi Ash trong khoảng thời gian gần đây cũng là cách lên đồ về cái thiên đường. Wow, một pha di chuyển rất thông minh của Gigabyte Marine, bắt cái đường di chuyển của một ai đó đang đi tới, một ai đó có thể là Wild Lotus, cũng có thể là rất tỉnh táo đang đi luồn ra nhưng đã bị phát hiện tầm nhìn. Nó sẽ là một pha vây hãm trụ lấy chiến công đầu của các thành viên đội tuyển Gigabyte Marine hay chăng đây? Nên nhớ rằng có dịch chuyển đẩy đường rất nhanh và nó sẽ là pha băng trụ, có thêm dịch chuyển đường trên đến từ Stuck, quay trụ bắt đầu xảy ra. Người đầu tiên hứng chịu sát thương là Achi, thoát ra chiến công đầu dành cho Slay. Optimus thấp máu thả cá thành công và thích tốc biến thoát đi và ăn đi là điểm áo gục thứ 2 dành cho Gigabyte Marine. Quá tuyệt vời, Optimus đã sử dụng cái lượng máu ít ỏi của mình để câu kéo đối phương, khi đối phương cũng không hề hay biết là anh ta liệu đã nhảy hay chưa, chỉ thấy là đã bị trụ bắn và đang còn một chút máu thôi. Và Optimus quyết định sử dụng luôn cú chiêu cuối của mình, sau đó tung tăng nhảy múa tốc biến, dồn cái lượng sát thương cực lớn. Trụ đầu tiên dành cho Gigabyte Marine, một pha thi đấu mắc ping của các thành viên đến từ GPL. Họ dùng cú dịch chuyển, họ lợi dụng việc thời gian đối phương đang về nhà mua thêm trang bị và mình vẫn là người ở đó, mình chưa về nhà. Nhưng không sao cả, mình đã có những con mắt để kiểm soát. Và một trong những người thi đấu thông minh nhất trong tình huống đó, tôi nghĩ rằng không phải ai khác mà đó chính là Achi, mà anh ta là người chủ động đầu tiên về sớm và đi mua ra những con mắt hồng để cắm kiểm soát xem liệu đối phương còn mắt ở đó hay không, và mở một cái con đường cho Optimus, người vừa lên cấp độ 6, và mở một con đường cho Levi, người cũng vừa mới farm ở phía đường dưới đó. Nó tạo ra mọi thứ nó liên kết rất là hoàn hảo dành cho Gigabyte Marine, và thêm cả một con mắt cắm tận đằng sau nữa dành cho Stuck. Thì pha đó là một pha tôi đánh giá là Achi là người có công lớn nhất. Có vẻ như giống như những gì Jumi nhận định thì thực sự đó là những tình huống khéo léo tới từ Achi, và bây giờ người chơi đang kiểm soát. Và có một chiêu cuối của Levi nhưng anh ta tính toán sát thương là gần như là đủ, và kết hợp thêm cái lửa sấy của Rumble nữa là chuẩn chỉ, rất tốt. Gigabyte Marine lại là một pha thi đấu tuyệt vời, và máy quay ngay lập tức di chuyển lên Slay, bắn một cú đại băng tiễn, nó chắc là giống trong luyện tập mà thôi. Những cái pha đại băng tiễn như vậy cái tỷ lệ trúng rất là cao, bởi vì đối phương đang tập trung ở quanh đó rồi. Tôi nghĩ rằng ai bị trúng thì tỷ lệ lên bảng cũng là lớn mà thôi. Quả đấy nếu là Syndra thì còn nhanh hơn, mọi thứ sẽ chỉ diễn ra trong chớp nhoáng mà thôi. Và chúng ta lại quay trở lại cái lượt cấm và chọn nhé. Đấy là lý do tại sao mà Gigabyte Marine họ cấm Lulu, họ cấm Lee và họ cấm cả Galio nữa. Đấy, đều là những cái vị tướng mà chống lại cái pha thi đấu kiểu như vậy thì họ đã cấm đi hết. Và Gigabyte Marine có một trận đấu trực diện với Liam Gaming và họ rất tốt, di chuyển thông minh hơn so đối thủ, thì mọi thứ theo chiến thuật nó vẫn đang cứ như vậy diễn ra mà thôi. Cuối đầu ở khu vực solo đường như thế này thì mọi thứ cũng đang dễ thở hơn dành cho Stuck sau khi anh ta có điểm với 2 của lượt dưới chân.
ở khu vực đường trên. Slay đang có thể gặp khó, anh ta đang đẩy lên tương đối cao, dính một cú thủy ngục là lên bảng đếm số, nhưng tạm thời dịch chuyển đang được sử dụng. Archie vòng lên, họ đang muốn bắt vào những cái thành viên này. Gyro muốn tìm vào, không có sát thương ai đây, anh ta không trói vào ai được. Chiêu cuối tung ra bắn vào Gyro, Optimus nhảy vào tung tăng nhảy múa quay ngược lại, nhưng Gyro không phải lên bảng đếm số. Walotus đã đỡ cái đầu tiên cho người đồng đội của mình. Levi cũng có mặt và thêm cả pha sử dụng giữa Seiya của các thành viên đội tuyển Lyon Gaming nữa. Pha tấn công đơn lẻ bỗng dưng biến thành 5 đấu 5 ở khu vực đường trên này. Có một tình huống sâu chiều cuối rất đẹp, từ đó bộ pha lao vào nhanh quay được nằm xuống với double kill cho Optimus. Nó sẽ là triple kill khi Seiya hết tốc biến, nhưng sóng âm trượt tới từ Lee Sin vẫn tốc biến nhảy lên, tung tăng nhảy 4 lần 2 triple và nó sẽ là quadruple kill cho Optimus. Anh ta thoát ra khỏi trụ với lượng khiên được tạo ra bởi Aiki. Quá ấn tượng, đó là những gì tôi có thể nói về pha tấn công vừa rồi đến từ kia by Marine. Quadra kill trong một cái buổi đêm như thế này thì chúng ta đang hưng phấn đến như thế nào? Thường thì trong những đêm thì rất ít khi tôi thấy rằng chúng ta có thể có được những pha xử lý như thế. Và hãy xem tình huống nhảy ăn được đôi người của Optimus, rồi sau đó anh ta tiếp tục truy đuổi. Sự quyết đoán với cú tốc biến, anh ta lùi nhẹ lại một bước để cho đối phương gọi là chủ quan, và sau đó quay lại khi những chiêu thức của mình đã hồi và không việc gì phải vội đánh một cái kỹ năng đánh thừa một người của đối phương cả. Quy hồi lại chọc rồi tử tế, gọi là nó là nắn nót đi ra khỏi trụ, đúng không? Chúng ta cứ đàng hoàng và không cần phải làm những cái động tác thừa thãi, và sự tinh tế của Optimus trong cái tình huống vừa rồi nó là như thế. Tôi tin rằng anh ta còn tiền đúng không? Chỉ có chuyện vừa mới ăn được 5 điểm hạ gục, chỉ có từng này tiền trên đồ trên người. Phút 13 trong trận đấu, mặc dù lượng đồ như này là khá giàu rồi, bởi vì thường phút 13 chúng ta sẽ hoàn thành xong cái Dynamic Stack. Anh ta có thêm có khi là mua rồi. Chắc là anh ta mua rồi và không còn tiền trong người nữa. Mà nhìn đồ của anh ta chênh lệch đồ so với cả Syndra trong tay Seiya như thế cơ mà, chúng ta có thể hiểu được một tình huống quyết định băng trụ tấn công rất hợp lý của kia by Marine, và họ đang có được một lợi thế là 7-0. Tầm này thì những cái pha đẩy trụ sẽ luôn góp mặt người đầu tiên, đó là Slay, bởi vì đó là nguồn sát thương chính. Nên nhớ rằng trong trận đấu này kia by Marine không có những vị tướng có sát thương vào trụ nhiều, chỉ có mỗi mình Slay mà thôi, đều là tướng tay ngắn hết. Archie thì đương nhiên chúng ta không tính rồi, chúng ta cứ tính là một tướng hỗ trợ và không bắn vào trụ đi, thì chỉ có một nguồn sát thương vào trụ khi đi đẩy, phải trừng và phạt có đối thôi. phương phòng ngự thôi, đó là Slay. Phải trừng phạt và Audi vẫn sẽ có thể đem lại cái bộ lợi đỏ dành cho Walotus, nên chẳng lý do gì cần phải can thiệp, cần phải tranh giành trong pha tấn công vừa rồi cả. Optimus bây giờ là người một mình đẩy một đường, cái kiểu lên đồ như này sẽ khiến cho anh ta bị thiếu hụt năng lượng một phần nào đấy mà thôi. Nhưng cái cách lên đồ như này khiến cho khả năng đu bám, áp sát và hạ gục đối thủ sẽ là vô cùng dễ dàng. Wow, đại băng tiễn hụt khá đáng tiếc. Hiếm khi chúng ta thấy rằng Slay bắn đại băng tiễn hụt, nhưng nên nhớ rằng Optimus cũng có phong ấn hắc ám, có thêm năng lượng. Rất tỉnh. Phát hiện ra rồi. Audi đã phát hiện ra với cái kiến tạo bụi của mình. Có tầm nhìn của Optimus phía bên trong đấy. Anh ta rất tỉnh táo, đến thời điểm này chơi về tỉnh táo thôi. Ta có con quái vật fish kiểu lên đồ sát thủ lại còn rất giàu nữa, thì bạn không tỉnh táo đồng nghĩa việc bạn sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Slay là người đẩy một mình đường giữa cực kỳ thoải mái. Đơn giản là bởi vì ở các khu đường khác cái áp lực đang được tạo ra bởi các thành viên như kiểu Optimus hay Levi đang là rất lớn. Levi bây giờ từng này đồ anh ta có một cú đá ngược thôi thì Syndra hay là Caitlyn hay thậm chí là cả Nami đã hoàn toàn có thể phải lên mặt. Rõ ràng khi mà Gigabyte Marine đều đang hồi giật lại những cú tốc biến của mình ở những cái vị trí quan trọng, đặc biệt là Lee Sin. Trong khi đó thì Lyon Gaming vẫn còn một khoảng thời gian ít là 1 phút nữa để cho Seiya hay là Walotus là tầm 30 giây nữa để hồi lại. Nguy hiểm rồi. Nguy hiểm. Bị làm choáng và hết chiêu thức. Optimus bị dồn chiêu cuối vào rất đau, anh ta đang nhảy đến bờ tường, anh ta thoát qua. Nhưng nhảy vào ngõ nhỏ phố nhỏ rồi, ở đấy thì không có cách nào để thoát đi được cả.
Dù vậy thì cái điểm hạ gục vừa rồi nó có thể đổi lấy cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa dành cho Gear by Marine, và họ đã bảo xong hết cái dàn trụ ngoài. Những cái dàn trụ một của các thành viên đội tuyển Lyon Gaming. Trong một vài những pha xử lý của Optimus để câu kéo thì chúng ta thấy rằng nó có thể là một sự tính toán. Ví dụ như cái pha thi đấu với Lyon Gaming trong trận đấu lượt đi, khi cầm Ari và đối phương đã lấy được con vụ lợi Baron, thì Optimus có một pha thi đấu ở khu vực phía trên, anh ta kéo các thành viên đối phương và làm giảm nhiệt độ tấn công khi đối phương có vụ lợi Baron. Nhưng trong pha thi đấu vừa rồi thì tôi tin chắc chắn rằng nó không phải là cái tính toán gì liên quan đến việc đem lợi thế cho khu vực còn lại cả, mà đơn giản là anh ta lỗi mà thôi. Có lẽ đó là một lỗi di chuyển nhẹ nhẹ. Không phải lỗi di chuyển mà lỗi dùng kỹ năng. Đáng nhẽ anh ta không nên dùng kỹ năng để búa tung tăng rồi đẩy cái đợt lính của mình lên thật nhanh như vậy để rồi dính một cú làm choáng của Syndra. Thực ra nếu như phải có lên một bảng cái điểm số. Đúng vậy, nếu như có một cái tầm nhìn nho nhỏ phía bên trong bụi cỏ ở khu bùa lợi xanh thì chắc là anh ta sẽ không mắc phải sai lầm đấy khi anh ta thấy có sự xuất hiện của Ivan trong tay của Audi. Xong đó là những pha thi đấu tương đối đáng tiếc, và món trang bị tiếp theo được hoàn thành bởi Optimus sẽ là đồng hồ cát Jonia. Vừa rồi anh ta đủ 10 số phong ấn hắc ám, giờ thì còn 6, nó cũng không ảnh hưởng. Sức mạnh tấn công của anh ta bây giờ vẫn là khá khó chịu. Cái khả năng đu bám với việc bạn tăng tối đa vào kỹ năng tung tăng nhảy múa sẽ gia tăng thêm rất nhiều, chưa kể đó là khả năng tẩu thoát nữa. Và 3 thành viên của Gear by Marine tiến tới lấy đi con sứ giả cái nước này và nhường lại cái bùa lợi dành cho Lee Sin của Levi. Nếu như Optimus có mặt ở đó và ăn được cái bùa lợi này thì mọi thứ sẽ là tuyệt vời hơn. Nhưng không cần phải quá quan tâm đến Archie đang có thể ở trong sự nguy hiểm, nhưng Wild Lotus mới bị bắn, anh ta bị dính kiệt rồi rồi, không hồi lại được kịp tốc biến, nó còn một chút xíu nữa. Tốc biến lên của Levi, nhưng trước đó anh đã tung sóng âm rồi, nó không thể nối như một số những vị tướng như kiểu Ari, rất phải tìm một cái đường khác để bỏ chạy và bỏ chạy thành công. Anh ta thoát được, thậm chí Audi gặp nguy hiểm, suýt chút nữa cũng đã phải nằm xuống dưới sát thương của 3 thành viên còn lại bên phía Gear by Marine. Có xuất hiện của Zero ở đây, không ăn thua, Audi bị sấy và may mắn đó là pha làm choáng cover rất tốt từ Seiya. Optimus vẫn còn đủ máu, Anh ta có tốc biến cơ, nhưng anh ta không muốn ăn cái mạng đó. Hoàn toàn đồng Chắc ý. chắn đó là một tình huống mà Optimus cũng suy nghĩ rằng mình không nên mất tốc biến trong những pha thi đấu như thế. Hãy xem lại pha thi đấu này khi Archie bị tấn công nhưng không bị làm choáng. Và cái mưa tên lửa Wild Lotus đẹp này, còn tí xíu nữa. Anh ta không dùng tốc biến chứ phải chưa hồi. Ta biết rằng có sự có mặt của Pit và con cá gặm vào người của Nami như vậy rồi thì anh ta có tốc biến về phía của Nami, anh ta cũng sẽ phải nằm xuống mà thôi. Đó là chú cá cắn từ tầm rất xa và phạm vi to. Khá đáng tiếc cho pha tấn công tiếp theo này, và đồng ý với Jimin, có lẽ là Optimus đã muốn tiết kiệm cái tốc biến của mình, không lấy đi cái điểm hạ gục của Audi. Nó cũng không phải là quá cần thiết đối với anh ta nữa, bởi vì trong lần về này chắc chắn anh ta sẽ hoàn thành xong cho mình một cát Jonia rồi, thậm chí có thể thêm một con mắt kiểm soát nữa, khiến cho cái giai đoạn đi đẩy lẻ của anh ta trở nên dễ dàng hơn. Nhưng kinh hơn thế, đó là thủy kiếm vừa được hoàn thành. Ít nhất anh ta đang có 30% thời gian hồi chiêu trên người và thêm cả ngọc nữa, và năng lượng của anh ta, cái vấn đề năng lượng nó đang bắt đầu được giải tỏa, được gọi là giải quyết đi một cách tương đối hiệu quả với ít nhất là 2 món năng lượng trên người. Với việc đang có những trang bị thế này thì Optimus có thể đi đẩy lè mà không sợ bất kỳ một vị tướng nào bên kia cả. Nhìn về đồ của anh chàng Gyro cầm Maokai, tôi nghĩ rằng không có cửa. 5.800 tiền so với một feat 8.700 tiền thì bạn đánh làm sao được. Đẩy lẻ cũng vẫn nằm thôi. Chỉ có đứng ở trong trụ thì mới ăn thua thôi. Nhìn về lượng tiền là đang chênh lệch quá lớn của các thành viên Gear by Marine với Lyon Gaming, bởi con số tiền nó đã lên đến 10.000 tiền chênh lệch. 10.000 tiền. Con số tử thần. Rất nhanh chóng, rất sớm, bởi vì đây mới chỉ là phút thứ 20 mà thôi. Sự nguy hiểm của Syndra trong tay của Seiya là vẫn có. Nãy giờ anh ta đang chơi những pha thi đấu rất bén với những tình huống làm choáng tầm xa của mình. Pha đi vòng ra định tìm một con bò lạc tới từ Optimus, nhưng chưa có thành viên nào của Lyon Gaming di chuyển lỗi cả. Con bò này thì đang đi với nhau và tạm thời chưa có những tình huống di chuyển quá lỗi của Lyon Gaming. Họ thi đấu cực kỳ kỷ luật.
Nhưng cái vấn đề là vì sự kỷ luật đó khiến cho họ luôn tập trung. Mà tôi cảm giác rằng chính vì việc tập trung đó mới dẫn đến Lyon Gaming ăn bị rất thua nhanh ở nha. trong cái tình huống thi đấu đầu Chỉ tiên. có một dòng đất mà thôi, nhưng tốc độ ăn Baron đang là rất nhanh, có vẻ sẽ di chuyển ra và kịp. Mưa tên lửa được thả ra, người đầu tiên dính sát thương là Onni, một máu mà thôi, nhưng anh ta thoát được và dây chuyền chuộc tội nữa, bỏ con Baron nhưng vòng qua và quay thành công được Onni và tiến tới con Baron trong lần tiếp theo. Maokai có dịch chuyển nhưng máu của cả 5 thành viên Gear Barbarin vẫn còn khá thoải mái để tiếp tục con Baron này. Họ sẽ ăn và họ sẽ có được nó. Maokai không dám tiến ra nữa, nên nhớ rằng những trận đấu này với việc có sự xuất hiện của Maokai và Ivan, đây khiến cho lượng sát thương của các thành viên đội tuyển Lyon Gaming nó quá ít ỏi. Caitlyn là một vị tướng có nhiều sát thương, nhưng đó là câu chuyện của phút thứ 35 đổ đi cơ. Bây giờ Caitlyn còn chưa hoàn thành xong tam hợp kiếm. Xin lỗi, đó là vô cực kiếm. Anh ta không có sát thương. Một người chơi ở khu vực đường giữa khác, đó là nguồn sát thương chủ chốt tiếp theo, đó chính là Seiya với Syndra. Thì đối đầu với một kèo khó như Fit, anh ta buộc lòng phải lên giày thủy ngân và đồ của anh ta đang rất chậm tại thời điểm phút thứ 21 trong trận đấu như thế này. Thường thì Syndra ngang đồ và chúng ta đã thấy là cũng không ăn nổi Fit rồi. Tầm này lại còn thua đồ nữa thì làm sao mà có thể chơi đây? Một trận đấu mà Gear Barbarin đang làm quá tốt. Tất cả mọi thành viên của họ nhờ cái chiến thuật ở thời điểm ban đầu đã đem đến những cái lợi thế cực kỳ triệt để, và quả cầu tuyết ngày càng lăn đến cái thời điểm này là quá to rồi. 11.000 tiền chênh lệch, mua lợi Baron đã có. Mọi thứ là nuột nà và chỉ cần chúng ta chờ đến cái thời điểm khoảng vài phút nữa thôi thì Gear Barbarin có lẽ sẽ tìm cách kết thúc trận đấu này và trễ ở ngôi đầu bảng. Đây sẽ là pha tấn công đầu tiên sau khi có con Baron. Rất đơn giản, cái trụ thứ hai khu đường trên, trụ thứ hai khu đường dưới dường như cũng là một cái đích đến dễ dàng, nhưng Gear Barbarin chưa hướng tới. Họ đã muốn tận dụng mua lời Baron nhưng Stark đang gặp nguy hiểm. Đại bác tiết được bắn ra, nó trúng vào Seiya và ngay lập tức gọi đệ ra. Đó là là cái mưa tên lửa không thành vấn đề. Dù sao không thành vấn đề bởi nó ép góc được các thành viên đội tuyển Lyon Gaming về. Và Optimus vừa có một tình huống băng qua phía bên kia bờ tường định tấn công vào đối thủ thì phải. Không hề có một áp lực nào vào Slay từ nãy đến giờ, nhưng Slay vẫn quyết định lên cho mình khăn giải thuật bởi vì anh ta e ngại nếu như mình bị dính hiệu khống chế kiểu như thế này. Đã khăn giải thuật nhưng cái làm choáng kia may quá là không tới. Anh ta quyết định tốc biến ra khỏi giao tranh, quay ngược trở lại bắn vào Gyro. Levi tung ra sóng âm, Levi lao vào. Em tìm cách đá ngược nhưng không được. Nhưng cái trụ này nó sẽ thuộc về Gigabyte. Lao vào trong và thoát ra với nhảy múa, nhưng anh ta đang bị giữ lại. Anh ta bấm đầu ROCCAT Jonia. Optimus đứng giữa lòng địch, sử dụng cái đai lưng hashtag nhưng shut down khá đẹp, rút chúng 3 người đến từ Levi. Anh ta lao vào lấy cho mình 2 điểm hạ gục. Onni là người thứ 3, thứ 4 là Ziron và có thể sẽ có trận đấu dành cho Gear Barbarin ngay tại thời điểm này nếu như đợt lính tiếp theo kia tiến vào thật nhanh cùng họ. Một mình Seiya mà thôi. Nhắc lại là một Seiya chưa có bao nhiêu sát thương cả, không thể ngăn cản thế lao vào quá mạnh của 4 thành viên Gear Barbarin. Sắp được cử ra một mình sấy Seiya mà thôi. Thốn và quét sạch dành cho Gear Barbarin. Không có nhưng sẽ có chiến thắng dành cho, và Gear Barbarin sẽ chiếm trệ tại vị trí đầu bảng B với 4-0. Và gần như chắc chắn Gear Barbarin sẽ là đội đi tiếp tại bảng B này. Gần như chắc chắn đến 99,96% rồi. Họ sẽ là đội đi tiếp. Những trận đấu tiếp theo là những trận đấu để giữ phong độ, và tôi nghĩ rằng cũng là thể hiện cái sức mạnh trước những cái đối thủ mà họ sắp gặp trong khoảng thời gian sắp tới. Gear Barbarin làm rất tốt tại giải thi đấu này. MSI họ đang đánh bật những đội tuyển mà nếu chúng ta nói ở với khu vực từ trước đây, ở những cái giải đấu trước đây người ta gọi là ROCCAT. Tôi đang bật những đội tuyển này. Quay trở lại một chút xíu với thể thức thì hai đội đứng đầu bảng A và B. Bảng A đương nhiên rồi, Supermassive. Bảng B hiện giờ đang là Gear Barbarin. Nếu như tiếp tục tiến vào vòng trong thì hai đội này sẽ cần phải gặp hai hạt giống số 1 của khu vực Đài Loan và Bắc Mỹ. Và tôi đang hình dung tới một cái viễn cảnh nó thực sự là tươi đẹp nếu như Gear Barbarin gặp đại diện đến từ Bắc Mỹ và giành được chiến thắng. Đâu, nếu ở bảng B thì sẽ gặp Flash Wolf.
đúng rồi, đúng rồi, gặp LMS, nhưng nên nhớ rằng là họ đã trên với cả Đài Loan rất nhiều và điều đấy đang thực sự khiến cho tôi cảm thấy hưng phấn và With a Lee Sin that can gank, an Ashe that can start team fights off, and it's just like, why would you do that to yourself? Everything I fell can't apart fathom with it. those last Yeah, two picks. it's awful, awful draft. And I feel like this is all a big effort to have a good team composition, not to have a good draft, right? Like they actually chose to have the Narkai, knowing that the lane will be hard no matter how you look at it. And the Fizz was potentially going to be a flex. So they do pick themselves these losing solo lanes. Very important lanes, I might add, against the Gigabyte Marines because they want the team fight and the team composition. But as you mentioned with the fastest game, they lost lanes. Right. So that doesn't actually change it. Exactly. I mean, and we even had the benefit of seeing the summoner spell choices in Champion Select. You know, at first, Gigabytes was showing that it would go to the top lane. Then, as you mentioned, having seen both of those solo lane picks from Lyn, said, whoa, they just handed us a free mid lane so we can flex it down there and then go ahead and take the Rumble into the top lane. Now, of course, that's not to say that the game was unwinnable for Lions, but they definitely set themselves up in a at a disadvantage from the get-go and having to really execute well. Basically saying like, okay, I hope they really mess up their win conditions and somehow lose 2 winning lanes at 6. And even Rumble before that. So it's one of those situations where it's completely short-sighted and you're not thinking like, oh yeah, this team, you know, they're not awful. They might actually win the Rumble Maokai matchup. Like, right. It's just baffling to me that you would opt into this situation and like the most important game that you're going to play. And we saw the effectiveness of those solo laners very early on. As soon as the skirmishes started to break out, I mean, Fizz is happy to exist in any kind of roaming situation. So our ace replay here, 12 minutes into the game, a quadra kill going over to Fizz in that mid lane. And you see them started off trying to open up onto the Ashe. The teleports come in. They realize that they can't actually burst her out. One of those weak mid games that we're talking about 11 minutes in. There's not much that they can do about it. Gigabyte Marines are going to collapse, and then after that, it's too easy. This is all chaos from here. But while this is playing out, Rusty, my question to you is, beginning of the day, we were looking at Gigabytes and saying, we still, even with the 3-0 performance, aren't necessarily sure if they're the best team in this group. After this game, how do you feel they've improved or adjusted from day 1 to day 2? Are you more confident in this squad after this game? I am more confident, much more confident in the Gigabyte Marines, but at the same time, I have to contrast that with my lack of confidence now for how Lyn played that one out, right? It's choosing to stay under that turret, giving the opportunity, like, yes, Optimus plays this incredibly well to get a quadra kill. His use of spells to weave through all of the dodging was incredible, right? But why are Lyn there in the first place, defending the turret instead of just losing it? Absolutely. No, it's a tough situation to be in because you go all the way back to Champs Select 2, Mark, and you say, hey, if they had drafted differently, maybe they put up a better fight against the Gigabyte Marines and test them more. Right. I mean, that's what I'm thinking. Is sure, Gigabyte Marines look like they could play their champions well, but that was never the concern about them. It was like, we're sure they're pretty good guys, good players, but, you know, how's their macro? We saw they were kind of all inning on these somewhat risky calls. It's pretty easy to avoid that situation if your other team just counts. Play the game more slowly. If they do that, then you want to see the Gigabyte Marines actually execute slowly, not have to be over aggressive. You know, with the quadra kill coming onto Optimus, he decided that dying every single time afterwards was his best option and expecting Levi to also pick up the slack. The one thing I'll say is just that it's hard to know what Gigabyte Marines should do, because now that they've qualified through, do you really want to show more strategies? How hard do you want to play? We saw once Supermassive was through, they had that insanely bloody game yesterday against you know, the Brazilian team. So they don't need to show more than what they've already shown. Right, not necessarily to show more strategies or even more pocket picks, but in general, I imagine we still want to see cleanliness and synergy within execution. So if they do go for a pick comp, great. We want to see them execute then on the win conditions of a pick comp versus, you know, full 1-3-1 comp like this one kind of works out to be. Well, that, and they could even just
group up better as a team, right? Skirmishing shouldn't just be the one-on-one that we like to see from this team. If they're going up against an LMS or an NA region, then they need to actually be able to work in groups and have pocket skirmishes of 3 members. Because realistically, if you run down their player list against who they could be against, they'll be matched, if not bested. Although, and this is actually where I might return to the, we kind of jokingly said, I mean, Levi is the best jungler on the map when he's alive. Well, then what I would be looking for this team to do is to maximize, right, the amount of time where your playmakers are on the map. And if anything, that means play smarter, right? We need to control that vision. We heard videos talking about how when you're ahead, the most important thing is to continue establishing that vision so there's no lapses and no opportunities for the losing team to get back into it off of a pick, right? So looking at advantages against TSM, if they're lucky enough to get them or lucky enough to get them against the Flash Wolves, do they have the next steps fully thought out and planned out in order to close out games? Yeah, it's a tough question because if you look at TSM, maybe you can say like, okay, Sven, potential weakness on the team. We've seen him have these kind of bad games where he kills himself going for invades that is not super synced up with his team on. On the flip side, Karsa for Flash Wolves is a beast. And I'm so good. Yeah, I'm not sure you're going to find this kind of opening against him. So depending on who they end up playing against later on, it can be tough because when one of your best players is someone going up against the other team's best player and the rest of the team is maybe better as well, you start running into a big problem. All right, well, next up, the Gigabyte Marines return to the stage against Azores Gaming. We'll see who comes out on top after this break. It's a 5-man party in the bot lane, and they're even going to get that onto Stark as well. Now they have the fight for Drake. They bring the whole team down. Adi, he's going straight in, plops back down. He starts chopping him up, and he says, hey, you may be in my class, but we're a different fish, baby. Is the entire team of Gigabyte Marines, White Lotus too far in the front. Ken thinks can't help him as 2 drop immediately. They look to go 4-0 in Group B of the play-ins.
welcome back, ladies and gentlemen. Our next matchup pits Azurus Gaming up against the Gigabyte Marines, who have secured their spot in round 2 of the play-ins. So with this game not necessarily meaning anything for the standings, it becomes about pride and about what you want to show, right? And so my question to you guys is as always, what is the proper strategy, or what should a team do when looking ahead, you know, to future rounds of a tournament, knowing they still have to show something here? There's a couple different ways you can approach it. One is just don't take it seriously at all. Just go out there, have fun. You pick whatever you want. Maybe you can confuse the enemies that you'll be playing in the later rounds by drafting something that's not really in your wheelhouse, but you can kind of play like, oh yeah, let's run a Twitch comp and like something crazy. And then when you really don't intend to play that ever. Right. But if it works, all of a sudden TSM has to consider it next champion select. Right, so there's obviously that option. There's the other approach where just play what you've played so far, get the practice in, treat it like a real game, be serious, but you know, you don't have to show something new. And again, that's what Isura said even in their interview, right? They want to prove that they can play on the stage, so they'll be probably taking this seriously. It does go more towards the Gigabyte Marines, and how deep are they going to go? Is it the supermassive, just kill everybody, fight all the time route, or is it the rampage, actually try and win like Isura's? All right, Vidius is probably hoping for his all-animal composition. One can only guess what we'll see in the next 30 seconds. It's time to send it over to the casters to get us into the game. Thank you very much, Dash. And without further ado, ladies and gentlemen, we are actually already in champion select for this game. Gigabyte Marines, they were ready. They're like, you know what? No downtime. Back into the next game. I mean, they're feeling good, right? Like Yeah. they're literally, they've now secured themselves a spot. They will be joining Supermassive to go up against the powerhouses of the Flash Wolves. Vâng, và như vậy là có vẻ như cái trận chung kết sớm thì đúng là nó đến hơi bị sớm thật. Với chiến thắng vừa rồi trước đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp là Lyn Gaming, thì Gigabyte Marine đã chính thức ghi tên của mình vào vòng tiếp theo của Mrs. Invitational. Thực sự thì đó là những cặp trận đấu quá hay mà họ đã thi đấu. Và hiện giờ trận đấu tiếp theo đây nó gần như chỉ mang tính chất thủ tục cũng như là show diễn ra những cái gì mà mình có mà thôi. Vâng, và chúng ta cũng cần phải để ý một chút về đối thủ mà chúng ta sẽ gặp ở trong vòng trong. Đấy là đại diện đang đứng đầu ở khu vực bảng A, đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy là một đội tuyển cực kỳ mạnh mà chúng ta cũng cẩn trọng một chút. À, ý tôi là Tức là hai người, tức là Supermassive và Gigabyte Marine tôi nói như đều vậy vào. là vì trên cơ sở thực tế mà nói, cái tỷ lệ chúng ta thắng được Đài Loan nó là có nhưng nó hơi thấp. Thế nên chúng ta phải nghĩ đến một cái đối thủ xa và xứng tầm hơn. Chính là Supermassive. Chính là Tức là anh chơi theo kiểu nước tắt luôn. Kiểu Anh bỏ qua luôn cái giai đoạn đối đầu với TSM. Tôi nghĩ rằng bây giờ thực sự nếu như được đối đầu với TSM, tôi vẫn đang nhen nhóm một vài những cái tia hy vọng dành cho Gigabyte Marine để có thể giành được chiến thắng trước đại diện mạnh nhất của Bắc Mỹ thời điểm hiện tại. Thôi bỏ qua đi, chúng ta hãy quay trở lại với trận đấu này. Và Isurus lần này được người được cấm và chọn trước khi cấm đi Fit, Ray và thêm cả Kennen nữa. Gần như tất cả những đội tuyển sau này sẽ gặp Gigabyte Marine thì họ đều phải focus vào hai con bài, đấy là Gray thì dừng với Kennen đứng trên trong tay của Stark. Ngoài ra thì với cái màn thể hiện ngay trận đấu trước đây thôi với Fit giữa thì họ mới đã làm quá tốt khi đánh một pha xử sát thủ của mình hoàn hảo. Mặc dù cái đoạn ban đầu thì với chất tướng anh ta có thua Finra của anh một chút. Rồi bây giờ lại một lần nữa Gigabyte Marine không hề tỏ ra quan ngại khi đội lộ quá sớm. Và với cái tướng áp thì thấy là play có vẻ như là mở ra cái cực tốt chứ. Hoàn toàn đồng ý, cái cách anh ta đi đường cũng tốt, mặc dù áp lực tạo ra bởi Caitlyn và Nami là rất khó chịu. Những cái khoảng cách về chỉ số lính của anh ta luôn luôn duy trì và bám đuổi theo Caitlyn vô cùng giáo diết và rất sát. Anh ta đổi không còn là Manzaha dành cho Achi nữa, nó có thể là một con bài chiến thuật để đưa ra điểm nhiều đánh tâm lý đối thủ mà thôi. Nhưng cuối cùng dừng lại với Elise dành cho Levi. Và phía bên kia thì Kikumo vừa lựa chọn Jin cho người đồng đội của mình đi cùng với Lulu. Và với hệ số thắng thua là 1 thắng và 3 thua thì có vẻ như eSport Gaming đang coi những trận đấu cuối cùng ở vòng khởi động này như là những trận đấu tập và không quá nặng nề về vấn đề thắng thua nữa. Họ sẽ không có cơ hội nào để lọt vào vòng sau. Với mỗi đôi đường dưới là Lulu cùng với cả Jin, thêm cả Galio đứng trên nữa. Khá hay. Khá hay đấy.
Tôi thực sự thích cái cách mà các thành viên đội tuyển eSport Gaming vừa đưa ra những sự lựa chọn tưởng chừng như sẽ có một chút bông đùa, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đã quay trở lại với quỹ đạo của nó với những sự lựa chọn khá là hợp lý. Khả năng bảo kê đang là rất mạnh tới từ eSport, nhưng việc đưa ra những cái sự lựa chọn như thế này thì cũng chỉ khiến cho Gearbike Marine sẽ không lựa chọn thêm sát thủ nữa mà thôi. Thay vào đó sẽ lựa chọn những con bài có khả năng giao tranh với những cái kỹ năng sát thương triển rộng là khá nhiều. Giấu đi Rumble. Lần này thì Gearbike Marine quyết định lấy Redacton cho Stuck ở khu đường trên và thể hiện rằng Stuck là một người có một bộ champ pool rất rộng và các bạn chẳng cần phải focus vào những tiếng kiểu như Kennen, Rumble hay Kled làm gì cả, hoặc thậm chí là cả Ragas nữa, bởi vì anh ta có rất nhiều những vị tướng có thể sử dụng tốt ở khu đường trên. Nhưng nói về tướng chống chịu thì có vẻ như anh ta chỉ thích dùng Ragas thôi, chứ không thích dùng Nautilus và hay là Maokai lắm. Nhưng trong cái bối cảnh mà đang cần những tướng thiên về chống chịu một cách cực kỳ cứng cáp vì đối phương có một chiều cuối sân khấu thì khá là nhiều sát thương trong cuộc trận đấu, thì tôi nghĩ là Renton này đáp ứng cho Stack cái giai đoạn đi đường với Galio hoàn toàn ổn thôi. Nhưng về cuối trận đấu thì tôi vẫn thích cái khả năng chống chịu của Nautilus hay là Maokai hơn. Nautilus hay Maokai? Thực ra thì nếu chúng ta nhìn thấy có cả Ash và Elite rồi thì Maokai hay Nautilus đều là những sự lựa chọn ổn khác. Sát thương có vẻ như cũng là khá dồi dào tới từ hai con bài đi rừng và xạ thủ của Gearbike Marine rồi. Nhưng khi bạn đưa ra Recton thì ít nhất Recton sẽ phải hướng tới một món gia tăng khả năng gây sát thương, đó là chỉ đen chẳng hạn. Và nếu như muốn nhiều hơn cũng được. Có lẽ cái kèo trong đầu nó đang diễn ra dành cho Stuck, đó chính là việc anh ta sẽ phải đối đầu với Galio khu đường trên luôn, chứ không có cơ hội nào là Galio đứng giữa nữa. Nên cái sự lựa chọn Recton đưa ra là khá hợp lý. Một con bài sát thương vật lý sẽ hạn chế bớt đi phần nào đấy sức mạnh của Galio, khi Galio sẽ không thể lên thêm kháng phép để bổ sung thêm cái khả năng chống chịu dành cho mình nữa. Nói chung là cái loạt cấm tiếp theo cả hai bên cũng đang đều ẩn đi về phía pháp sư đứng giữa của mình, nhưng trong bối cảnh có Galio đường trên, tại sao mình cái thì đó phải cấm thêm Nautilus nhỉ? Đó là vấn đề, bởi vì hoàn toàn có thể đó là Galio đứng giữa nữa. Chúng ta không thể nào loại trừ được khả năng là Galio đứng giữa. Và đối với xếp hạng Việt Nam thì thậm chí tôi đã từng chứng kiến Galio đi rừng rồi cơ. Có rất hiệu quả ở những bậc kể cả là cao thủ hay thách đấu với khả năng xóa sổ các vật rừng không phải là chậm bằng nội tại và kỹ năng quy của mình. Rồi sau đó khi tiến công ra đường thì có E và W để khiêu khích đối thủ, khá là khó chịu đấy chứ không phải là đùa đâu. Điều đấy khiến cho cấm đi thêm một sự lựa chọn khu đứng trên như Nautilus, nó đang là một cái gì đấy tuyệt vời dành cho Gearbike Marine. Đấy rồi, Mazaha không đứng dưới đánh hỗ trợ, còn phần nhiều là mỗi bên bỏ một lượt cấm. Mỗi bên bỏ đi một lượt cấm. Đấy cũng chẳng phải là do các cái đội tuyển này mắc lỗi gì mà để nước bị phạt, chẳng qua chỉ đơn giản là họ muốn để rộng cái dãy tướng của nhau. Cả hai bên đều không muốn làm khó nhau trong vấn đề cấm mà thôi. Nếu như không có lựa chọn LeBlanc, tôi tin là Gearbike Marine trận đấu này rất nhiều cơ hội lấy LeBlanc cho Ultimate ở khu vực giữa. Rõ ràng LeBlanc đang là một vị một điều đáp quen thuộc. Rõ ràng LeBlanc đang là một vị tướng bị giảm sức mạnh nhẹ nhẹ trong phiên bản 7.7 và 7.8 như thế này. Thêm mà nữa chúng ta cũng vừa nói về khả năng bảo kê khá tốt của các thành viên đội tuyển eSport Gaming. Thì liệu rằng Ultimate có thực sự muốn lấy vị tướng LeBlanc này hay không? Ari hay LeBlanc trong trận đấu này đều là những sự lựa chọn nếu như đưa ra là không phải thực sự là quá tuyệt vời. Nhưng tôi đang nghĩ rằng nếu như xạ thủ của đối phương dựng cái sân khấu thì bạn cầm Ari hoặc LeBlanc thì sẽ tạo cho đối phương một cái áp lực là phải dựng cái sân khấu nó từ rất xa. Nếu như dựng ở trong tầm nhìn của LeBlanc hay là Ari thì tôi không tin là Kailet có thể bắn ra hết cả 4 viên đạn. Nhưng là Thalia quá tuyệt vời cũng được. Cái chiêu cuối đấy mà nó tương tác vào người của cái tâm chiêu cuối nó làm mất chiêu cuối đúng không? Hoàn toàn đồng ý. Cái mặt đất dậy sóng có thể tương tác từ một khoảng cách rất xa và ngăn cản ngay lập tức cú chiêu cuối của Jin. Và sự lựa chọn này của Optimus đúng, nó rất hay. Nó còn mang thiên hướng chia cắt đội hình nữa. Và cái cuộc đối đầu thứ thì cái sự lựa chọn này nó rất là hay, bởi vì vừa chúng ta đã nói tới việc là nếu như lựa chọn những vị tướng có khả năng dồn sát thương đơn mục tiêu kiểu sát thủ, nó sẽ là một gì đấy sai lầm. Nhưng Thalia là một vị tướng giao tranh rất mạnh với lượng sát thương và hiệu ứng trên diện rộng và có thể vừa đánh vừa lùi nữa. Nó cực kỳ hợp với những gì mà Gearbike Marine đang đưa ra. Và trận đấu trước thì khi cầm một kèo dưới theo kiểu khó có thể đi đường tốt với Fit đi cùng Syndra thì Optimus đang đánh kèo dưới hơi nhiều dạo gần đây. Anh ta cần phải đánh cái kèo đẩy đường và tôi rất thích khi xem Gearbike Marine đánh những kèo mà cả rừng và cả đường giữa đều trên kèo đẩy đường, sẽ tạo cơ hội cho Levi ra cắm mắt kiểm soát và có những tình huống chờ ganh hoặc là phản ganh cực kỳ sắc bén. Nói gì thì nói thì hầu hết 80% trận thắng gần đây của Gearbike Marine xoay quanh Levi khá nhiều và Levi thì lại hay ra đường giữa cực kỳ nhiều. Trận đấu này thì với Alice có lẽ anh ta cũng sẽ không bị thua thiệt trước một
Kha'Zix. Cái cách mà Elite dồn sát thương hay cách mà Elite sẽ giảm bớt đi sát thương của đối phương trong tình huống gọi nhẹ con rồi để tránh bị cô lập, khiến cho có lẽ là Levi cũng chẳng cần phải e ngại gì Elite e ngại gì Kha'Zix nếu như có những cuộc chạm trán cả. Và khá đồng ý với anh An khi cái sự lựa chọn được đưa ra là Talia, thì khả năng đẩy đường khu vực đường giữa hiện giờ đang là nhỉnh hơn dành cho Optimus. Điều đấy khiến cho cái cửa để Elite của Levi xâm lăng sang phần dưới đối thủ nó sẽ càng lớn hơn. Chúng ta có thể sẽ được chứng kiến một trận đấu gọi là nóng bỏng mắt với rất nhiều những pha hành động gay cấn Đây này, của cả hai đội tuyển. nhưng với tốc độ di chuyển cao như thế này thì Optimus luôn luôn là người đến sớm hơn, và anh ta sẽ nhìn tất cả 5 thành viên của đối phương ra đây, lùi về, một con mắt để cắm xuống, và với cái hiệu ứng cắm mắt trong bụi chắc là đối phương không nhìn thấy là Optimus đã cắm. Archie ra đây, wow, một cú quy trúng cả 5 người. Mất tiền. 5 tiền, chính xác là được 3 stack của cái món đồ hỗ trợ rồi. Rất tuyệt vời khi chúng cả 5 người và Levi và Optimus đang ở đây bắt hai con bò là cuối cùng là KS và Newbie tốc biến đến từ KS, tốc biến đến từ Newbie luôn, làm rất nhanh là Stuck gặp nguy hiểm, Stuck tốc biến đi và nhận được hồi máu đến từ Slay, tốc biến lên KS 2 điểm hạ gục. Kikumo là người tiếp theo có thể sẽ gặp nguy hiểm và tốc biến đến từ Kikumo. Nhìn lại phép bổ trợ 4 phép bổ trợ đường dưới đến từ Gear by Marine và thêm rất nhiều tốc biến lên từ sát tường hợp lý đến từ EMP. Hay. May mà đây là Orianna, chứ nếu như là một vị tướng pháp sư khác thì không tin là cái ném thường đó đủ sát thương để có thể tiêu diệt được, kiểu như là Syndra hay là cái gì đấy. Không còn một cái tốc biến nào. Không còn một cái tốc biến nào cả. Hai bên chơi theo kiểu Onin và rất hào sảng. Chúng ta cùng xem lại pha replay này, một pha replay đầy đáng xem. Đầu tiên là cái lẹt xạ thủ của đối phương. Khi lẹt anh ta đã cắt phép và tốc biến muộn, tác cái khả năng bảo kê đến từ hồi máu với sự xạ thủ của bên mình. Tôi nghĩ là hơi đáng tiếc. Nếu như pha kiệt sức đấy của Archie nó dành cho Kikumo thì biết đâu cái kịch bản nó sẽ đẹp hơn với thêm một điểm hạ gục nữa. Và pha biến về của Stuck thì hơi đen vì trong bụi này có mắt và EMP đã có một tình huống thi đấu khá là tự tin. Hiện giờ thì trận đấu chỉ còn lại 2 phép tốc biến đến từ Levi và Optimus mà thôi. Khu đường dưới này Slay cùng với Archie đang chơi một cái kèo thi đấu, nếu như xét về khả năng đẩy đường ở cấp độ 2 thôi là họ đã có thể là trên cơ rồi. Nhìn vào cách di chuyển ban đầu của eSport Gaming, tất nhiên Archie biết là khi mình ăn cái viên đạn nảy lần cuối cùng đó, lựu đạn nhảy múa lần cuối cùng đó thì anh ta mất rất nhiều máu, nhưng không sao cả, vẫn còn máu để bấm. Nhưng mà đây là bánh bích quy, thế nên là sau ăn 2 cái bánh bích quy tôi nghĩ là anh ta sẽ ổn thôi. Còn quay trở lại với cái pha di chuyển đầu tiên thì eSport Gaming xác định cái số phận của mình ở vòng bảng nên họ muốn đánh kiểu for fun. Chứ ai cũng biết là nếu như đối phương có Talia cứ di chuyển cạnh tường thì tốc độ di chuyển chắc là cũng không hề thua kém những vị tướng chạy nhanh nhất ở cái liên minh huyền thoại đâu. Chưa kể rằng tôi cũng pha tấn công nhanh Kikumo, anh ta đang muốn lựa góc nhưng anh ta bị làm choáng và pha giữ chân trượt tới từ Kailes và thoát đi ngay lập tức đó là Levi với cái hạt thông nổ của mình sau khi gây một vài những thứ khó chịu dành cho đối thủ. Anh ta biết rằng mình đang là người trên cấp độ so với Kha'Zix của Kikumo cấp độ 2 mà thôi, nhưng ta không muốn thêm một lần nữa tiến sang phần sân nhà đối phương bởi vì cũng đã có những con mắt được cắm ra bởi Kikumo. Thậm chí Kikumo không ăn được bùa lợi đỏ cơ. Trận đấu này nó khó lắm, tù cực kỳ rồi. Với việc tướng đi rừng của bạn đang bị mất thời gian quá nhiều trong phần rừng như này thì tôi khẳng định là những tốc độ lên cấp độ 6 khá sẽ chậm hơn so với Elite rất nhiều, mặc dù Elite là một tướng đi rừng không cần cấp độ 6 cho lắm. Thật tuyệt vời khi cả hai chiến công đầu của Gigabyte Marine nằm ở đi rừng và đường giữa, nó lại càng tôn lên thêm cái sức mạnh của những cái vị trí này, khiến cho quãng đường với những món đồ lớn của Lyn Vs nhanh hơn. Người lợi hơn. Stuck không, tôi không nghĩ Stuck lợi hơn. Anh ta vẫn bị 3 con lính đánh, nhưng anh ta có một lần hồi máu. Đánh nhau như thế này thì đấy vẫn bị mất máu kia. Nhưng đã có Levi ở đây không cần tốc biến là Pride. Chẳng lẽ nào anh ta thoát được cả. Anh ta rất cố để né đi rồi. Nhưng kiểu gì anh ta phải nằm xuống mà thôi, bởi vì Levi vẫn còn đu lưới cơ. Thậm chí không cần dùng cái đu lưới. Và Slay sẽ nằm và Archie đang muốn gỡ gạc lại, đệ rất nhiều nhưng không đủ sát thương. Archie nằm theo. Double kill là dành cho Lulu của Newbie. Không sao cả, tiền vẫn bằng. Cả hai bên đang thi đấu hơi bị lỏng lẻo một cách thái quá. Khi mà đường trên thì eSport Gaming cũng không nhận định được là cái hướng ganh lên đường trên của Levi là đang gần kề, và đường dưới là không biết người biết ta. Chất tướng, nói gì thì nói, chất tướng Mazaha ở những cấp độ đầu tiên tôi không nghĩ là quá mạnh để ra tay. Và họ vừa mắc sai lầm để đem về double kill dành cho Lulu. Xem lại với thi đấu này tại sao Slay có thể mất nhiều máu đến như vậy. Cầu máu rất ghê. Đấy là còn né được một cái nét vẽ rồi nhá. Đấy là anh ta còn né được một nét vẽ chết chóc rồi. Nhưng khi về dạng biến cóc thì tôi cũng không nắm rõ được cái W này
nhưng nó không trừ giáp hay là trừ kháng phép gì cả đúng không? Đúng. Nhưng nó chỉ đơn giản là khiến cho Slay đứng yên ở đó để cho đối phương bắn một cách thoải mái vào người mình mà thôi. Levi vòng sang phần rừng nhà đối thủ luôn ra khu đường giữa. Oriana của EMP đứng rất xa nhưng anh ta bị hất văng ngược trở lại bởi quang địa chấn. Khá khéo léo, Levi làm choáng thành công, có thanh tẩy, đu lưới lên, lao vào cắn vào EMP nhưng quay ngược trở lại và khi cứ mau sát thương dồn vào quá nhiều. Đó là một gục dành cho Levi, anh ta cần thoát đi, anh ta thoát được với tốc biến của mình. Và Ultimate quay ngược trở lại với những pha phi thạch sát thương rất nhiều, tốc biến lên quang địa chấn chúng. Newbie là người thứ 3 rơi vào cái vòng xoáy này và điểm hạ gục tiếp theo cho Gearby Marine trước khi cái nét vẽ trong vừa rồi rất khéo đến từ Kailes kết liễu thành công được Optimus. Và trong khi đó đường trên thì Stark cũng vừa kết liễu được người bạn đồng nghiệp ở khu vực bên kia trên tuyến, đấy là Pride với vị tướng Galio. Đơn giản là cả hai bên lao vào nhau như kiểu đánh rank mà thôi. Băng trụ với 3 người, ai sẽ là người vào đầu tiên? Nên là Levi. Levi sẽ về giáp nhện và anh ta thoát đi. Đó là người Archie. chống chịu sát thương là Archie, như vậy cũng được. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì Levi đã mất máu trong những giao tranh trước và anh ta không nên là người vào đầu tiên thì cũng đúng thôi. Khá hợp lý dành cho những pha băng trụ. Còn xem lại pha thi đấu của đường trên này, dù thấp máu hơn và bị khiêu khích nhưng Stark đã có một tình huống tính toán rất chuẩn xác với cắt và sắt, làm choáng và xoay thành công để hút lại lượng máu mỏng manh mà thôi, nhưng đủ để giữ anh ta sống trước những lượt đạn của những con lính bắn xa. Đó là lý do vì sao anh ta chọn Redstone chứ anh ta không chọn Nautilus hay là Maokai, vì tôi biết là Stark không thích đánh Nautilus và Maokai, khẳng định là như vậy luôn. Vậy thì cái cách lên đồ của Redstone trong trận đấu này khi đang tỏ ra là khá xanh cùng với những người đồng đội của mình, tôi nghĩ là anh ta không quá là tập trung vào vấn đề lên chống chịu sớm đâu. Anh ta sẽ vẫn lên đồ đam trước để có được cái khả năng trụ đường và đẩy đường tốt hơn so với Galio ở bên kia. Giờ thì chúng ta mới được xem những cái điểm then chốt lựa chọn về đội tuyển. Không có nhiều bất ngờ và có chiều cuối của Optimus xuống đây, thêm cả dịch chuyển của Stark nữa, cản đường quá tốt. Còn Kailes nằm xuống, thậm chí cắt và sắt qua bật chiều cuối của mình lên hứng chịu sát thương đến từ trụ. Và Newbie, đây là một trận đấu hủy diệt, đây là một cuộc dạo chơi và là sự càn quét mà Gearby Marine dành cho đối thủ. Trận đấu này những pha di chuyển không cần phải sắc nét như trận đấu trước, nhưng mọi thứ nó đến rất đơn giản dành cho Gearby Marine. Và tôi nghĩ trận đấu này thậm chí là so với cái khả năng di chuyển nó còn sắc nét hơn về trận đấu trước nữa, khi mà cả 5 thành viên của Gearby Marine cực kỳ nhịp nhàng khi phối hợp với nhau. Họ đã có liên tục 2 cái trụ ở bên đường dưới này. Có lẽ chúng ta phải cốp cái mark 16 cộng khi dưới 15 tuổi theo trận đấu này thì dễ bị trụy tim lắm. Nó có quá nhiều những pha vây bắt. 6-0-2 là KDA của Levi. Với cái đà này thì anh ta sẽ là người cày được KDA có lẽ là đẹp nhất bên phía Gearby Marine mất thôi. Trong cái đấy ở những khu vực còn lại kiểu như người chơi đứng giữa thì Optimus cũng đang có một cái KDA cực kỳ đẹp. Bright cùng Kigumo lấy được cái trụ 1 ở khu vực đường trên không quá khó khăn khi đối thủ đã dịch chuyển xuống khu đường dưới rồi. Đường dưới kia Elite lại đang vòng trụ để bắt vào xạ thủ của đối phương, lại bảo chạy được đi, kiệt sức cho nó củ chắc và lần này thì cũng chẳng cần kén nhện làm gì cả. Mạng hạ gục thứ 7 phút đầu 9. Thực ra đấy là cuối 8. Levi đã có godline rồi thì đây có lẽ là một trong những cái godline sớm nhất trong lịch sử Levi chuyên nghiệp. Quả nhiên lại còn 2 cái điểm hỗ trợ nữa. Và thậm chí là anh ta không hoàn thành cái món đi rừng đầu tiên, mà thay vào đó là anh ta lên một cái phong ấn hắc ám để tích được 10 số. Đại băng tiến trúng, Pride là người bị tấn công và Galio đang tỏ ra rất cứng cáp thoát đi với E. Nhưng mà thoát đi anh ta phải mất tốc biến từ trước đó nữa rồi, thì tôi đánh giá đấy là một màn đào thoát cũng không lãi lời gì cho lắm. Kết thúc giai đoạn đi đường thành công hơn cả mong đợi, chuyển lên đường trên chắc chắn là như vậy rồi. Bộ đôi hỗ trợ và xạ thủ sẽ cố gắng lấy thật nhanh cái trụ đường trên và nó ý tôi đang nói là cái trụ gần như không có khả năng phòng vệ. Chẳng có ai muốn tiến lên đây nữa cả. Có chăng sẽ chỉ là cái trụ sau khi hạ gục được lính, nó sẽ quay sang tấn công vào hai thành viên Gearby Marine khi lính của họ chưa tới đây mà thôi. Nhưng đợt lính tiếp theo tới thì sẽ có trụ, bởi vì cũng không có ai muốn lên can thiệp ở một cái nơi nó đầy rẫy những sự nguy hiểm và chết chóc. Slay đang rất khỏe, gươm hải tặc đã hoàn thành xong 2 thanh dao cầm với tốc độ bắn và chỉ vòng qua cấp độ 5 mà thôi. Chẳng quan trọng lắm, bây giờ thì Archie cũng chẳng cần chạy đua về mặt cấp độ để có được cái chữ cuối chói và TI nữa. Chỉ cần di chuyển cùng nhau thôi là Gearby Marine đã có quá nhiều cầu tuyết để lăn rồi. Lượng tiền bây giờ họ tranh với đối phương nó đã lên đến con số là hơn 4k tiền, 4k rưỡi gì đó, tôi cũng chẳng muốn cộng vì mất thời gian ra. Optimus 69 chỉ số farm, đây là cái hệ lụy để mà tôi nghĩ là hoàn toàn chấp nhận được khi anh ta đã đảo quá nhiều và cùng với những người đồng đội ăn được những tiêu lớn. Và với KDA thì kia thì tiền nó là cực kỳ thừa rồi, không quan trọng. Nhìn vào cái lượng tiền của anh ta về cách anh ta vừa hoàn thành xong trang bị là chúng ta biết là anh ta đang giàu hơn so với EMP rồi.
Còn ở khu đường dưới, Stark bị gõ bởi Pride, nhưng anh ta quay ngược trở lại khi có rất nhiều lính ở đây. Anh ta biết mình sẽ thắng bởi vì Pride phải chấp chiêu cuối trong những tình huống solo như thế này. Pride dùng chiêu cuối để thoát đi về vị trí của newbie. Nó là một pha thi đấu thông minh. Và tôi nghĩ là Pride hoàn toàn đang làm mấy cái động tác thừa, bởi vì anh ta đã đứng ở phần thân của đối phương, cũng chẳng còn lính để mà pha thì đâu nhất thiết là có phải đụng độ với một người đang được đánh giá là trên cơ hơn rất nhiều và so sánh với lượng đồ. Thì Pride đang chẳng có gì để chơi cả. Anh ta dày còn chẳng có 2 cái nhẫn Doran khi anh ta là hồi năng lượng tốt hơn nên một vài cái lượng máu. Chẳng cái đồ nào ra cái đồ nào cọc cạch, hết sức cọc cạch mà vẫn lao vào đánh nhau. Đường giữa đang bị cam. Không nghĩ rằng nếu như có tốc biến ở đây thì không kịp thời, đó là cái chiêu cuối mặt đất dậy sóng từ Optimus. Nếu không nó có thể đã lấy đi cái tốc biến tới từ Oriana của EMP rồi. Còn đường dưới thì với cái lượng trang bị như này nó là thừa để Stark có thể chơi trên cơ hơn so với Pride. Bởi vì nên nhớ rằng trong những cuộc đối đầu trực diện, đương nhiên Galio sẽ phải chấp đối thủ của mình một cái chiêu cuối. Anh ta không có, anh ta chỉ sử dụng để hỗ trợ thôi. Đúng rồi, còn với cá sấu thì đây, khi bật chiêu cuối lên thì càng đánh càng khỏe. Đối phương chẳng có cái lý do gì. Thế nên là nếu như có lần gặp sau, Pride nên nhường lại thế trận cho Spark bởi vì ta không có cửa. Rồi, bây giờ thì quay lại với những bước di chuyển tiếp theo của Gigabyte Marine thì hợp lý nhất là nên về nhà shopping. Godline của chúng ta đâu rồi? Đây, Levi đang có mặt ở trước màn hình của các quý vị và các bạn. Món đồ lớn tiếp theo nếu tôi là Levi chắc là tôi vẫn hướng lên những món đồ cơ bản bình thường thôi, kiểu như Rely, Rely vân 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 vân. Có lẽ là anh ta cũng làm như vậy. Nhưng nếu muốn một trận đấu kiểu như full action và diễn nhiều hơn ấy, có lẽ là anh ta sẽ lên kiếm. Không, cái đai lưng hết tách. Đai lưng hết. Đúng rồi, đai lưng hết tách cũng được. Nhưng là tôi thì tôi nghĩ là vô cực kiếm thì mạnh hơn một chút. Kệ đi. Elite mà lên vô cực kiếm bắn chí mạng lại ghê quá. Nhện có khi được chí mạng luôn. Đúng rồi, ném kén nhện có chí mạng có tăng lên 5 giây choáng ấy. Ôi thế thì ghê quá. Bây giờ thì anh ta với cái bộ lợn sứ giả Kenneth nếu như ăn được nữa thì cái khả năng áp sát và đu bám nó càng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tắc nên cầm. Đúng. Tắc cầm càng ngon hơn. Tắc cầm nó thật là Galio ra là chết không cần phải nghĩ. Đấy, lực lắm rồi. Khi bạn cầm trong người tinh thể của sứ giả Kenneth, và đây là một trong những cái món đồ tồn tại cực kỳ lâu trong người. Nó còn tồn tại phải đến bao nhiêu phút tôi cũng không nhớ, nhưng nó rất là lâu. Nó sẽ giúp cho các bạn đẩy ở cái khu vực đường, đẩy lẻ một mình rất là mạnh, khả năng đối đầu chắc nó trên cơ hơn đối phương. Giờ thì cái chiến thuật đẩy lẻ nó khá dễ dàng để có thể được thực hiện bởi các thành viên Gigabyte Marine khi cử mình Optimus xuống khu đường dưới. Vì kiểm soát tầm nhìn xung quanh đây là đủ. Chưa kể thêm Ash nữa. Nãy giờ thì những cú bắn ưng tiễn của Ash của Slay để phát hiện ra tầm nhìn của đối thủ là rất ổn. Điều đấy khiến cho càng dễ dàng hơn cho những người đi đẩy đường cũng như cá nhân Archie trong những tình huống đi kiểm soát tầm nhìn. Trong những trận đấu đầu tiên của dạng lượt đi vòng bảng chúng ta thực sự cần phải lo. Đại bàng tiên trúng vào Kikumo, tốc biến lên combo quăng địa chấn như thế này thì làm sao phải ngợi. Và điểm hạ gục vừa rồi nó đến rất nhanh chóng dành cho Optimus. Quá ghê luôn. Với vị tướng Ash này thì tôi đang cực kỳ thích. Nữa. Chói được. Vào tầm rồi đi ra là chói thôi, có gì đâu nhở. Chờ thêm Talia nữa. Và có Galio, nhưng Galio đến nó giống như kiểu thêm một điểm hạ gục nữa. Anh ta tốc biến thoát đi, sân khấu dựng lên, bắn vào Archie, không dám quay ngược trở lại là Pride và thoát ra khỏi vòng tấn công. Tới từ những tình huống di chuyển đơn giản. Quay ngược trở lại, quăng địa chấn và Pride nằm xuống. Quá dễ dàng. Rõ ràng là họ đang mất đi sự tập trung, mất đi sự tỉnh táo của mình rồi. Đó là Icarus. Họ đang hoàn toàn bị say đòn trước những cú giống như kiểu knock out của Gigabyte Marine vậy. Những tình huống tập trung lại rất nhanh, những pha sử dụng chiêu thức chuẩn xác tới từ Optimus, tới từ Levi và thêm cả Slay nữa. Mọi thứ đang khiến cho cái trận đấu này nó trôi quá nhanh và túi Gigabyte Marine thậm chí còn hủy diệt hơn cả trận đấu trước nữa. Mặc dù trận đấu trước có một khởi đầu là 7-0. 3 đánh 2 nhưng ngay lập tức sẽ đánh 3 đánh 3, tốc biến quay lại làm choáng được Kailet và Kailet đã buộc phải tốc biến trở đi. Trong khi đó thì cá sấu bị kiệt sức, anh ta vẫn sống sót được, vẫn bị làm chậm bởi những cú bắn. Thôi sao? Kikumo còn nhảy không? Không, anh ta đang lừa đối phương và Kikumo quay lại. Wow, một cú và cái mạng đó thuộc về Kikumo. Archie sẽ sống khi mà có Levi đến cover và làm choáng thành công của tướng địch. Đường dưới đẩy rất thoải mái, đó là Optimus. 614 chưa về nhà mua thêm đồ, ít ra trong người lúc này anh ta phải cầm tầm khoảng 2.500 tiền. Món trang bị tiếp theo của Talia có lẽ sẽ là cái chuyện Fairy Light hoặc là ở đây Lyn Vs chăng, nhiều máu làm bố và dịch chuyển ra từ sau lưng tới từ Stark. Pride đang đi thẳng về phía Optimus để ép góc đối thủ. Anh ta thoát đi với E, anh ta có thể sẽ bị làm choáng bởi Levi nhưng không. Đó là mục tiêu duy nhất có thể bị làm choáng nhưng đang cầm trên người cái giày thủy ngân cũng như là khá nhiều khả năng chống chịu. Anh ta thoát. Chúng ta cùng xem lại cái replay của
pha giao tranh trước đó, một pha giao tranh mà Kikumo đã gần như đã outplay được xạ thủ Slay cho bài Bodin. Đây tình huống là tình huống mà tăng liều chứ, hơi liều máu đấy. Một máu đến từ Slay là rất kịp thời và Slay tốc biến lên bắn thêm đòn nữa nhưng thiếu sát thương và Kailes dù sao không thể nào mà trách được bởi vì kiểu lên đồ này làm gì có phần trăm chí mạng ở đâu, căng ra anh ta có 1%, chắc là Slay định cầu may. Slay tôi hiểu cái tâm trạng của Slay khi mà cả đội đang thắng tưng bừng như vậy mà mình phải chịu cái KD2 nó tủi nhục quá trời như thế này. Nhiều khi tôi cảm giác là Slay giống như một vị tướng hỗ trợ thì đúng hơn, đã có sách chiêu hồn mê dai trong Lần đầu người tiên của trong giải Lyn đấu này đúng không? Lần đầu tiên của giải đấu đã có sách chiêu hồn mê dai, nhưng với tôi thì nó hợp lý. Khi bạn đang xanh đến cái mức độ mà gần như bất tử như thế này thì có cái lý do gì mà không lên chiêu hồn mê dai. Viên đầu tiên trượt xoáy quá đẹp và Slay chính xác là một vị tướng hỗ trợ chứ không phải là một xạ thủ nữa rồi. Cả đội hình của Giga Marine dường như đang không còn quan tâm đến Slay nữa, nhưng cũng phải thôi, bởi vì cái phần còn lại của Giga Marine đã có nhiều cái việc to tát hơn để làm rồi. Thôi thì một vài cái điểm trừ nhỏ nhỏ của Slay nó chỉ làm cho bản thân anh ta phải buồn một chút thôi. Và anh ta sẽ bị chậm hơn trong việc hoàn thành những món trang bị tiếp theo của mình. Những trận đấu nãy giờ thì anh ta farm rất sát so với thời gian trận đấu, nhưng trận đấu này thì hơi tủi nhục một tí, đúng cái từ mà anh An vừa sử dụng. Mana ở đây Lyn Vs sẽ là món tiếp theo dành cho các đường giữa cũng như người đi rừng của Giga Marine hướng tới. Trong khi đó phía bên này Optimus vừa thực hiện một tình huống tấn công nhẹ nhàng và một Galio chống chịu mà thôi, thì máu cũng chỉ còn 1/3, rất khó thở. Cái chiến thuật đẩy lẻ này nó cứ tiếp tục được diễn ra thì cũng chả biết làm như thế nào để có thể ngăn cản được nữa. Nhưng tôi tin rằng Giga Marine đang cần phải hướng tới những thứ lớn lao hơn. Có thể họ chờ thời điểm phút 20 vừa ra ăn luôn con Baron. Có thể họ đang có thêm một tầm đất nữa. Đây là một cái tiền đề để các bạn có thể ăn Baron ở ngay phút thứ 20 mà thôi. Nhìn vào cái thanh để đồ của Kikumo này, Inlet cùng với cả hỗ trợ thì thật sự họ đang quá ít đồ. Họ còn đến 4 slot trống. Và nếu là tôi thì tôi sẽ mất một slot máu, một slot mắt. Như vậy là đã kiếm thêm 2 ô nữa rồi. Thêm cái trường kiếm nữa dành cho xạ thủ đi thì coi như 3 ô. Ít ra nhìn nó cũng đỡ tủi nhục hơn một tí. Tủi hơn đây, không có một cái gì để cho nó ấm người lên này, lạnh lẽo quá. Thực ra thì nếu ta nhìn ra lượng tiền của hai xạ thủ nó cũng chỉ cần cân nhau mà thôi. Slay cũng đang khá nghèo trong một cái trận đấu như thế này. Họ quyết định là tập trung tìm kiếm thêm những điểm hạ gục nữa. Và Slay sẽ lại là người tung ra cú đại băng tiễn mở đầu giao tranh hay chăng đây? Chưa có mua được thêm một cái gậy bùng nổ nữa tới từ Optimus. Hình như anh ta muốn hướng đến mặt nạ đỏ đẩy luôn, cũng hợp lý thôi. Với những cái vị tướng mà tung chiêu liên tục như Thalia thì mặt nạ đỏ đẩy là quá mắc binh. Kể cả đối phương không lên đồ máu chăng nữa thì anh ta vẫn kiếm được cực kỳ nhiều sát thương. Thôi rồi, không cần trúng đại bằng tiễn. Những cái cú cạp của một kẻ đã được godlike như Levi thì anh ta là thần. Bây giờ anh ta là thần. Anh ta có 14 số của sách trường mề dài. Và các bạn cũng đừng thắc mắc tại sao cái lượng sát thương của anh ta lại có thể nhiều đến như vậy. Kikumo sử dụng chiêu cuối nhìn rất hoành tráng, 4 viên trúng vào 4 và chọn mục tiêu là Archie. Anh ta hạ gục thành công Archie cùng những người đồng đội của mình và đang bắn đó là Slay, không còn đại băng tiến. Levi bị xoáy, godlike có thể bị shut down nhưng đu lên thoát ra phía bên kia Optimus và stuck bằng trụ, hạ gục thành công hai thành viên của đối thủ. Và phía bên này thì EMP và Pride đang thoát về phía nhà của Giga Marine. Nhưng tôi thấy rằng cái hướng chạy đó là hướng chạy lên công an phường ạ, chứ không hề có một cái lối thoát nào dành cho Galio. Nhưng không ai đuổi theo, không có một cái thanh niên cơ động nào đuổi theo để bắt Galio trong tình huống vừa rồi. Thôi rồi, cái này muộn rồi. Muộn rồi. May ra có Optimus. Không kịp. Cũng chẳng thèm băng trụ luôn. Chắc là băng trụ nếu như còn tốc biến, nhưng Optimus không còn tốc biến. Levi đã thay vì đuổi đối phương và anh ta mang về thêm cái trụ nữa. Phải nói là Levi quá hoàn hảo. Levi là người đi rừng hoàn hảo nhất trong vòng khởi động và tôi khẳng định điều đó chứ tôi không phải là nói là vì tôi quá yêu thích Levi. Đấy, chúng ta cùng xem lại khi mà xạ thủ chính các bạn bắn đến 4 viên đạn không làm mất máu của tướng đi rừng thì đây là cái hệ lụy cần phải được đọc trước. Đấy, Levi tất nhiên là Levi được play hồi máu, không thì Levi cũng khá là căng đòn đấy. Trong khi đấy thì phía bên trong này Stark thể hiện sự mạnh mẽ của mình, sau đó anh ta thấp máu và thoát ra. Còn hai thành viên Pride và EMP đã xuất sắc chạy về phía nhà của đối thủ và thoát thân thành công, dù cũng không đem lại được thêm bất cứ một tín hiệu có lợi nào. Phút 19 và lượng tiền đã lên tới con số tử thần mà chúng ta thường hay nhắc tới. 10.000 tiền hơn dành cho Giga Marine cùng với trận xanh chín cực kỳ. Và Archie cùng Slay sẽ hạ gục thành công được newbie hay chăng? Không, tốc biến khổng lồ hóa và thêm cả sự bảo kê tới từ người chơi đường giữa. Archie đã tiếc. Archie đã tiếc cái chiêu cuối. Archie hơi khinh địch, tôi nghĩ là Archie hơi khinh địch bởi vì khi
mà thế trận đang cân bằng thì tin chắc là anh ta tung chiêu cuối để trói đối phương và có thêm thời gian để cho gây thêm sát thương. Và chính vì cái việc bỏ chạy thành công vừa rồi thì Newbie đang càng làm cho cái số phận của trận đấu này tủi hổ hơn. Nghĩ ra ăn được cái mạng đầu tiên rồi cuối cùng lại bị chạy mất đen. Hoàn toàn đồng ý. Có khi anh ta sẽ bị ăn vài phiếu report của những đồng đội bởi vì anh ta đang là người fit nhất của bên phía cái bài Marine mà thôi. Và EMP cú cạp Legendary và lại 4 viên đạn, thôi đứng yên cho họ bắn đi, chạy làm cái gì? Không đùa đâu. Achi lại nằm xuống và Levi cũng đã gặp hiểm tốc biến combo rất nhanh tay thoát đi và né thành công. Được, đuổi được. Đây rồi, có người chặn hậu, nhưng bức tường này chỉ che chắn và khiến cho kia Kailet mất đi một cái tốc biến mà thôi. Hướng bắn được phi thạch tiếp theo là thiếu tường. Có đốt, đây là thiếu, không phải thiếu đốt. Đó là quỷ hiếu môi lô mà đầy Lyn Drive mà thôi. Nó cũng gần giống như cú thiêu đốt vậy, nhưng không có lửa tử thần. Vì đó là Talia. Anh ta lên ý chỉ thần sấm cơ. Đó là điều mọi người chơi Talia đều làm. Đây nhá, phút thứ 20 chuẩn nhá, không phải bảo là phút thứ 20. Quá hoàn hảo, đây là một trận đấu tất cả những gì cái Marine cần thì họ đều có. Họ còn thiếu một cái gì nữa ta, một pha quét sạch. Một pha penta kill. Vừa rồi thì đã có một quadra kill dành cho Slay trong trận đấu trước. Còn penta thì thật đẹp. Còn pha solo kill khu vực dưới thì lại do Prime mà thôi. Cái ông Gario này tôi một người thiếu kiên nhẫn, tôi khẳng định Gario là một người thiếu kiên nhẫn. Anh ta mà chơi cái trò anh ta không thể nào tồn tại được lâu, không thể. Cái kiểu mà thiếu kiên nhẫn này kiểu như là chỉ nhặt cái khẩu súng lục cứ thích ra bắn nhau với shotgun ấy. Nó quá khó. Một cái thông số rõ ràng nhất trong trận đấu này đó là 22 số section mề ra trên người Levi. Điều đấy có lẽ là đủ nói lên tất cả rồi. Mana đầy Lyn Drive đã hoàn thành xong và thậm chí vẫn muốn hướng tới tiếp sát thương. Nó có thể là triệu Fairy Line, nó có thể triệu Gruvo, nó là con khỉ gì đi chăng nữa. Thì nó cũng là một cái trận quá xanh chín dành cho game Marine rồi. Lại là Pride, vừa phải người không sợ ai. Xin giới thiệu với các bạn tiêu điểm tướng Pride, kẻ không sợ ai. Kẻ không sợ ai, và anh không sợ ai nhưng thật sự là cũng không ai sợ anh cả. Vì mỗi lần anh đụng vào ai là y rằng anh mới là người gục. Thôi kệ đi, dù sao đấy cũng là một cái phong cách, bởi vì thường trong những giải đấu về thể thao chẳng hạn hay có những giải bụng đi kèm. Giải phong cách kiểu như là vuốt pha lưới hay là thủ môn xuất sắc nhất, hay là kiểu như là giải phong cách như là Pride chắc là nó sẽ còn top 3 thôi. Không nghĩ là một. Rồi, lần này đã trượt một và Pride vòng ra chặn phía sau lưng. Bây giờ từ chúng bắt lại. Đen quá trời đen luôn. Đây tôi bỏ chuột, tôi không chơi trận đấu này nữa rồi, đồng đội cùi bắp quyết là không chịu cover AD. Đồng ý. Để cho AD phải lên bảng điểm số, tôi thề. Rồi Stark quay lại, con quái vật đang thể hiện sức mạnh của mình. Anh ta lao vào, anh ta choáng và anh ta bị shut down. Nhưng Levi ở đây để dọn dẹp tàn cuộc. Con nhện kia cắn là đủ sát thương rồi. Tối đa số 25 và không có triple kill. Chả quan trọng nữa, vấn đề triple có này, kill. Có rồi, triple kill dành cho Levi. Như vậy đã có đủ an ủi và quét sạch, đã có tất cả các danh hiệu của một trận đấu Liên minh huyền thoại, tất cả các danh hiệu danh giá nhất của một trận đấu Liên minh huyền thoại. Thì Giga Marine đã có tất cả. Họ ăn Darren ở phút thứ 20, họ quét sạch đối phương ở phút thứ 23, chính xác hơn là 22 rưỡi, và họ kết thúc trận đấu này trước phút thứ 23. Chưa được. Có khá thích Oriana ở đây rồi, nhưng tôi đang muốn xem màn 1 đấu 2 này Optimus nó có ngoạn mục hay không. Pha xoáy thành công, Levi tới kết liễu thành công đối thủ rất dễ dàng. Anh ta cắn vào Kikumo quay ngược trở lại trả sát thương như một người lính và anh ta thoát được. Một khi đã ở lính thì không phải lính. Tôi là Kikumo là tôi chơi tới bến rồi đấy, tất nhiên là sẽ nằm thôi. Optimus về ở trong thẳng tín thì anh ta có khi có bắt kiểm soát thì bạn bấm B về thì không bị đối phương làm phiền nữa. Đúng rồi, lâu lắm rồi tôi không được xem một trận đấu nào mà trong một giải đấu chuyên nghiệp lại có một cái KDA 1406 cả. 25 section mề dài, bây giờ về nhà tôi tin là anh ta có thể hoàn thành xong triệu pha lên nếu như anh ta muốn, bởi vì cái lượt đi vừa rồi anh ta vừa kiếm được thêm mình 4 hay là 6 điểm hạ gục gì đấy. Rất nhiều. 1406, 20 điểm hạ gục trên tổng số 26. Và mũ thủy. Từ từ, tôi đang hình dung về lượng sát thương phép thuật của anh ta đang có trên người. Nó tầm khoảng 650 sát thương phép thuật. 650 cơ à? 25 điểm sexual hồn cơ mà, được ấy. 618, đấy là chưa có lắc. Cái thêm có lắc là 650 đúng không? Đúng rồi. Chẳng chặn. Và đó thực sự là một cái con số hủy diệt, bởi vì tôi tin là bây giờ một cái con nhện thả ra đến từ kỹ năng W thôi có thể khiến cho Kailes mất hơn nửa máu. Chính xác là như vậy rồi, và nghe chừng ra là giới báo chí Liên minh huyền thoại ở Brazil lại mất rất nhiều giấy mực để có thể tả về Levi. Levi quay lại, anh ta chưa gây thương được vào người ai ngoài Kikumo. Viên thứ 3 trúng. Và em đã phải đến bảng. Galio không thoát được. Tức là thì hành động vừa rồi của anh ta là thừa. Lại double kill này. Và tiếp tục tràn vào với double kill nữa dành cho Optimus. Optimus cũng muốn cày DA cho bản thân mình. 16-07. Này là quá hủy diệt rồi. Endgame rồi chưa? Hereby Marine đang thể hiện
là mình và phần còn lại của bảng B trong cái đoạn khởi độngของbảng MSI này. Thêm một trận đấu nữa hủy diệt hoàn toàn đối thủ, không có một cơ hội nào hết. Và nếu như để so sánh Elise này với một Elise của người đi rừng nào đấy trên thế giới, anh nghĩ ai không? Tôi có nghĩ đến bởi vì tôi chợt nhớ bởi vì tôi chợt nhớ là Elite một trong những con tướng mà Izumi hình như là không đã cấp 7 và đánh cũng khá nhiều và đánh cũng khá là nhiều, nhưng thật sự là không, đúng là một trời một vực. Đúng là một trời một vực. Elite nó tỏa sáng và chính con Elite này cùng với cái màn cướp rồng bằng Lee Sin hôm nọ sẽ lại làm tốn rất nhiều đến của cảnh báo chí ở bên Brazil trong cuộc đua lên điện thoại đây. Nhưng tất nhiên là chúng ta không thể phủ nhận được là Optimus trận này chơi cũng rất là tuyệt vời. Và tôi lại một lần nữa phải cảm thấy lo lắng, bởi vì biết đâu đấy Việt Nam sẽ lại mất đi thêm một nhân tài vào tay một đội tuyển nước ngoài nào Cũng đấy. chả sao cả, cũng không sao cả. Hơi sao một tí. Bởi vì không có những cá nhân như Optimus hay Levi hay là sự xuất sắc chung của tập thể Gigabyte Marine, rất khó để Việt Nam có một đội tuyển nó tỏa sáng như vậy. Nhưng Mạnh cũng phải nghĩ lại một chút, nếu như Sọp không đi đấy Thì làm gì có Levi à? Thì tức là đấy, đang nói chuyện là cần phải có những người giỏi đi thì cái lớp măng mới nó mới mọc lên, che già thì măng mọc mà. Nhưng mà thôi, dù sao là Levi có đi hay không mới là chuyện của tương lai, và chuyện tương lai của rất xa là đằng khác. Chúng ta cứ nhìn vào cái tương lai gần thôi. Vì trong ngày hôm nay thì Gigabyte Marine còn một trận đấu nữa, nhưng không phải sau trận đấu này, và trận đấu tiếp theo sẽ được Việt Nam eSport TV đến sau một ít phút nữa. They really could not do very much about it. Just demonstrating the individual prowess on the Gigabyte Marines and why Levi is a jungler that you need to be afraid of. Oh my word. Keeping the game, controlling the game, and pushing all their advantages forwards with really out taking a breath. We're going to send it over to the analysts to give us their thoughts on that bloody game. Very, very bloody, Riv. Thank you very much. Gigabyte Marines, man, 5-0. There it goes. Yeah, I mean, we talked about him being the most. I mean, they are cruising through the day here. They're going to feel very good moving into here. Obviously, the games later this week. But within this game, going lane to lane to lane, getting kills, and he already has his Stork shoes just 5 minutes into the game. You get to see his crazy burst come out. We had questions around what would be their approach. A couple kills around the mid lane, flashing out, making sure he stays alive too. From both, really aggressive, wasn't getting overly sloppy. Even this dive lane to lane, getting kills, and he already has his sword of the Gigabyte Marines. There's something you want to see. Yeah, shoes just 5 minutes into the game, you get to see this crazy. Rush's Sorcerer's shoes, so knows exactly what he wants to achieve, gets a Dark Seal with it. And that happens to pay dividends for him because it quickly becomes a Magi and full We're at that point in the game, you know, where an Elise is fed, everyone gets one hit. But when he's this fed, everyone gets one hit every 10 seconds because he keeps going 1v3. And again, I just have to say that if I am the Gigabyte Marines and I'm looking at setting myself up for the most success later in the week, now having proven myself on the Graves, Elise, and the Lee Sin as a jungler, when you talk about maybe going up against a weakness in TSM where Svenskeren is, if that's the matchup they're able to get, we really will be putting a microscope on that jungle matchup and seeing whether or not Levi can get the better of Svenskeren and start to open up the mid lane, you know, against Bjergsen, for example, or go to the top lane for that, you know, up against Haunter. Those are very strong solo laners that TSM has got in their arsenal. Right, and I think that's the big thing is that what we've seen out of Levi so far is not that he's super dependent on one playstyle where it's like, oh, I just invade you over and over and I hope I get a solo kill. He's gotten advantages in CS and XP leads just through his farming and pathing. So he seems like a complete package here and plays a lot of different champions. And I can tell you once again, we called him, you know, the best jungler in the tournament if he's alive, but this is paying homage. He's known as the little version or the light version of SOFM who competes in the LPL. Is a Vietnamese jungler. So they play in the exact same way. And the reason I say that and what I mean is that he's often dead because he's aggressive, right? Because he focuses more on himself. So when you do look at these other junglers that he'll be promoting towards playing against, if they can pressure him when he comes in and he invades, which he will 100% of the time, then you can kill him and exploit the Gigabyte Marine. Exactly. This time around, though, securing 16 kills in a singular game. Up until this point within the tournament, only 10 to his name. So matches that number and then surpasses it by more than half to hit that 16 mark. A very impressive performance by him. But back to your point here about the fact that maybe there are some exploitable elements to his gameplay, the Gigabyte Marines are going to have to find ways to win without him hitting these kinds of numbers too, right? And that's where we go back to these other members on the team and we say, if Levi is spending more of his time on the Rift dead,
who is the next person to step up? I think it's Optimus, obviously. And this game on the Talia, sure, it was not the most macro-focused game, so you didn't see him flying around the map, setting up well-coordinated team plays because there wasn't really an opportunity to. Right. But in all the skirmishes that broke out, I was actually really impressed with how he actually played them out. A lot of times making sure that his threaded volleys were lined up well, to hit multiple targets and keep them kind of in his aiming area. So he was able to pick up a lot of kills as well, and that's something that you want to see because a lot of Talias, yeah, you can make the map play and that kind of stuff, but being able to actually team fight well is very important. And what's cool about Optimus, even past that, is his mental imagery when he comes into a team fight, because he knows exactly who he wants to kill, and he will kill that person, or he will target the team's goals when it comes to the fights. You can throw back to the first game they had, dashing through an Orianna shockwave, dodging it to kill an AD carry. It's like very cerebral player. Well, a dominant second game from the Gigabyte Marines for their second game of the day. We still got more games coming your way. When we return, it's Lyn Gaming versus Virtus Pro. Don't touch that browser. You're watching the MSI Plays. It's always scary to be the last one. Now, Newbie should be the focus. Stark's actually trying to get other ones. No, he won't trade. Here comes the heal in from Slay, and they may do that to a few more members on this. Optimus working some more ground as Archie comes off the hit forward, and he bounces him back. Now it's Newbie in a 3v1. Now looking good, and here comes Levi once again with a sliver of health and getting taken out. And now they're into the base. Optimus throws down the Zanyas, but he's already done over 1,000 damage to 2 members of the team by going all the way to 5-0 with one more to clean up the group.
Welcome back, everybody, to Sao Paulo, where I am joined by Archie to support for the Gigabyte Marines after 2 back-to-back wins over both Isurus and Lion, but already qualified right after the Lion win. Yet I was watching your cameras, your personal cameras, and you guys looked very concentrated. So how was the approach for this game, and how's the approach going to be for the rest of the day? Thì chúc mừng em là chiến thắng ha. Mình sẽ được vào vòng trong. Họ có để ý em là thấy em khá là tập trung, cả team rất là tập trung, thì cái phong cách của mình sắp tới sẽ là gì, là đánh thiệt hay là đánh thử hay là đánh chơi như thế nào? Thì qua đây thì cả đội rất là cần team để tập luyện, nhưng em nghĩ là những trận còn lại team sẽ đánh như là đấu tập để chuẩn bị cho vòng sau. Yeah, so coming here we had a couple of problems acquiring scrims, so we're going to use this as scrims. Oh, well, you got some good practicing because you guys were just all over the place. Very, very aggressive I've seen from you today. Is that also what we may expect from you guys going forward, and how you will play in the next round? Thì phong cách của mình lối chơi của mình rất là aggressive, đúng không? Là ngay lúc đầu rất là mạnh á. Thì có phải là phong cách của mình lúc nào cũng vậy không, hay là còn cái bài nào khác hay không? Em nghĩ thì sẽ còn rất nhiều bài khác, nhưng mà hôm nay thì huấn luyện viên đề ra chiến thuật này nên tụi em triển khai theo thôi, nhưng thật ra vẫn còn bài khác. So there's still a lot of strategy that we prepared. This time we used the strategy because the coach told us to. So beware. Okay, well, we are beware. You guys did not get any scrims, but you still looked incredible. You guys very easily, I should say, qualified for the next round. So now the $1 million question: out of TSM and the Flash Wolves, who do you think you have a better chance of beating, and why? Thì giữa TSM với Flash Wolves, em nghĩ là ai mình có khả năng chiến thắng? Em nghĩ là em thích đối đầu với TSM hơn. He said he preferred TSM. All right, well, we will see if that plays out that way. Congratulations, fantastic run so far of the Gigabyte Marines, and now back over to you guys. Thank you very much, Shocks. Hello and welcome back, everybody. Devin Pirate Technics Young here, helping me cast now the final games of Group B is James Dress O'Leary. You doing? You ready? I'm ready. I've got 3 exhibition matches coming up here. Of course, you just heard it. Gigabyte Marines have locked their spot against either Flash Wolves or TSM. That draw will come after all of the games have concluded. We'll find that out in the coming days. And they talked about having some scrim time on the big stage. Well, now we might see a couple teams doing just that as well. We have Lion Gaming taking on Virtus Pro. Obviously, it's been a little disappointing for both teams so far, but they have a chance to at least get a little bit extra experience and have a fun time while we're at it. Yeah, exactly. We already saw some fun picks out of Virtus Pro in the first games of the tournament. We saw Santos playing the Blitzcrank, so they came in with these strategies being part of their normal play pattern. Pyra, every time we see a team come out of the CIS, they always have something a little spicy. Now I want to see what happens when it's exhibition matches for the rest of the day. Right, when nothing's on the line, if they pull out something they've been holding back, you can see some smiles on the faces of the Virtus Pro squad. I don't know, Lion Gaming, they might want to watch their backs. These guys were pretty hyped coming in all honesty. Lion Gaming looked like they could be, maybe not far and away, but the favorites in Group B. They just couldn't quite pull it out against the likes of Gigabyte Marines, and maybe they're looking for a little bit of redemption here on this stage. Yeah, and I think that's an interesting thing coming into the tournament. Everybody was saying Lion Gaming were crushing, they were so quick and dominant. Well, unfortunately, facing up against the best region from other the best teams from other regions has meant that they don't quite get the same leads they were expecting. So that's what kind of put them behind. And earlier today, they just couldn't quite hang with the Gigabyte Marines, and that's what inevitably has left them in a situation where second is the highest they can finish in the group. And I like to see them pulling out something a little bit different as well. We'll see as we get up into picks and bans with Lion Gaming. Starting this game on the blue side, Virtus Pro over on the red, and you can see it in the wide-in zoom. It's Kennen first ban for Lion Gaming. Kennen coming out, obviously somewhat towards Doxy up in the top side, blasting. Hasn't played it during the regular split coming into MSI play-ins, but of course us being from Europe and then the CIS region scrimming a lot with European teams. We saw the advent of Kennen come through as an AD carry pickup as well at the end of our season. So for VP, it's Ivern off the table. This is something we've seen a whole bunch of times in the conventional meta that developed specifically over in Group A with that Ivern, the Caitlyn that came alongside it. Right, and earlier today we saw Lion Gaming rocking not 1 but 2 trees in their composition. This time they won't have the same option. They banned the LeBlanc out. That means no 2 trees, no 2 chains at this point, with LeBlanc being taken off, no Mimic available, obviously, and now we get to see where else we're going to go. Is it going to stay conventional? Because 4 bans in so far, Lulu being taken off the board is another one you have to anticipate. Just is within the regular meta. Elise gone as well, so we are sticking now a little bit more towards the junglers. We know that Adi likes his Kha'Zix.
Creox also loves Kha'Zix as a champion to play, both their highest played coming into the MSI play-ins. Who's going to get their hands on the bug, the Void bug? Depends on how high they value it in the first pickup. Lion Gaming could very well take that one away if it's not banned here by Virtus Pro. VP have decided to get rid of pretty much a whole lot of that protection comp, including the Caitlyn that complements it. Lion Gaming, instead of Kha'Zix, they have their eyes set on Lee Sin. Audi locks it in. Yeah, locked in. We've seen the emphasis of Lee Sin rise through as well. Once Ivan's off the table, it's one of the strongest junglers still available. Like Kha'Zix is there. We know there's also the likes of a Rengar that we haven't seen so much after a few adjustments. MSI play-in stage has generally tended away from that Rengar, seeing the Kha'Zix, the Graves as the jungle picks. A few seconds ticking down. VP have flashed a lot of interesting stuff, but at the end of the day, they go back to something tried and tested. It's the Graves locked in for Creox, I should say, and they're going to pick up this Azir to follow through. We haven't seen too much of it. Surprised. I mean, it is, as we said, a kind of game where we might get a few more of those picks. Creox playing around with the crowd, of course. Been a very loud, passionate crowd all 4 days so far. Whether or not the hometown team is playing, they have been making the noise, and see if they do it again. The Lucian's locked in for blasting now. See if he pairs up with Santos for the Braum. We saw that earlier, and it was a real Bash Bros kind of bottom lane. Or will it be the Blitz? That's what I want to see. Saw it once already. That again can have a little bit more of a surprise out of that bottom lane. Once you've already gone Blitzcrank, though, I mean, how do you up the ante from there? What do you go that's even crazier than that? Trinity. Don't even say it. I don't think that's getting picked. Galio available makes a lot of sense. Now, will we see one of these later scaling AD carries that allows the Galio can protect? Or maybe we'll see the support focus taken away from the ability to play around that Lucian Braum composition, but this is a lot of frontline now for whatever White Lotus wants to play, and normally he's the one playing towards the front line, flashing forward, getting as many combos down as he can. The crowd just wants him to pick Teemo. That's what these guys are cheering for now. Why the hell not? When it doesn't matter too much, you're looking for the exhibition, give yourself a challenge. But why do that when you can play yourself something else strong up in the top lane? It is going to be the Rumble for Doxy. Yeah, up in the top lane. Those of us from Europe, of course, now would be saying, well, it's not in the jungle. A lot of our junglers like taking that in that We've had a couple of top laners playing Graves, just not recently. Not recently. Wouldn't be expecting that swap around now. But as we get into phase 2, here we get to see a little bit of that priority towards AD carries go against Lion Gaming. There goes an engage tool. Somebody that White Lotus would normally sit back on, get the engages down with the enchanted crystalline arrow. Will it be support focus or mid focus that comes out here from Lion Gaming? Well, they took the Braum away. Wouldn't be too surprised if they decide to shut down what else Santos can bring to the party. That mid lane, Paranoia, there are a lot of strong picks up, and that's one of them removed. Syndra no longer an option. Yeah, we saw the hover of Katarina earlier. That would be a fun one. Couple of hovers. Paranoia pick up. He did play a game of it back in CIS. Talia, remember, is his most played champion. And with a Rumble already on the board, you may very well see that come through. If VP end up blind picking that, obviously then they have to deal with whatever Lion want to counter pick with. Yeah, we were talking earlier in the day that VP should have gone off the Talia picks a little earlier, but now that it doesn't matter too much, why not stick to what you know? Maybe they'll try to branch out a little bit. It was Orianna earlier today. There's an Ahri band away. Speaking of mid laners, once again, Zay wanted to keep himself in a favorable matchup. Won't be able to counter pick, unfortunately, but we'll see what Virtus Pro decide to pick up here. Are they going to take their mid laner or their support? Could be something like the Karma, the Nami that we've seen out of other support players, but as we said, Talia could be the option here if they're waiting to see what the AD carry from White Lotus is going to be. CIS special. Yes. All right, Absolutely. It's time to burn. Brand is locked in. That's a lot of firepower on the side of Virtus Pro, but is this the Lion Gaming plan? You have got so much frontline. You're going to bring an AD carry that can go right along with them. Well, I don't feel like I want to play Vayne into Lucian Brand, particularly, although Braum will defend against the Brand. The crowd is feeling exactly what I was, Stress. Braum will do a decent job against the Brand. I was feeling like I would want to see the Vayne. I just normally wouldn't want to think that was the best setup. Now, Braum Tristana is a fantastic lane for going aggressive. Maybe they do it here. That's a nice hyper carry. Scales up into that late game, self-heal and everything. Paired with that Braum, you can get those stacks on once you get your attack speed up and running, but this is another option. Another one. We got the Callista locked in. You can be chucking that Braum right into the thick of things. Not only that, now that you've got the Lucian, you know, it's a short-range AD carry on the other side, now allows you
to take more trades effectively. Kalista a lot of the time gets outranged, so a nice exciting bottom lane duo from both sides. Normally you wouldn't think Braum was that exciting, but with a Kalista that can throw him in at a moment's notice. Be the first Kalista we get to see on this stage so far too. See how it ends up going on for Lion Gaming, and the last lock-in is going to be that Cassiopeia for Paranoia in the mid lane, up against the Talia of Seiya. VP not short on the magic damage. Definitely in this not. game. That is. Selvas up. I think this is the type of game that you want to build a Spear Visage. Yeah, we'll see where Giral ends up going as well. Remember, damage reduction coming from the top lane. So VP have pretty devastating AoE when you look at it. You got the slows and the inability to escape from Cassiopeia, the equalizer. You've got Brand to bounce around people. Whereas Lion Gaming, we're going to see a lot of people go into the bot lane here. Kalista is going to have the support of a Talia, of a Galio, of a Braum. So Lion Gaming focusing White Lotus as really the main carry of this team. Yeah. Expect Audi to make a lot of frequent trips down there to start things off. He definitely has a little bit more gank ability earlier than Creox does, but Virtus Pro, if they can hold on and get those team fights going, we've seen what these guys can do when they group up and push down the mid lane. They are hard to stop. That train can plow on through, but we'll see if Lion Gaming can get themselves off to a nice lead early on. Remember, this is an exhibition match. These teams have nothing to lose, but possibly a little bit of pride, and maybe they can gain a little bit back for themselves on this big stage. Some newer players to this big stage, Virtus Pro. They want to show up as big as they can. They got one win on the board, but they could have easily had a couple more. Will they be able to take out Lion Gaming? That's the question. Yeah, keep in mind it was Lion Gaming that base raced them in Game 1 of Group B, put that hope of Game 1 out of Virtus Pro's reach, and that was the Blitzcrank game as well. So these two have already had a bit of a bombastic game that went crazy from the beginning. We'll see if this mirrors that as well. Well, it ended crazy, and now will we see if it keeps on going. Genthix is deciding to give Santos his due on that Braum, riding the Poros into battle. As we open up this match, Lion Gaming versus Virtus Pro. Who's gonna take it? Let's find out. Five-man roam down the bottom side. VP don't look like they're expecting this one. Santa's only meant to come once a year. Like, this is too many times now for my liking. It's Christmas in May, Stress. Sometimes you get a little extra treat. Well, Lion Gaming are gonna try and lock down Santos. For the President Adam, he has to burn his flash. Yeah, flash already now down for Santos. Of course, ignites out of both supports should be the right kind of setup. That's what we like to see. Heavy trades in the bottom lane to be expected, although now Santos, of course, will have to be a lot more careful to start things off. Could expect a lot more action down there early on. You could see, though, Lion Gaming shaking their heads that they couldn't quite get the kill, but the flash picked up early on. That's not too shabby, considering they didn't burn any of their own summoner spells. Paranoia going to be waiting and baiting in this brush. Nobody's going to be taking the bait this time, though. Lion Gaming, they are going to go right back to the standard. We'll see what the Lee Sin starts. With the ward out there, he's going to be spotted if he does decide to go for the Raptor camp instead. Audie's heading down bottom, looking for that red buff. Meanwhile, Giral on the top side just warded out on the blue buff. It was spotted by VP. They had a ward on blue buff already after Lion showed themselves in the bottom lane. So this isn't the same level of explosive play that we saw in the last game, where there was 3 kills already by this point. I mean, that's a high bar to set, right? They were trying for it. You got to give some credit to Lion Gaming. They wanted to make some action happen early, get themselves off to a solid start, just like they want to do in these lanes. Well, VP, they weren't biting. Potentially here we go with the action. As you see, look where Audie's pathing down. If ever there was a time to look towards the bottom lane, but good respect out of VP, knowing that Audie could actually be there. And what that means is Audie's actually recalling out early, does cancel it for now, as Lucian and Braum are coming back forward into the lane. You having to watch it on the minimap. He's going in bot side. That flash, remember, not down. Go Santos, he is not going to go anywhere. That's first blood over to Audi. LLN representing on the bottom side. White Lotus and Genthix happy to have that help. Not available, should I say. That was a bit of a waiting around from Audi, but nevertheless capitalized on the flash not being available. It means he doesn't actually trade, it doesn't lose buffs, doesn't get 3 buff from this, because despite Creox going now into topside jungle, they're able to get VP's blue buff. So look at how long Audi was actually sticking around here. Winter Spike connects. White Lotus flash forward, flash from Audi, get the stun, get the kill. Easy peasy. Ignite was used as well. Just throw everything at the Brand. That was nice patience there. Audi took his time and just waited until the VP bottom lane started to push up, so
Picks himself up the blue buff and an extra Gromp on top of it with the help of Genthix, going through this jungle of Virtus Pro, and you can see it's being matched by Creox, but it's still a race to level 6. Creox is only 3 right now, and Audi should have a little bit of experience advantage getting that first blood out. Question is, does he decide to dive Jarl? It's going to be hard to do. Even a level 3 Galio is still tough to crack. Especially the fact that Jarl now placed that ward, almost impossible, you would have to think, out of Creox. Does get rid of the blast plant just to stop any tricksy moves up towards the top side from Audi later on, but right now Creox has been able to clear those camps a little faster. You can see now Audi comes down to the Rift Scuttler, will clear that out. It's an Infernal Drake as the first one on the Rift, so what better a way to start out an exhibition match like this? Well, it might be another gank onto Santos, this time warded out, so Audi will just end up recalling away. Yep, fool me once, well, you give first blood. Second time around, it's not going to be so lucky, but Blasting and Santa's still hanging around, not pushing their luck and not daring to push back further. White Lotus and Genthix pretty much holding the line here. Lee Sin stopped his back a couple of times. Audi spending a lot of time. Blasting, who is down to half health. He can't really go too far forward in this one, and neither can Santos. Yeah, you can see White Lotus did use his potion already. Blasting just used his in exchange. I believe they just spotted Graves. No, not quite on the Rift Scuttler as he was coming through, but now it's going to be a bot side jungle trade. You can see that Graves on the Raptor camp. I don't think Audie's actually going to go up and try and fight Creox. He knows that Creox is likely a little bit stronger after a recall, isn't hurting from clearing the jungle recently, and Graves just generally clears very quickly and very safely anyway. Yep. Of course, that knockback means he doesn't really take too much damage. So Audie's going to have to give up a little bit of his own jungle. Oh, nice and Troll leaving the one Raptor up, so you don't get the full respawn for Audi. You can find that one out a little bit later. Meanwhile, back to check in on the mid. It started with a little bit of a push early on in the game, but close to level 6 right now. We could see the all-in potential. Seiya on this Talia, something that Paranoia should know well how to deal with. But it has been a much more quiet affair in that lane because everyone has been wanting to make plays in the bottom side. Yeah, a lot more focus towards that bottom side. I mean, that's to be expected when you've got Galio and Rumble up in the top lane. Two champions that, while Rumble does have a great laning phase, his real impact is, of course, keeping into fights, as we've seen for years and years. So no real emphasis right now on the top side, but Audi is hovering around up there looking for a possible Rift Scuttler. Notices is not there, so we'll end up just going into the enemy jungle right now. So Audi, despite the kill early on, he has had a little trouble getting farm from the jungle, just because Creox has gone in, cleared it out. You can see that Raptor did end up dying for Audi, so he's hurting for now, but looking topside now. Trying to get Krugs maybe sneak in behind Doxy. Looks like that could be the ticket. Doxy does have his flash. Just hits it. Here we go. Wins the war. Coming on in. Audi decides it's a little bit too much of a risk here, and there's pings for Virtus Pro. They spotted out Audi, and he's not going to be able to get anything else done. Active movement on the map for this Lee Sin, but it's not going to come to anything else. And there's level disadvantage. Creox still showing him up for the time being. See what he's able to get done as he makes a return trip into this jungle that's been warded out as they spot Genthix. Fortunate timing for Doxy up in the top lane. That feeling when your ward didn't spot out the Lee Sin and you're not quite sure whether he's ganking. Hit level 6 and you know everything's okay. There we go. Uh-oh. Maybe not. Things aren't okay for this guy right now. Throws the Unbreakable down, but Santis is able to wreck him down to 0. So, kill picked up for the support brand. Not the first time we'd seen that out of a CIS team. No, not at all. That was an interesting setup because the way that Seiya was having to play up in lane, he was playing towards the warded side, which was not the side that Genthix was on. Genthix trying to get as much vision control as possible. Now Audi wants to come in mid. There's the Q as he followed the last second. No, he's not going to get the Lee Syndrome. Virtus Pro have been committing to this Infernal Dragon. It's going to go over to them, all set up by the kill on Genthix earlier on, and that's going to help this VP squad. Later the game goes, remember, their game plan is to try and stick it out a little bit. 1-to-1 in kills, the gold advantage is theirs. And that deterrent from Cassiopeia, you can see, just puts the miasma down. Audi knows, okay, I can't go in there. Tries to cut around the side, but doesn't want to end up getting all in there. So Audi had to hesitate for a moment. Does end up getting the ghost from Paranoia. It's a small win, very small one, but nevertheless, we'll see whether that affects VP's ability to roam out of lane. Saying that, they did just get themselves an Infernal Drake from that kill they found on Genthix, so it's kind of all going in VP's way for now. Despite the first blood going against them, it's turned back around in their favor. Yeah, after Audi was able to pick up that first blood, even though he was all over the map, he just wasn't able to get anything else back for it. So despite the moves down bottom side, the constant pressure
that Lyn Gaming have been trying to apply. It's all come to naught for the time being, and they're going to have to try a different tactic because VP seem to have their number. For now, at least, and remember, this is how game one between these two ended up going, back and forth. Yeah, right until the teleport into the Real base. back and forth. Yeah, that was one hell of a game, and even if this one doesn't have the same stakes, you wouldn't be too surprised to see somebody pulling the trigger on that. And VP, you got to think these guys are going to want revenge because they were so damn close to taking it. Yeah, you've also got to think that Lyn Gaming would want a little bit of redemption, get a couple more wins on the board. Obviously frustrating for them that with the losses to Marines, basically put an end to their hopes of qualifying for MSI, but at the same time, you look at how Lyn traded in the games, and very long, prolonged games compared to what they were used to. The Marines just seemed so much faster about playing the game, so much more active. I'm glad to see Oddie in this game making proactive plays, just like Giral is now. Here comes Seiya into the bottom lane. They're going to cut off blasting right now. He just instantly dashes right on over. The walls aren't going to stop him, but looks like this could be the first tower going over the way of Lyn Gaming if Doxy can't quite push it up. Oh no, the minions aren't there. They've run out of minions, which is unfortunate timing on the play here. As Lyn Gaming can now move up towards the turret, but it allows VP to just reset themselves as two people under this tower. A lot easier to defend 2 versus 3 than 2 versus 5. There we go. They're going to be able to take him out. Towers be damned. He flashes, but too late. White Lotus pulls out the Ren stacks. That's going to be all said and done, but Doxy's the one who gets to the tower first. First tower blood going his way. Meanwhile, Oddie trying to contend 1v2 in the mid. Seiya wasn't able to join him. Cut off for the rest of the team. Burns his flash to make his escape. Still 2-1 on the kill counter. Not for lack of trying. So I said it's easier to defend 2 versus 3. Doesn't mean it's always going to be successful in that case. You saw Blasting that time, had to use his summoners, couldn't really get himself out. But again, top tower went down first. Doxy got the amount of time in the bottom lane. The fact that Giral had been out of lane and had been behind losing the lane meant that Doxy could just push it up, try and get damage down onto the tower. This is a little greedy if he overstays, but he already knows it. He's backing himself away. Doesn't want to really overstay in this lane, especially with that Galio being able to cross a lot of distance if Oddie was to decide to go in alone. Oh yeah, you got to get out of the way, and now he's going to be able to back. Just a few seconds, Giral decides to not interrupt it, like he wouldn't be able to do it. Didn't have the cooldown on the Winds of War just yet. Seiya going to be able to pick up his blue buff. So 10 minutes into this game, things are still fairly even. I can't really even at this point. It's evening somewhere, Devin. Definitely true. And Virtus Pro, they did lose out on the gold lead at first, but then picked it back up by being able to get that top tower. And at the cost of being dove down to the bottom lane. I think Blasting's not too worried about it, though. You got so many offensive weapons on this team that even if one of your champions isn't getting up to speed, the rest of them can certainly pick up the slack. I always want to see White Lotus getting up to speed, especially on a mechanically demanding champion like Kalista. I want to see him flash in, just proc a billion Ren stacks. Keep him stacking throughout all of it after you got that Hurricane. I want to see him go super aggressive, throw in the Braum, throw in the Galio on the Braum, double knock-up. Yeah, that's a big, beefy front line. And honestly, one of the things about Braum being able to knock people up on his ultimate doesn't have the biggest range when he's trying to sit a little bit further back, but if he's able to close that gap quickly on a face call, that's a different story right now. Actually, triple knockup, you're right. Genthix throws out his ult, Giral comes in too. All that's missing is Yasuo. This is a trampoline competition. Definitely. White Lotus definitely can show up with some damage. Yeah, He's one of the big carries. Why didn't say you pick Yasuo? This is like the perfect game. The only thing they'd be missing is if that was an Alistair instead of a Braum. Ah. Yeah, you get a big bouncy castle for sure. And they could have gone Zac jungle for even better. To get one last game in on the... It's the kind of things we theory craft when games don't matter for the standings anymore. Hey, the VP team, I believe, have Moo as their coach, who used to be the coach of Gambit. Just employ the Darien strats. Like anything you can think of that you can make work is gonna be great in a game like this. Well, the new Warwick's been pretty scary. Tears it up in the solo queue, but that's also in the jungle position. This game has definitely looked a little bit less like the solo queue. Lyn Gaming coordinating, trying to find picks in the bottom side, but it just hasn't happened. VP have kind of dried that option up. And with the towers kind of open here, the question is, what are they going to look to try and snowball? It's hard to find anybody on the VP side getting those picks, and this team is not getting any weaker. No, not getting any weaker, but VP as well. You look at it, that Brand, when it has the ultimate available, still only level 5 for now, is going to have that massive impact in team fights, you would imagine. Get the multi-person ult down, get the equalizer on top of it.
And if you just put it on everywhere you think the Braum is about to land, maybe at that point you can actually take all the knockups because nobody can put damage down on you if you throw out all the AoE. So you're saying damage is better than displacement? I mean, if you're displaced but there's no one on the enemy team to kill you, was the displacement even worth it? I think that is pretty rock solid logic here. I don't think it's going to catch on as much as if a tree falls in a forest and no one's around to hear it, but you know. Well, the maybe tree was somebody banned, will. so hey, not this game. One of them was. Yeah. I guess he fell over and we heard it, so. Pretty much. Oh, man. It's kind of interesting to see where Lion's trying to put their presence right now. It looks like we're going to get cut off onto White Lotus. Will he be able to get away? He does have both of his summoners, but he is burning way too fast. Doxy coming out of nowhere, pick him up really quick. And you got to wonder what Lion was thinking. Now there's pings flying for the VP squad, looking for fights on two fronts, or at least being able to siege down this tower. Yeah, White Lotus was too far away. You saw Galio the other side of the map, so didn't really have the ability to cross over. Now, of course, we'll utilize that teleport to get in and defend the wave. Here comes Adi. Remember, we can see him jump in. There's no equalizer available for Doxy. Galio can cross this entire distance if Adi goes aggressive. Nice dodge by Creox, lets him turn around. Jiral's here, though. Team seem a bit skittish. Not wanting to pull the trigger just yet. Very tense, very close. This is only 500 gold being the difference, and that dragon is definitely going to start to make more of it as the game goes on. Next one on the map will be the Cloud Drake. A bit less battle stats, but teams can get into the action a little quicker. Adi's back to mid lane. Here we go, looking for Paranoia. Kicks him right on top of the rocks, and Seiya cleans it up. Yeah, Paranoia had a couple of options there. Was wondering whether Adi would turn like he did in the last engage, so thought, okay, I'll go aggressive onto Seiya, try and play the mind games, stop some of the damage. But Adi comes in from the top side, gets the kick onto the minefield, and there's not much more to do. There we go, the Braum knockup. Adi staying alive right now, and Seiya still keeping the cover. Jiral even makes a hero's entrance. It gets a little bit of that damage reduction. A lot of the damage had actually finished in the fight, but Jiral wanted to make sure nobody could pick up a kill on Adi then, who had burned his flash already. Meanwhile, it means White Lotus is uncontested up top for a few seconds as Doxy's making the slow route up there, but should be able to clear this wave without too much trouble. He's got the Leandries. This time, look at how many wards are on the top half of the map for Lion Gaming. They're saying, no, 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 White Lotus will protect you. Everything's okay, just push. Push the tower down. Because they know that blasting is going to do it on the other side of the map. This Lucian is just going to run forward with Santis, push down the tower as fast as they can. Nobody here to stop him, though. Compared to what Doxy's doing on the top side, 3 members of Virtus Pro, you can see where their equivalents are. Lion Gaming are all in the mid lane right now. This is going to be VP getting the faster push off. And the difficulty is, as you mentioned earlier, Doxy was able to clear out the wave underneath White Lotus without really any threat. And that means look how far away the next wave in top lane is. It's not even past the halfway mark of the rift. So it means Lion have to recall out, respect the fact they just lost another tower faster, as VP have been better at playing the tower game than Lion have this game. Yeah, a little unexpected. We saw VP, you know, like favoring, pretty much going up the middle time and time again. Maybe it's some time before they decide to do it this game. However, they've been out rotating Lion Gaming so far, and that's what's netted them a tower advantage here. 16 minutes into the game. See what Lion Gaming can do to really counteract that, but it's getting harder for these guys. They needed to get ahead early, and they're starting to fall behind. Big wombo combo fight. That's what I want to see. They aren't quite at the point where they have Hurricane on Kalista, so not quite at the point where you can jump around a team fight and rend people into oblivion, but we're getting there. And Lion, of course, their games have gone on so long that most of them have been decided by team fights towards the end of it. It didn't really matter who was too far ahead either way. Lion Gaming just kind of winning fights and winning the game. Well, they do have a lot of experience together and playing on the big stage as well. This is a team that, remember, came in honestly expecting to win out of their group. A lot of people consider them a favorite for Group B, but Virtus Pro is showing up right now. Obviously, Gigabyte Marines were maybe not the biggest surprise, but certainly surprising to the likes of Lion Gaming. Virtus Pro looking to do the same thing. Doxy knows what's up with what his enemies are about to build. He is poised to potentially finish a Void Staff as a second item on Rumble, which we do see from time to time when you do have stacked AP.
certainly not the I'm just gonna survive for a bit longer build. It's the okay, I'm just gonna kill you as quickly as I can. Yeah. Burn through all of your resistances. Why do you need resistance if you can kill them before they can do any damage to you? Exactly. See? That's the strategy. That's the other half of that strategy, right? Crowd control, the other one's resistance. Who needs it if the enemy are dead? Hey, you talked about channeling Darian. Sometimes that was the game plan for him. Bit of a history lesson on today. Blasting and Santos up in the top, being able to clear away what Genthix and White Lotus are doing. They've been trying and trying to hit this tower down, but they've really only managed to make a few scratches in the armor of it. We're getting closer to the 20-minute mark. The Baron starts to become a reality. White Lotus needs to get his items completed, but he's kind of been stopped up, just focused on the farming. When he gets that Hurricane, things will change, but still a ways off. Yep, duo tops for now, but not really the flashback to the lane swap meta, thankfully. At this point, this is just Lyn not being able to push the tower down, and VP not having too many options either. That's the problem, is Sia just pushes mid, recalls, comes back to mid. Pushes mid, recalls, comes back to mid. Looks for a play anywhere else, but Paranoia isn't able to push in without getting a kill, and then Creox is coming to help him, and that opportunity is very few and far between in the mid lane for VP. So that's why we're kind of at a stalemate. Lyn not able to push on the top side, VP not able to push through mid. Means you've got very shallow vision control. It means you have less time to react on the plays, less time to set things up. You got to think, the longer the ebb and flow goes in the game, somebody's going to get antsy. Somebody's going to want to go for the push. Virtus.pro have been stacking up objectives, getting themselves a Cloud Dragon on top of that first Infernal. They might be the ones to pull the trigger, but if they're confident enough that they can just outlast, they may not do it. They might force Lyn to play that game. But you can see Creox and Santos moving in. Genthix is able to dodge. There's the smoke screen. Unbreakable's on. He stands next to White Lotus. See what they get out of this one. Making a move towards the mid lane in mass. Doxy Paranoia already here. Baron's about to spawn. Nobody's eyeballing that just yet. Meanwhile, Giral still keeps the push going down on the bottom side. Teleports both available. Is this where we start to see the big fights? This is like the worst game of hide and seek ever. Creox and Santos all standing on wards, trying to get themselves in a position to get a catch. Look, they got control wards around the place. Apart from that one. Here we go, face call onto Genthix. Now Santos, he's caught and isolated. It's going to be White Lotus that's able to sink the sticks in for the kill. Meanwhile, in goes Adi looking for blasting, forces the flash out. Full culling channel. A lot of it's dodged right now, but that is one quick kill onto VP's support. It's going to mean that Lyn Gaming looking like they go for the push down the mid lane. However, all of Virtus.pro still here to react. Yeah, Lyn, they're actually going to pull back away from mid tower. That Cassiopeia is just too strong defensively right now, so it doesn't open up the game too much, but you can see if they can get White Lotus into a position to throw Genthix in. Giral didn't even have to use his ultimate this time. White Lotus got that engaged, but it doesn't translate into a tower. That's the problem for Lyn Gaming right now, is they need more than just one kill on the support to really actually punish any missed positions out of VP. Yeah, we could definitely be in for a longer one. Usually teams start to take objectives off the back of fights, but since these haven't been big, decisive fights, just one kill, maybe two here and there, it means that the gold is still going to be a little bit lacking on both sides, and the difference maker could come later on in the game. It's building up to a big crescendo in that case. No, we saw Sono in the other games. That was sorry, my bad. The Marines played that. I noticed you said ebb and flow earlier. We can get that one over and done with. No Nami in this game. I'm trying to give you the coded messages. So yeah, just trying to say ranged supports. Well, we got one. We got a brand. Yep, that's Brand's definitely got some range. I have been on the receiving end of that one. Now, speaking of receiving end, Doxy is about to find out the Brand's done the combo with White Lotus. That one's gonna hurt. Pull out the Ren stacks. White Lotus getting his third kill of the game. Paranoia was looking for revenge on the mid side, but Seo was there to back him up, and the wave should get cleared away nice and easy. Dodging out of miasma from Paranoia, and neither VP nor Lyn Gaming can take down the mid turret. See, I don't think Doxy was listening to us. He got the Void Staff that he was meant to kill the three of them, like 1v3, like at that point. Surely that's how you end up playing that one through, but obviously overextended in the bottom side. Now opens up the bot lane for White Lotus to push through. He's got a lot of time here because they've seen every other member of VP up on the top half of the map. So the bot inner is actually going to fall faster than that top adder tower that White Lotus have been looking at for like 5 minutes. Finally is able to finish that one off, so if you can't get one tower, move around the other side, grab that. Now it is 2-2. Lyn Gaming evening up that score and getting themselves a small gold lead to boot. And you can see once that Hurricane was on, Kalista push power just
gets so much better. You're able to just continually AoE rend and then move up to the tower, push it down, extra attack speed. Everything's all great there. And you can see it's such a big lead already. 3-1 for Kalista on the other side. 187 CS down, just over 20 for blasting. So really hurting in comparison to White Lotus. This White Lotus is going to carry these fights. He's going to jump forward. He's going to just land as many of those autos as he can and take people out. Yep, VP are going to have to look for another hero outside their AD carry. Blasting's window still a while away from closing, but it's definitely not nearly as powerful. However, they do have that Rumble. They do have that Cassiopeia. They are not lacking magic damage if you include the brand as well. Speaking of, looking for the Braum with the help of Creox. Chase down, but you got to be careful. You don't want to get stopped and stunned up. White Lotus is also there, looking to throw the Braum in instead. He flashes forward, but in comes Giral with the Justice Punch, looking for Santos. He gets a stun off, or a taunt, I should say, and that is enough to finish the job now. Another kill goes the way of White Lotus. Lion Gaming starting to play with some confidence here, looking to finally push down this mid, but Paranoia and Doxy still have the wave clear for days. A lot of reasons to be confident for Lion Gaming right now. The 4-1 Kalista should be enough to carry this game through. QSS on top of it all, so even if you do get stunned by the brand or the Cassiopeia, get right back out. Speaking of stun, Doxy, he's on the wrong side of it once again. White Lotus picking up a rampage kill while Virtus Pro were caught snoozing on the Dragon. Creox could be in trouble. Sonic Wave connects, but Adi's not fool enough to go on in. But finally, it looks like this is the push that is going to seal the deal on this mid lane. Creox forced back. Blasting, the only one here to defend. In comes the brand. And no, they cannot do it. Paranoia was still there. Yeah, comes in from the side. Miasma goes down, blocks any kind of play onto the tower. And you can see that White Lotus ultimate still not quite available from the last exchange. Giral hasn't had that massive impact coming into fights that we wanted to see from him. Adi, can he do it? Oh, he can, Adi! And he's getting out. Style and play takes the Blastcone Express, and why not? Had your dinner, grab some Krugs for dessert. He saw Levi do it the other day. He's like, I can do it. Maybe not quite as smooth, not as flashy as the in and out straight through the back of the Dragon, but nevertheless, Adi comes up with the Cloud Drake steal. Well, takes away a possible second one for VP, and Lion Gaming, that's going to allow him to get some of those engages a little faster, perhaps. That's true. They match speed for speed right now. May not be the most important Drake in terms of battle stats, but it definitely has its own uses. And also, you can get inside the head. A team like Virtus Pro, when you do it, Adi, let's take a look at this one again. So, got the vision from the plant. Adi goes in. Early smite came through from Creox, and look, doesn't look like Adi actually smited. May very well have just been the resonating strike damage coming through to get that kill. Bit of a mistake out of Creox, but Adi comes in, gets the Dragon. It's like, whew, all skill. Sometimes you force the panic smite like they did out of Creox, and as a result, Adi was able to finish the job up. So, while the gold is still in Lion's favor, they managed to get themselves a Dragon to even things up just a little bit. And now the Baron starts to become the big objective du jour. Either team not keen to start it just yet, but with the 5-kill Kalista with the Hurricane Blade of the Rune King, starts to get a little bit faster to do. If they can get a pick off, that might be the option for Lion Gaming. May very well. You can see Adi looking set up for another dive himself. There's collateral damage burn by Creox. He pushes back, take a lot more damage than White Lotus was able to dish. Santos was able to catch sight of Adi, get a little bit of extra damage on top of him, but VP need to be able to group for these team fights. Doxy heading down to the bot while Seiya's up in the top. Oh, Doxy's actually hanging around in this jungle right now, so it's Lion Gaming getting the push off. It's taking its time, but Seiya finally getting up to this top side. It is a closer game, I think, than it looks like from the side of VP. They are only 900 gold before this tower goes down behind, so VP certainly aren't out of it. And of course, we haven't had any of these big fights that we're really expecting as a 5v5 setup. We've had a couple of skirmishes that have gone in the way of Lion Gaming, but VP certainly not out of it. Yeah, first couple of days we really just saw all action all the time, and now when it comes down to it, we're in the exhibition match portion. Now we're not getting the action. We're not getting the crazy action. I don't understand, but that's okay. Maybe try to play it out as clean as possible. That's the VP and Lion strategy. Here is a Weaver's Wall to cut off nobody. Blasting's able to relentless pursue over it, and now it is the game of ebb and flow with the wave once again. That was less of a wall and more of like a theme park barrier, right? Where you just duck under it. Not exactly. No security guards watching on that one. No, there was not a budget for that one, so didn't get approved yet. So Lion, they want to go
forward onto that mid tower, and they just can't get it. This defense out of Paranoia has been, I kind of want to say strong, but at the same time it's Cassiopeia. So always has this as a positive. You just throw Miasma down and clear it out. But normally the way of beating Cassiopeia is you go around the side and just come and kick her with the Lee Sin, but VP have been playing pretty well around defending mid lane. Well, there's one thing I've seen from this entire tournament so far. It's that Virtus Pro definitely know their mid lane. Hard to collapse on these guys. They know how to come together at the right time. And as a result, that tower's still standing. Both towers still standing, of course, because Seiya's not been slouching on clearing away the mid lane waves either. So we could be in for a long one in that side with all the side lanes already pushed away. We saw last time the teams met, a lot of tricky action on either way, and that teleport into the bottom, of course, a whole nother story, but I mean, the last game was basically Blasting doing a good impression of one of their other teams. So standing down mid, throwing Ash arrows, trying to snipe people, trying to AWP down mid all the way through. Well, it's a lot trickier when everybody just kind of... It's a long cooldown on that offense, for sure. But Lyn Gaming are still able to clear away the waves once again, so we're in the holding pattern of a game. But there's a lot of vision covering this river. If Virtus Pro do step 1 foot out of bounds, they get instantly spotted by this Lyn Gaming team. However, Scuttle Crab had been picked up by VP, so the Baron cannot be started easily by Lyn Gaming. The rush would obviously be counteracted pretty quickly. No, with that attitude, they got a Callista. 5-1 Callista. Play the Ruined King, Ren stacks. Just throw everything at it. Get to that 1800 damage point, coordinate Smite and Rend at the same time. Way they're playing, though. They don't want to pull the trigger on anything. Lyn waiting for a pick. Honestly, it's understandable. Yeah. You still need time to get Callista there to the Rend point. Surprisingly conservative game, though, that's for sure. I mean, we're close to 30 minutes in. We've only got 10 kills right now. It's definitely looking a lot less like the rest of the games we've been seeing in this tournament so far. Seems like we will be caught till Judgment Day on this mid tower. Blasting cut off until he gets his E. There it goes. Santa's locked up by the wall. They just got to finish the tower, but Adi and Paranoia, they're going at each other here with the Ghost on. Adi's going to try to get the kickoff to escape from the snake. They didn't get the tower still. Nobody could get that. They didn't have Paranoia. Oh, hang on, that was the Galio. Oh, he's going to have to Justice Punch away. The equalizer comes on down, and man, I just want to know who's going to get the first tower in the mid. I mean, at this rate, it looks like it's going to be VP. Although they are now grouping, just clearing out vision around the river area, so don't look like they're going to push quite yet, but 5 people stacked. Wait, look about Oddies coming around. Doesn't have that kick available. Seiya could get caught here. He does have flash. Try to cut off the members of Lyn Gaming. In goes Paranoia, but he is in dangerous territories. White Lotus is going on in. Seiya is going to go down. Paranoia finishes him off with the Twin Fang. And now, I'd like to say something's about to happen, but I don't think that's the case. Yeah, there's more clouds available on this rip. So, the wall went up. White Lotus comes in. Okay, that's why they didn't get the wall. Big Brandol comes through, plus a lot of damage ahead on White Lotus early. It was Doxy closing in on that fight with the equalizer available that called Giral into the fight. Gets that damage reduction on White Lotus and forces a retreat out of Lyn Gaming. Yeah. Oh, can he do it again? Oh, this time Paranoia. You learn He's what paranoid. The blast call. Hello. He's got it again. This one, Adi makes it look easy. Yeah. That time he did smite. Yeah, this one there was a smite available. A little unfortunate. Paranoia's like, I can solo it down. That's easy. I just don't want anyone to come here. Even pulls it out. Doesn't attribute that there's a blast cone behind the pit. Whoopsie daisy. All right, so Lyn Gaming, it's still a very slim gold lead for these guys, but they managed to sneak themselves a couple of Drakes, stealing them out from under the noses of Virtus Pro. And with the clouds, you're going to be able to get there faster, but you got to start thinking Baron is going to be the real possibility. When you have a 5-1 Callista, just picking up a BF sword, extra damage on all those stacks now. Problem is, they'd already burned a lot in that last fight. They have to wait for the cooldowns to finish. Giral is only just getting his hero's entrance back up. Remember, he blew pretty much everything to get out of that engage. It's nearly there, though. Nearly the wombo combo is available. I want to see it actually get pulled off once. Like, the triple knockup again and again and again, and then Callista just rends the entire fight. Yep. It's just the kind of comp you don't always see in competitive, right? Where you've got that much of the same type of crowd control. Normally there's at least a bit of a mix. And that's because it's risky, right? Like, you need to be able to pull off that wombo combo. We often think about that term as being something like, all right, give me a submarine Orianna ball combination because Orianna by herself is sort of a wombo combo. Yeah. But this is a different kind. I mean, I wouldn't even say it's that risky, realistically. I mean,
Galio is standard, Braum is somewhat standard if you're playing a defensive bot lane meta, and Kalista has been played in a lot of regions. So I think what I mean by that is just the fact that you see three champions with like almost the same type of crowd control come through. So that's what I want to see out of Lyn Gaming. But they only really need to hit one. Here we go. We might just get our wish. Baron's been started. Do they full on commit to it? Virtus Pro got the sight in the back. White Lotus is like, come on, I got this. I got the Ren. Got a lot of damage, but they don't want to go all in for the Baron. And you can see VP, all they had to do was show up, flex their muscles right now. Creox looks like he finished off the Scuttle Crab, and now VP's in prime position to finally finish off the mid, but here comes Dottie around the side. Where's he going to go right now? Looking for Creox, who chases him back and away. Cat and mouse, there's the equalizer in the back. Genthix popping up Doxy, here we go. It's a hero's entrix, but Doxy has gone gold just in time to go down. The Weaver's Wall coming out. Force and Flash is isolating Creox. There's a Sonic Wave collateral damage. He's going to close a lot of distance there, or get the hell out of Dodge. Now Lyn Gaming with the top laner down. Do they risk to start the Baron off again? Well, I know they got 40 seconds before Rumble's available, so despite there being the Rift Scuttle of Vision in favor of VP again, Ren plus Smite should be enough to out-damage anything VP want to throw at this. So they might just want to try and take the fight. The Baron can be their fifth man. Well, they don't have a top laner up and available. Giral sends the winds out. VP are blown back. Just a couple of seconds. The Baron is thwarted. Lyn Gaming cannot capitalize, and the mid tower is still standing. At 34 minutes into this game, VP want to get the kill, but they just can't do it. Yeah, Lyn will defend it again. So one of the reasons that Lyn didn't all in on the Baron there is the fact that Paranoia ultimate available, Santis ultimate available. They didn't really want to take a team fight against two of the big team fights. This is the engage onto Doxy to start. Finally has that Zhonya's, goes, haha, now I can utilize this. Dodges out of the knockup only to get hit by another one of those spears coming from White Lotus, and then it's a pretty easy follow-up. Looked like a little bit of a miscommunication out of C and Oddie just on the position of the wall tabs, that Oddie couldn't follow up on the Sonic Wave because the wall was blocking him for too long, but nevertheless, still a fight going over in favor of Lyn Gaming. VP still maintaining the CS and lead differential has been the case for the most part of the game. Yeah, I mean, it's really come down to just a handful of picks, and that's what's making the difference, right? Both these teams kind of came to play, but instead of playing League of Legends, they were playing tower defense for a while, and it looked like Lyn Gaming was the one who got the better of that. With the 4 towers to 2 right now, Lions still want to take out the Baron. They cleared vision away from the pit. They're going to go ahead and give it another crack, and Genthix the only man spotted. Here comes the blue trinket. So they know the Baron is up, and VP are coming around the side to collapse. Here's Paranoia. Genthix blocking with the Unbreakable. In comes the Pyroclasm. Baron is down to 3,000. This is dangerous, but the fight is going on multiple fronts. Here comes Giral. They take the Baron. Creox off the screen, finishes it off, but he gives his life for the effort. It is one man down from VP, but they get the Baron on 4. Yeah, they got the Baron because White Lotus had been zoned all the way away from the Baron pit. You saw how far Doxy had him pushed back towards his own jungle. We last saw Baron at like 4,000 health, so Creox, somebody else was doing damage to that Baron at the same time. I hope the observers will end up getting us a replay of that, because I want to see how low that was when Creox actually got into the pit. Nevertheless, that is the kind of play that will get VP right back in control of this game. Oh yeah, and they definitely have some smiles on their faces after that one. You take my dragon? All right, you take it again? Okay, now I'm mad. I'm going to take your Baron, and here's how it happens. So here we go. We saw it at 4,000 health when the Pyroclasm went in. 3,000 health on the board there. Who is it that keeps stealing damage? Oh, wow, okay, it's just the explosion out of some of the brand damage, plus Creox puts down damage on top of it is enough to steal a whole bunch. Simple as that. Stolen away. White Lotus out of rend radius, and finally down goes the mid tower. Took him 36 minutes, I should say, and a Baron buff to do it. But VP, they even the gold game up. They're only 1 tower down now, and their team fighting is starting to get a little scary, especially now that they've been able to steal away a big buff. 7 seconds on Elder Drake. And now Elder is on the cards, potentially, and Lyn are going to be the ones that will end up in control of the positioning because Paranoia wasn't available or at least in place. Keep thinking there's a Nocturne in this game. Yep. I think you're just a little paranoid. There we go. Thanks, Backstabber. This surely has been a crazy train on the way to a 40-minute game at this point. All aboard stress. White Lotus. All right. Gonna solo it down. Everybody sees this one coming a mile away right now.
So, talked about a crazy train. Well, the pain train was coming for White Lotus. He is in some trouble if he were to commit to that one, but he's able to hop out. Baron to be reset. 7-1-1 though. You talked about him being the big carry. It's certainly going to be the case, and now they've caught Paranoia. White Lotus gets himself an 8th, and he brings his team to the party. Seiya narrowly etching it out. Burned both of his summoners and most of his health bar to get out of that one. Maybe now is the time for the Elder Dragon in earnest. Yeah, I mean, they can turn away towards this if they want it. They can bait in Doxy. Either is a good option for Lion right now. They're slowing down the Baron buff. Only 1 minute remains on that buff, and it means that Lion just have this exceptionally strong fight if Kalista is alive. Yeah, and now they've got the taunt up onto Kriox. Seiya still pushing out in the middle. The rest of the members still doing damage. There's a lot of Ren stacks sitting inside of it. They're even going to get themselves a redemption to stay nice and healthy. VP are zoned off, and there's only one way that this dragon can go. How much is this going to be? 2k health off a Ren? When's he going to rend it? When is it? 80. Oh. Yeah, that's about the spot you normally would rend. Yep, that is a 4-item Kalista, ladies and gentlemen. That had been going for so long that I was like, is that like a ridiculously high rend? When you don't damage? actually see any more Ren stacks like physically going in there, you're like, all right, so they're still stacking up, but I can't tell anymore. That's got to be a lot of damage. I love those videos of people when Kalista came out, or not when she came out, but when the Rift Scuttler was implemented, and you'd auto the Rift Scuttler for like 5 minutes in a custom game, throw the Q through into the dragon, 1 rend would kill it from max health. That was one of my favorite things that people were doing with Kalista. Basically impractical and never going to happen really to that level in a competitive game, but we've seen the bot lane kills happen where you stack them up off a minion, Q through rend, and get like a low health target kill. Yeah, and you don't expect that amount of damage. Most people, you have to think when you're playing against a Kalista, you got to be expecting a big burst at the end of it all, but not always when the stacks are on the minion. And that's the interesting thing with like such a mechanically heavy AD carry is a lot of players tend away from it. So every so often you get Kalista being a fringe meta pick, and for us in Europe, typically the player that goes towards that is Reckless. So I'm glad to see for Lion Gaming, they got a player that's very comfortable on Kalista for White Lotus here. Go very aggressive, look to build the team basically around this Kalista in team fights and solo carry the majority of the damage. I mean, it's been working more often than not, despite the fact that they had a Graves in their blind spot to steal away the Baron buff. They're still able to get a lot more on the map, and they kind of held out after a little bit of an early game set pack. VP were getting a couple of pick kills themselves. They've been held to only 4 this game, and we're 40 minutes in. We talked about one explosive fight really meaning the difference. Well, the clock is ticking, and it's about time. Yeah, there haven't really been that many of those explosive large fights. Kriox. He almost blew up himself. Pillar of Flame covering his escape. Now it's Lion trying to siege down the top once again. Gallia waiting in the brush. Doxy. Here comes Giral. Equalizer thrown down. He goes golden behind the wall. Blasting. Throws down a big culling chain. White Lotus looking to play big with Genthix. Instead, he pulls him right back in. Redemption comes out. There goes the tower. Lion Gaming don't want to push their luck. That's 1 kill on the tower, but no kills on the champion. Look at how low the health bars are for Lion. That was all for an inner tower, while they had Elder Drake as well. Okay, it doesn't really augment much of their tower pushing, but that fight, they took a whole lot of damage. And Lion Gaming, you can tell they're not quite far enough ahead to just kind of close the game out. Despite having an 8-1 Kalista, that's where almost all of the kills have gone. Yeah, big damage dealers on the VP side, though. Even though they haven't been able to find a whole lot of kills, they're able to push back, and it's the wave clear power of Paranoia, blasting with the culling. Even if he was set behind, he's still able to do a lot, and VP are not going down without a fight. Or at least without a lot of wave pushes. Not without stall tactics. They want to try and take us to overtime. Just might do. Sadly, not a function. Well, when the game clock can creep up as long as you like, VP just might find themselves in one a little unofficially. 42 minutes could be in, like I said, for one of the longer games we've seen in this play-in stage. If VP can keep the stall up. And that was so crazy to us because Lion Gaming come into this, their average game time in their region is 31 minutes, 30 seconds. Average over 31 games. We had in the first day they played a whole lot more, and here it's following the same trend. At least they're getting experience playing the longer. We're getting LATAM North. I love that one. That's the one that everybody uses in Europe when we have our Origin ROCCAT 70-minute games. Is everyone's like, well, you never scrim to 70 minutes. So now they get to experience that one.
Who knows? Maybe that'll be enough to turn fortunes around. It was for ROCCAT. They went on a 6-game winning streak and beat G2 after that. So sadly for Lyn, it's a little too late perhaps for that. But maybe they'll finish strong in the last game of the day later. Right, you want to at least show that you could compete on this big stage against some of these teams. You may not be making it onto the next stage of MSI, but if you can go out with a bang, that always feels good. You come back stronger for the next international tournament. And I think that you look at like players like White Lotus and Giral. Honestly, the Lyn Gaming players have looked pretty solid. But hang on, Flash on the bottom side. Oh, this time they got the rend off early enough. White Lotus able to secure up the Baron. You can see Creox hanging around, sniffing to see if he can get himself another steal. Not the case this time around. So Lyn are able to lock it up. And I think this is the interesting opportunity that these teams have right now where, okay, yes, it's not a possibility to qualify through into MSI, but you look at all of these teams are going to be aiming for the qualification stage for Worlds. And if you're putting in big performances like White Lotus has this weekend, like, you know, Levi has, where you say, wow, that guy is really standing out. That's the kind of thing that gets people really excited about a team. Even if you're not maybe a Lyn Gaming fan, if you are wanting to support your region, you look towards these players that are standing out amongst the crowd. And that's where this 8-1 performance on Kalista may very well end up, you know, paying off dividends for White Lotus, because suddenly everybody's like, wow, here's Kalista. I love watching that guy play. Yeah, you get to have people take notice of you, not just the fans, but also potential opponents as well. And even if you show your hand playing off something like this Kalista, you might even earn yourself some respect bans down the line and be able to pull out something a little bit more standard. This game, though, it has really been back and forth, and I think a team that has earned respect, Virtus Pro here, for holding the line as long as they did. Well, they still are. I mean, Baron buff is only just taken, so that is the next obvious defensive standpoint for VP, is they have to defend through the Baron buff minions. See if they can do it here. It comes blasting. It's 3 members strong in the mid for Lyn Gaming, with Seiya kind of hanging around the back, and Giral on the bottom, trying for sort of a compressed 1-3-1 for just a minute. Seiya's back there, and see if they can drag out VP's defenses. It's going to be hard to deal with Baron buff on 3 lanes, but VP have shown a lot of tenacity. If they can get a kickoff here, they can start to shut this push down. Yeah, that is very true for Lyn Gaming right now. They have been slow to push in. Oddie's looking around the side in mid lane to try and get in there, but Giral, now they come to the collapse in mid. There's the Weaver's Wall, there is the Hero's entrance, and there is the Redemption. That's half the damage onto the tower, but the Equalizer coming through, shredding through the minions. Too little, too late, as the tower will fall. Giral is low. Do they want to take this fight? It doesn't look like it. Lyn Gaming, with those guerrilla tactics, once again, in, take the tower, and out. But I actually think that for VP right now, they've already taken another minute off this Baron buff, and all that fell was one inhibitor turret. Now, okay, maybe it's the move back in for the inhib. This is the type of play that not every team would look to do here, because it is risky. TP comes through. That's Galio using the TP to come into the fight. And they want to go on Doxy for now. But he turns back around. He's inside the base cave. The inhibitor will fall, but now Giral is caught between the rest. The Virtus Pro has to burn his flash. He is getting out for now. Just dodges the brand damage, and that was a risky move by Lyn Gaming, but it pays off. So one inhibitor does go down now in this middle lane. That opens the map back up for Lyn Gaming. But VP, they didn't lose a critical amount of their base, that this game is completely over for them right now. So they're looking to defend another day. We're at 46 minutes already in this, and you can see they're somewhat conservative on the team fight, because they know if Lyn are only getting mid-inhib, it doesn't end the game. If VP die in a fight over mid-inhib, that's the game done. Right, and you've got to look at some of these champion choices that are coming to bear in the late game, right? You've got the Cassiopeia that's getting closer and closer to a full item build-up. You've got the Graves that's getting stronger, that's able to shred down, and he's also tanky as hell once you consider the fact that he's going to be able to block a lot of that damage up. And your Brand is getting a lot more items. Even your Lucian, who got set far behind, you're going to be able to dish a lot. You just got to be able to survive those fights. Where's Santos going next? That's what I want to know. The rest of the team down to the bottom seems to be the plan. Lyn Gaming should be able to finish this tower off in short order. Still a lot of wave clear there. That is going to do it. We're almost 47 minutes in this one, Stress. It's a slow march for Lyn Gaming. But without the Baron buff available, Lyn Gaming cannot really push all the way in. They don't have the Talia ultimate available. Galio does have his, so if the fight starts, that's what we got to look for. To see if VP position himself. Oh, that was a great knockback on Creox. Found him, but he was able to dash away. Adi gets healed up courtesy of the redemption from Genfix, and now looking
for inhibitor number 2. Lion Gaming playing it out cautiously, keeping the waves nice and thin, and Unbreakable is going to be popped there. A couple more minion hits on the inhib. It's not going to go down just yet. Pyroclasm got used. I don't know whether it was blocked by the shield of Gentix, but it did end up kind of stopping, I believe. Maybe hit another couple of people. Meanwhile, top lane has been neglected here by Lion Gaming. Virtus Pro, they have the Winions there, but can they hold this inhibitor line? Supers in the mid. Their defenses are wearing thin, but can they keep it alive right now? Adi's nearly gonna fall as he's got to safeguard out to Gentix. Elder Drake is up in 45 right now, so Lion Gaming may end up just pulling back away from that. You can see how low Adi was after that exchange, as is White Lotus. Kalista heals up of 2 autos that hit 3 minions from 30% to full. You know why Creox has got that Executioner's Calling. A triple lifesteal items. This means White Lotus should be unkillable in fights, but that's where that Graves Executioner's Calling is going to come in handy. Yeah, I mean, that's going to turn the difference, right? VP need to be able to find White Lotus and finish him off, but there is so much protection in this composition. Shield for Madi, Jural, Gentix, they have got everything going for them right now, and well, the Elder Dragon is about to spawn, but you can see VP, they're not content to let this one go idly by. They want to make it a 10-man party in the pit. I'm waiting to see whether Gentix ends up getting something like a Knight's Vow or someone does get it even more protection. He's already got Locket, Redemption, Face of the Mountain. There's double GA on the side of Lion. They're difficult enough to kill, and then you got to try and take out White Lotus. Talia Wall gets cast. So surely this is the final nail here. It's going down slowly. They're not going to go ahead and take it right now. VP backing off, giving away this Elder Dragon to Lion Gaming. And in another minute, there'll be another Baron available. And these guys should have the tools to finish the job. But it is a very, very late game. And if VP can take a fight, turn it around, those death timers are way too high for Lion Gaming to do much about it. Yeah, exactly. Like, okay, VP, they got a lot of towers and inhibitors stood in front of them if they do take a fight. But if White Lotus doesn't manage to get himself free, of whether it's the Cassiopeia ultimate, Brand stun, does of course have Mercurial Scimitar and hasn't really been forced to use it too much in this game. I mean, one stray stun and a lot of damage comes out. White Lotus dies, nobody can really survive against the rest of VP. Ooh, Adi, careful here. Yeah, he's gonna have to survive for sure. But on the flip side, we also haven't seen that Wombo combo coming up huge because it has just been a pick here, a kill there. And Virtus Pro have been great at minimizing their losses, despite the fact that their base is in shambles. It's a slow victory for Lion Gaming. They have been unable to close this one out in ways they're accustomed to, as Doxy gets kicked back, flashes away, hops the blast cone. Now the Baron's live, but no one's starting at TP coming in for Jural, but he is not surrounded by teammates just yet. But look how tanky he is at this point, 4.2k on the health bar there. That's a big It gargoyle. is difficult to eat through Lion health bars. A little bit chewy, that's for sure. 50 minutes now, another Baron gets on started as VP are forced to go back and defend their base. This one is going to go freely over to the side of Lion Gaming. They got Baron, they got Elder, they've got everything on the map, but they've yet to finish the game. Yeah, with 2 cavities of those mid and bot towers down. Looks like Lion are just aiming for one more extraction on the top side. Another tower to go down. The inhibitors did just come back up, but Lion Gaming. Surely this has to be it. Baron, Elder, an 8-1 Kalista. Got to be able to clean this one up. Brush away the last of the defenses of Virtus Pro, but it's going to be hard. I mean, there's so much damage here, Stress. Lion don't want to pull this trigger. They've got everything, but they don't want to do it as fast. There we go. Blocked in all there. going in. Justice Punch right now. The tower is going, and gone. Pyroclasm, Adi's still able to stay alive thanks to that redemption. In goes the rest of the team, looking for Creox, who's tanking everything up. Now Paranoia going low. Jural makes a big entrance, but it doesn't mean a thing now for VP. The rest of them, they're falling down. Not a whole lot of help for these guys as Creox and Santa's left to defend. One inhibitor falling in the top, and now you got to think it's time to finish the job off. Lion Gaming, they want to end this one. It almost took them an hour to do it, though. Yeah, I remember it being the tortoise and the hare, but Lion slow and steady won this race. As 52 minutes into the game, they're going to close this out against VP. Doesn't matter how slow they stalk their prey. Lion Gaming sinking the fangs in. They'll be able to take out VP, getting themselves a win, getting themselves some pride for Latin America North.
That was a long game, but you can see how difficult it was for VP to actually take Lion out of the fight towards the end. I mean, yes, okay, they had Elder Drake, but that Kalista was strong enough for a large portion of the game. Galio was tanky enough. Everybody was just kind of at a team fighting point for the last 20 minutes of this game that they just couldn't find the catches to start it off. But Lion very calm and collected end that game. Yeah, I got to give Virtus Pro some credit, though, for dragging it out as long as they could. A good half that game, they were on the back foot, even though it looked like the scaling was going to be to their advantage. White Lotus' Kalista really just made the big difference. And so much of it set up from the early plays. I mean, Oddie getting into the bot lane with that flash being down early on Brand. They get in, get the first kill. And White Lotus is like, great, I'm on Kalista, I've got kills, I'm going to get 8 of them and try and carry this game. Yeah, and able to put down a Elder Dragon, 1800 health up. I mean, that's the big difference. The objectives are so hard to contest, but there were so many steals that whole game. It was wacky. It was a bit of a wacky game, the fact that Oddie manages to get 2 Dragon steals. And then they get the Baron stolen away from him. I can do this too. Well done. All right, let's hand it over to the analysts. Share their thoughts on that game. Thank you very much, Pyra. An exciting game out of the two teams this time around. Lion Gaming picking up a win here. But as we dive into it, I want to take a look at team compositions as we kind of explore what the teams are willing to test out here in these final games of the day. We see the Kalista come through, the Galio once again, but for White Lotus, a player that we've kind of put a spotlight on as a hard carry ADC, a dude that you can put resources into, he performs once again on the Kalista. And they let him perform by giving him Kalista, but also the difference now, we see a lot of Galios within this tournament, they're going in with Aries. They're diving into backlines. This is the first time we've seen a successful version of a Galio that just protects, actually goes onto White Lotus for the entire game, makes sure the AD carry stays alive, and does give the opportunities to let him shine. I think a weird thing to me is just kind of the way the draft actually shook out. Like, I'm surprised to see the Braum taken so early when there's so many other range supports on the table. It feels like if you're trying to let White Lotus carry, just putting him in a kind of bad matchup, honestly, is a little rough. And I mean, like, he did great. That's awesome, but it's a risky strategy to go for, I think. Absolutely. And speaking of which, within the confines of the champion select and looking for new champions to play within the meta or perhaps break the meta, White Lotus found himself with a Acer replay worthy performance on the Kalista highlight reel. 8 kills pretty early on within the game, so we're going to play that one out for you guys here. Yeah, it's a lot of team stuff as well. I mean, that's really where Kalista shines. Picks up a pretty easy kill there with the help of the Talia here getting involved, a lot of setup for her. And that's the thing that, like, where Kalista shines the most. We always talk about being a playmaker, but it really does crutch on the ultimate often. Obviously, Blade of the Rune King, pretty useful for helping chase people down, but you see there you go, the ultimate knocking people up, setting her up for kills. And it's good to see White Lotus, off the Ashe. Also a champion that requires like team coordination to make work, but the Kalista having that extra bit of mobility to really chase through a fight. And against the Rumble, Cassiopeia, and Brand that are all stacking Leandri, so damage over time, he also goes for the triple lifesteal build. So when the team fights break out, being able to consistently auto-attack, being supported to consistently auto-attack means that he's never going to lose health. And we talked about previously with like the Blitzcrank pick and stuff like that, you want to pick it at the time where it makes sense. And going up against 3 squishy, immobile champions that you can just throw the Braum at to start a fight off is very useful compared to if you were against a tank top or something like that. You can start the fight out on anyone and chase through. I mean, I'm honestly surprised that Kalista hasn't been more of a prevalent pick when we look at things like Blade of the Rune King being such a value item for ADCs. She's one of the few that has, since her inception, wanted that item, and then even built towards, as you mentioned, that kind of triple lifesteal in a meta where, hey, ADCs can get all the protection they want or not, right? Sometimes it can be very imperative that you're able to build 3 lifesteal items into magic resist and still hop around a fight. Yeah, and honestly, ever since the Kalista changes a few patches ago where the Rend stacks stay in even when Rend is on cooldown, I was expecting a little bit more of the Kalista to show up, but perhaps taking the Braum away from VP is given the opportunity for a Braum Kalista lane where they have, a very genuine kill threat. Right, and I think it's the kind of thing where it often depends on matchups as well. So if you know that you're going to get in a lot of trouble, it's really scary to play a Kalista if you're against like a Lulu Kate, which we have seen become basically the meta, at least in Group A, a little bit here in Group B as well. It is hard to play a Kalista into that matchup. Kate was always one of the big counters to it. Kate Janna used to destroy it right when it came out. And so it's still a pick as strong as it is with the Blade of the Rune King buffs that needs to find the right situation to work. Right, of course, she had it next to the Braum. You already talked about it a little bit. The Braum's still kind of a peculiar pick to me because in the face of a brand, we think about all these bully lanes that do exist, right? Karmas, Lulus, the Zyras that can still really harass out a melee support and yet still able to find a way to make it work here.
Yeah, and Brom's one of those champions that's like really good as a pick for a team composition. I think they got a little bit lucky again with the jungle focus in the bottom lane to have a better time and start scaling up and get their items. But realistically, from the Brom itself, it's disabling the brand in team fights, blocking the ultimate, blocking a lot of spells, and it's all about keeping your team alive for the team comp. Well, to be fair, I think we do have to give a little bit of credit to Lyn for knowing that as well, that like the Braum might struggle in lane. They went down there with the gank early on. Braum has excellent gank setup, so it's not just like, oh, they picked this thing, a little risky, they tried to take it away from VP and it worked out. It was like, we definitely need to give them enough credit for actually making sure the pick got off the ground and worked with the Kalista as well. Alrighty, well, we're going to go ahead and send it over to Shox, who's standing by for an interview with Lyn Gaming's man in the mid lane. Thank you very much, guys. I'm joined here by Saya, the mid laner for Lyn Gaming. Unfortunately, not qualifying for the next round, but still picking up some wins. You guys got knocked out because you weren't able to beat the Marines. What, in the end, if you look at the entire tournament, was it? Why did it not work out for you guys? Yeah, I think our macro game wasn't on point. Like, it was something we tried to practice a lot, and we tried to get better for this tournament, this international tournament, but quite didn't work out. We couldn't beat them. Like they just beat us like both games. One of them we threw it, but I mean they were just the better team, I guess, and we just gotta prepare for the summer wildcard. Yeah, they did look very strong, but you guys absolutely domestically you dominate everyone, and now you have a couple of months to get to that goal because it hasn't worked out for you guys yet to get to the main event. Next up is a chance for World. So what is the focus going to be on? How are you going to prepare to make sure that you have a good chance to get there? Yeah, we're definitely gonna like watch a lot of the games that happen here. We just gotta fix those mistakes. I mean, we're a little bit hyped about this tournament. We thought we could do better, honestly, but you know, it happens. We just gotta prepare for the next one, and I think we can come strong again. Well, you still have a chance to make the fans very happy because there's another Latin American clash coming up. You get to play Isurus again. You guys won last time, so do you have any fighting words for that matchup and for your colleagues? Yeah, we're both eliminated, but it's still like the classic, the land versus last matchup, so I think it's going to be pretty hype. I don't know if there's going to be like weird champions or something, but we're definitely gonna try to win that game for the fans. Yeah. So yeah, we just watch out for us. Yeah, I hope that's going to be a very cool match. Well, thank you very much, Saya. Good luck going forward as well. And now, back over to you guys. Thank you, Shox. Saya teasing perhaps there could be some fun champion picks. I don't know. Maybe there will be. Who knows? If you guys could pick one champion out of the roster of 135 that you just want to see played on the competitive stage today, what would it be? Leona. Lyn has played it in the past a little bit back, obviously in Latin America North. I just love the champion Leona. I would love to see it come out. I know it's situationally hard to find an opportunity to use it, but I mean, this would be the time. Yeah, I would love to see it. It's just such a fun champion when it gets off the ground. It just starts running around the map, terrorizing everybody. You can pick anything not barred. Oh, well, that was actually yeah, that's so cruel. You know, he told you where he was going to go, so I got to put a stop to it there. Give me something other than barred. We'll go with Quinn. Yeah. All right, why Quinn? Well, or how could Quinn be played? I think Quinn is a good pick because she can be flexed between two lanes, and her ability to actually roam around the map and get ganks off successfully is super dangerous. Unfortunately, with the Edge of Night changer, she's not as prevalent, but the fact that you can go mid, bully your lane, then leave the lane, you actually work with your jungler. There's a lot of pressure. Yeah, we would have liked to see her like 2 months ago when lethality was through the roof, but still could be a viable pick here. Up next, we have Virtus Pro versus the Gigabyte Marines. We'll be right back after the break. He's going in bot side. That flash, remember, not down. Go Santos, he is not going to go anywhere. That's first blood over to Adi. Adi's back to mid lane. Here we go, looking for Paranoia. Kicks him right on top of the rocks, and Saya cleans it up. Adi, can he do it? Oh, he can, Adi! And he's getting out. But the fight is going on multiple fronts. Here comes Jerome. Oh, they take the Baron. Creox off the screen, finishes it off, but in goes the rest of the team, looking for Creox, who's tanking everything up. Now Paranoia going low. Jerome makes a big entrance, but it doesn't mean a thing now. Lyn Gaming sinking the fangs in. They'll be able to take out VP, getting themselves a win.
right, welcome back, everybody. We got a matchup. Once again, Virtus Pro has to get back on this stage, and they got to take on the Gigabyte Marines. And it was a tough one from last time around. After that last loss, you got to wonder what they're feeling. They were going for the strategy of we'll drag out our opponents super long into the game, go 52 minutes, we'll tire them out, we'll go into the next game, and oh wait, it's only us that needs to play the next one. But VP versus the Gigabyte Marines. This was the game we had Sona in last time. Sona, Ken, and bot lane, yeah. Yeah, and every time we've seen the Gigabyte Marines, it has been all about action early on. I don't expect this game to quite go as long as the Lion Gaming VP game we just had. I think this is definitely going to be a bit more decisive, and obviously for Gigabyte Marines, they've already made it through to the next round. They talked about having some extra scrim time on the big stage. But in all honesty, if you can get yourself that perfect record, that's a pretty big statement to your next opponents as well. Yeah, and this is where it kind of counts in the sense of like pride at the end of the tournament, perhaps. Maybe just a little bit of comfort as Paranoia is contemplating the Teemo pick in this game. I mean, why the hell not? Maybe we'll see it out of him. But we've been seeing a few flashes. You know, at this point, if VP can beat the Gigabyte Marines and then say Gigabyte Marines were to beat either TSM or Flash Wolves, it is an uphill battle. You know, VP could say, hey, we would have beaten them too. By the transitive property, we exactly. were able to beat best team from either LMS or North America. That's how that works. Yeah. Maybe. Oh, definitively, right? That's always the way to go. I mean, either way, you want to get the win. It's the last chance for VP. Yeah. These guys are all so new to the stage, and they had so many close games. Even that one, they could have turned it around for some time until it really just became this very slow-building snowball that eventually Lion Gaming were able to get the victory on. But one last chance. Try to notch a win in your belts and take out the Gigabyte Marines, something nobody in Group B has been able to do. One more time as we load up into picks and bans. Zilean banned away, and the Galio will not see the rift this game. So we have seen the Zilean in a couple of games coming through. A lot of it into Syndra, specifically. We know that Optimus has played it before as well. No Cannon this time. No Cannon. Will it be the Sona taken away? It's just not the same without the combo, unfortunately. But I mean, Doxy needs it to hover. Yeah. So if you take that away, I mean, that's next level mind games. Don't even give him his hover choice. That sometimes happens with Hylissang, where, you know, he always hovers Draven Orianna, and somebody bans Orianna, and he has to do something else. Mind games, got to upset the enemy team. Well, Gragas, Galio off the board. The Gigabyte Marines obviously wanting to attack Doxy's champion pool in the top side a little bit here, take away some of those stronger tanks that we've seen prevalent. It's the same thing that Doxy was playing the last time they met up as well, like Gragas. And in all honesty, they weren't doing too shabby for a while. I think the big difference maker in that one looking like Blasting playing on the Ezreal, but his Lucian fell behind last game. I'm wondering what he decides to take this time. There have been a lot of AD carries kind of moving up in priority very early on when the Caitlyn, Ivern, Lulu has been left open like it has this time. It could be the option for Virtus Pro here. Well, I like the Fizz ban that comes to VP as well, though. Optimus, after getting that quadra kill earlier, clearly looking at that as a matchup potentially. Finally, we see a Kled ban come out. We've been talking for a long time about how, you know, a lot of the top laners here have been playing Kled. Now, it's not really in Doxy's champion pool, more of Pride, one of the other top laners in this group, but certainly a pick that we were expecting to see more of this tournament. Well, VP continue their fun trend, and obviously this is a legit thing for Archie, but all the same, might see something a little bit different here in a couple of seconds ticking down. Nope. Looks like it's going back more the same. The Graves locked in for Creox. As having flashbacks, Irelia is a European Challenger Series special. Every top laner plays Irelia. Well, you know, Wicked spent quite a lot of time in that particular circuit, so it might have just kind of disseminated from there. The number of Irelia Malphite matchups I casted in the last 2 years is frustrating. But I don't envy you, mate. Graves to clear the jungle through is the pick for Virtus Pro for Creox. But there's the Lulu locked in for Gigabyte Marines, and they also grabbed themselves the Rumble. So, see what they can build with the rest of this one. Caitlyn up and available as well. See if VP have any tricks up their sleeves. The hover of the Kayle. We did see Paranoia playing that over in the CIS region during some of their playoff games. Crowd wants to see the Udyr. They've already got their jungle lock in, and there's the Ezreal once again for Blasting, going back on the tried and true. One last pick over to these guys before the second ban phase begins. Yeah, and at this point, they're all chanting for it. He already riled them up by showing them the Teemo plush. Question is he just crazy enough to do it? Oh, don't be. No. Oh. We got, changes to Nautilus as well. Okay, well, Nautilus for the top lane, you want something that can play into Rumble.
Paranoia just toying with the crowd a little bit here, goes for one of the standard picks. So you hear the whole crowd just deflate instantly. Exactly. I guess there's still time for the Teemo pick, right? Maybe. Save it to the end. Maybe the Gigabyte Marines will get the crowd on their side. If Optimus plays Teemo, all bets are off. Yeah, I don't know whether that's the route they'll go. I think everything seems to be fairly standard. They want so to scrim far it once out. again. Yeah, exactly. You heard them earlier talking about how they didn't get a whole lot of scrims coming into the tournament, so wanted to utilize this time effectively. And to some extent, you know, if VP had heard that, or at least had got wind of that, that is actually quite respectful. We had a situation in Europe where H2K was saying, hey, we just want as many scrims going into playoffs as possible, and there was a lot of discussion there over utilizing stage time as actual competitive practice, so there's a lot to be said about these teams still playing these games through and actually putting a good clinic on for some moderately standard games and standard comps. Yeah, and that way you don't reveal a whole lot else as well. You just flex the muscles that you already have shown to your opponents and keep them guessing in the dark for the next couple of games. And the likes of Flash Wolves and TSM won't be able to get as much scouting information out as they might have liked. Well, surprise, Levi picked Lee Sin, and then we go into ban phase 2. Ashe off the board, likely going to be the Varus coming through, or the Caitlyn maybe, but Slay has played a bunch of different champions. But Gigabyte Marines are really sticking to this top ban strategy. I mean, we have now the Sona banned out, but 4 top laners up against Doxy that have been banned away with that Renekton coming in. Of course, this Nautilus could very well go up there. Yep. But that is a lot of bans directed at one role. It is, but Doxy has made a bit of a name for himself here at the MSI play-ins. Like, the first day of play for Group B where he was 1v3ing people, even getting a kill, defending tower pushes himself. I mean, Doxy has really put himself out there as a top laner that you have to respect, and you look at the CIS region and you say, hey, this is a guy, again, that we can kind of rally around heading into a Worlds qualification stage. Somebody to watch for sure. Now, the Gigabyte Marines back over to their side, contemplating their AD carry choice. Will it be the Jhin that started to come back up in popularity today? It's a farm lane, Ezreal, Jhin, if it ends up getting picked up. Both long range, difficult to kill either of them. And there it is. Oh, not second! Juke just for the Caitlyn, all right. So we've gone from farm lane to push lane. Of course, Caitlyn very good at farming. Caitlyn Lulu, for a long, long time, has been a good pushing lane, and if this Nautilus does go support, can be tricky for Ezreal Nautilus to push back. The Caitlyn Lulu. Well, there's still time to see where the Nautilus goes. Might just be a Karma that comes out in response, or defensive play. All right, so Santos has his Brahmin. Now we get the answer to the question. Paranoia is saying, please, please pick me, Teemo. Let's see if Santos is going to do it. The crowd is going nuts right now. 15 seconds left to go, and he's shaking his head. Paranoia. Or was it, please don't pick me, Teemo? Well, let's see what Santos ends up doing for him. Power's in his palms. Is he going to get that lock in? Clicking it on. No, it's the Syndra. Everybody's disappointed, but at least it's a good pick. Come on, Optimus, you know what it is. He's going to pick Echo, probably, as the pick into the Syndra. Zillion isn't available for him. We may see something that scales a little later and is more of that tank role. I don't think it's going to be a Teemo. Would love to see that. No. If he does that, that'd be the ultimate troll. Like, all right, you won't play it. I can do it. Triple Yordle composition. That'd be deadly. Oh, LeBlanc stepped up and available. All right, there it goes. Optimus is fine. Old school assassin player. Could hang with the best of them. Less about the specific matchup when you look at how the ultimates play into each other than the likes of an Echo, but still, you can snowball that LeBlanc outside of the Syndra, try and get ahead, roam faster than the Syndra, and you can see the Gigabyte Marines have a lot of power at a lot of different stages in the game. You've got LeBlanc plus Rumble for those earlier skirmishes and fights, then Rumble carries through the damage into that Caitlyn later on. Yeah. Kind of have a balanced sort of scale up, but at the same time, if the wrong person's in the right place, that can change things. But Levy's on Lee Sin, right? I mean, this is the insurance policy for Gigabyte Marine. You've got a decently similar power curve for VP as well, with the pacing of the game. You've got the Ezreal to take over later, of course. Not quite the same late game damage as a Caitlyn auto-attack for auto-attack, but VP have a lot of that utility to come through as well. A lot of stuns, catch potential, push potential from Creox as well. Yeah. Saw the triple knockout composition thrown at them last time, and see if they get themselves a whole lot of CC train as well up against the thus far undefeated Gigabyte Marines. That is a mountain to climb if VP want to get some
glory here on their last shot at it here at the MSI play-in stage. If you guys think they can do it, we want to hear from you. Hop on Twitter and tweet out at LOL Esports, #VPWin. If you believe in the power of Virtus Pro, but if you think the Gigabyte Marines are going to take this 6-0, making it out of the play-in stage or making it towards the next round to face either Flash Wolves or TSM, of course, GAM win is the hashtag you want to be using up. We'll find out who's going to take this one. We load up onto Summoner's Rift one more time. The teams are playing for pride. They're playing for fun. They're playing just to have a good old time. What the hell? Let's see how it all goes. Yeah, Gigabyte Marines saying they're playing for experience as well. In their own words, talking about how they're using it as scrim time themselves. Now VP giving them a standard composition on the other side. The audience wanted the Teemo. It wasn't to be. But I think we'll enjoy watching VP Gigabyte Marines in a straightforward game because the Gigabyte Marines are fun to watch. Like, you look at this, you've got Lee Sin, LeBlanc, easy snowball potential from the mid lane if they can catch out Paranoia or Creox, go 2 versus 1, get the kills. Yep, Gigabyte Marines going for comfort, but going for compositions that really suit the style that they like to play out. Fast-paced action early on, but they have some scaling potential. They have some late game in the form of Slay. Player noted much more for the game knowledge than honestly the mechanics that you see exerted by Levi or Optimus. Levi, I should say. It's interesting when you look at the Gigabyte Marines and their play style based around a lot of this active jungle pathing towards mid lane, a lot of Lee Sin. It is somewhat reminiscent of what Flash Wolves were doing at IEM. When you look at the games they played, based around Lee Sin, Syndra, a lot of aggression in the mid lane that teams in Europe started to pick up and adopt. So there's an interesting couple of storylines. If the Gigabyte Marines end up drawn against the Flash Wolves, there's a lot of similarities in the way they play, and of course the grudge between the GPL and potentially the LMS. That would be a fun matchup to watch. It's been a long time since the LMS was a part of the GPL, but you have to think that it would be a very big thing for the Vietnamese representatives to be able to take on that LMS squad, the Flash Wolves having been so historically dominant in that region. But Gigabyte Marines have to be familiar with it. Now, what they may not be familiar with is Creox in the level 2 gank. Well, this happened to them last game, so Creox is like, I'm gonna do it this Slay game. steps up, he's in trouble. First blood going the way of blasting, and now Archie's still caught. Flashing forward is Creox. They're looking to finish the job. One more shot is not enough, and even with the Braum, he just can't get it. Archie is gonna live to tell the tale. Wasn't quite enough damage. Archie threw out the exhaust to slow Santos. Didn't quite get the proc on the Winter's Bite passive. There was one auto remaining. That exhaust may have been the difference between Santos getting that stun down and it being Archie dying as well, but that's gone so well for VP in this bottom lane. We'll take another look at it. So, Flash came forward early. Slay was locked down and killed. So, let's count the stacks here. Archie. Does he manage to connect with the early one? Exhaust prevents it even being applied at first. And then they're able to get away from that. Oh, right back to the action. Right into it. Auto attack from Optimus. It's going to finish the job. Santos finds himself on the wrong side of this fight. Blasting, gets the heal. Looking for Optimus with the double buff. She goes in. Shifts his way right behind the mid laner. Takes down Optimus, looking for Archie now. And we have got a party in this river. Oh, yeah. Slay. He's out of summoners, though. Unfortunately, he's going down. Blasting, getting himself kill number 3 on this Ezreal once again versus the Gigabyte Marines. VP say, okay, Gigabyte Marines, you want scrims? Here's a European scrim coming right to you. Early kills, everybody's playing like they got somewhere to be in 20 minutes, and Creox right there gets locked down early by Optimus, who comes out of the lane. Santos then manages to buy enough time that Blasting comes in. He plays his own LeBlanc impression, going right on top of Optimus, takes out the mid laner, and from there, back and forth, Archie couldn't quite, or at least Blasting couldn't quite kill Archie. Archie couldn't get away, and Slay was easily picked off as soon as that Braum passive ends up locking him down. 4 kills to 1. VP, this would be where you're like, can we remake the lobby? Go for another 15 minutes till you surrender, right? Yeah. Paranoia burning his summoner spells, but getting himself a kill on top of it now. And Optimus set a little on the back foot. Well, you want some scrim experience, you're certainly getting it. Paranoia is going down. Yes. Optimus turns it back on with the help from Levi, and this game has gone all over the place. 3 kill Ezreal at 4.5 minutes into the game. It's Pickaxe already picked up, Tia picked up as well
for Blasting. We just saw Paranoia dropping in the mid lane as well. So it's going to be a game of can Ezreal stay far enough ahead, or will the LeBlanc carry the game for the Gigabyte Marines? Because I think the Marines right now, they're going to want to settle themselves. We talked about them having a faster play style. Unless it's the LeBlanc playing the fast game, I think it's not exactly in their control right now. 4 kills to 2 is the score. VP were the ones pulling the fast one to kick things off. I mean, a level 2 Graves gank, it's the same thing that they did the last time they met, but it works out for him. Blasting getting himself 3 kills. I mean, this is a stellar start for Virtus Pro. And, well, the top lane's been nice and quiet, but Doxy, he can hold the line for days. At this point, it feels like the VP are almost the Borg. They assimilate the strategy from game 1, and then resistance in the bottom lane is futile. 3 kills for Blasting. Slay is definitely not having a great start to this one, and he's going to get pushed back. When the bully gets bullied, you know something's wrong. Levi is waiting in the wings. He's level 5. No Dragon's Kick available. Blasting goes in, but Slay's low. There's the safeguard. Santa still has the Unbreakable. Creox is tagging his way in, and Archie's gone down to Blasting. Levi's got a flash away. He's stunned up. Teleport match. They completed it. Stark finished the cancellation for Doxy, but they're still going to get one. Wait a minute. Levi turns it around, picking himself up. A quick double, and there goes the equalizer. Creox is cut off, and he's going to burn down to 0. Stark picking one up. Doxy got killed in all of that. Doxy really got quick. Killed like immediately. I thought he canceled the TP. I was juked. No, well, he can't. Stark completed it first, then Doxy completed his right into the middle of the action. We'll take another look back at that. So they were baiting in because Levi is here. So Slay and Archie are just playing like, okay, let's wait for Blasting to go aggressive. Doesn't realize how much damage this Ezreal has early on. First kill goes down onto Santos. They exchange it for the support on the other side. How does Doxy just die? Oh, it's all those minions in front of them as well. In comes Levi. Stark had the damage. VP not respecting the minion damage on top of it. And between the Rumble damage, Levi coming back into the fight, VP thought they had the beginning of this game on lockdown. Suddenly, even kills, even gold. Everybody now is even in this game. So forget what happened in the last 6 minutes. It is now all reset at 7. I say that. But Blasting has 4 kills still. Yes, I was going to say, it's not even because Blasting's got 4 kills and a Muramana already on the way. And that's the crazy thing. If he had gone down in there, that shutdown gold, that might be the big difference maker, but Gigabyte Marines still were able to even up that gold gap despite it. And it's about 500 difference as a result. Blasting and Santa's still able to reset here, but Marines, after what looks like a horrendous start to the game, have turned it around. You don't see this very often, Pyra. Caitlyn being zoned out of the lane by Ezreal. Caitlyn Lulu versus Ezreal Braum, yes. Yeah, the Braum That's something else. provides a lot of extra threat there. Normally both of them sit behind their minion wave for a while. That's a level advantage too that both dual laners have on their counterparts. And the big difference maker has got to be Levi here. He took himself 2 kills. Instead of going up to the top, he's been getting a bit of counter jungling on. Doxy having to turn and run from Stark, who also has that level advantage versus him. So it's really the top side of the map that Gigabyte Marines are playing towards right now. Yeah. We did just reach a moment where Blasting had double the CS of Slay, but Slay had the wave push under tower and he was able to take the rest of it. Creox has spotted out jungle. Levi. All right, safeguards away. There's the ward. That's just going to be cleared back. Creox with the double buffs. Levi did not want to fight him with the same. Despite the fact that he looked like he had the damage and he had some backup from Stark, it wasn't to be this time around. Still, we got to focus our attention on the bottom side of the map. Blasting Santos, they're pushed up right now, bullying as best they can and freely when they know that Levi's not around, but he's very mobile on that Lee Sin. And speaking of mobile, so is Optimus. Chunks out Paranoia's health bar before leaping back and around, and Stark is now caught in the middle between Creox and Doxy. There's the equalizer, but he gets blown away by the collateral damage of Creox. Ouch. By that positioning and being caught out, that was less Tony Stark, a little bit more Ned Stark at the end of Season 1, because that was a tough ending for the Gigabyte Marines top laner. Yeah. You are on fire with your culture references today. I applaud you, good sir. But meanwhile, not really. It's like the biggest show in the world. It's more of a quantity thing. You know, what are you gonna do? Levi's gonna be able to take the time though and get himself up. Cloud Drake. No silly smite away is available this time. Creox not there in time to be able to hop the wall, and there's your mobility for Gigabyte Marines. Little extra.
Down to the bot side seems to be the objective here. Optimus, Archie, they're all looking to chase down Santis and Blasting. Chains were on, but that's the fake LeBlanc. There are a lot of references that you can do, like, through that, like, especially with so many Marvel films these days. I'm waiting to get the opportunity at some point so I can cast Samsung Galaxy to do Guardians of the Samsung Galaxy films. You gave it away. No, I mean, they're not SKT. They're not going to be, like, at MSI. They're not going to be... Maybe they'll end up at Worlds. Who knows? There's a whole nother it's a long season ahead of us. There is, but, you know... It's very possible. Don't give away all your bag of tricks. We might also see one of these teams make the long run later. We're going to see the Gigabyte Marines at least in round 2 of the play-ins here. They are going to face off either against the Flash Wolves or TSM. And that's something I wanted to hit a little bit because we talked about familiarity with the Flash Wolves. I mean, this is a team that is not super far located. They could easily get scrims with these guys if they're doing it, but they have certainly learned a few things, whether or not it's from them. Creox flashing the wall, but Optimus says, you shall not live through all this. And now Blasting and Santis caught between the rest of the team. Slay could go down here, but he gets a shutdown onto Blasting, and he burns low. Santis finally getting the kill with the Ignite, but he is isolated from the rest of his squad at 10 minutes. Gigabyte Marines now with that start, the gold lead, the kill lead, everything's in their favor now. Yeah, this is now stabilized somewhat for the Gigabyte Marines, able to capitalize on Creox. Optimus roaming out of the lane, that's one of the strengths we talked about for this LeBlanc. Get out of the lane first, put the pressure down, find the graves in between Levi, Optimus, and the rest of the Marines. They're able to lock down one member of VP and carry it through into a bot lane fight where they finally get that shutdown gold on Blasting. Yeah, critical right now to be able to shut the Ezreal down, and here's the late swap. Slay and Archie going up towards the top side, trying to defend their tower. With all the action we have, there hasn't been a single tower falling yet. Doxy has been trying, but unfortunately, the Anchor just doesn't have the amount of damage that he needs to start this one off. And with the dual laners arriving, he's got to turn tail and retreat. And that's one of the reasons why Stark started with the Dark Steel. He was like, well, I'm Rumble in the laning phase against Nautilus. I'm just going to push up, try and get things. He had 3 stacks after the first set of kills he TP'd in for, but those ended up fading away. Yeah, but Doxy had 3 rings, so it was a little bit hard to push back against. And now he's backed away. No teleport up and available, so it's a little free push time, but Slay and Archie aren't going to go for it because there's a gank squad hiding out in this brush. See if they sniff that one out. A lot of people call it the Lord of the Rings build, but it's not actually, because Sauron, yes, they forged all of the rings. I believe it was the dwarves that got 3. No, they had 7. It was the elves. Oh, it was the get back to that. Oh, I looked that up as well. That's the one that I got. I'll always school you in this. Thank you. Santis is in trouble, unfortunately. He's gone down, and 20 seconds remain till he comes right back on up. It was the team that was trying for the bait. They got baited back and forth themselves. Blasting, Ace in the hole comes his way. Paranoia caught under tower, and Optimus making that one look a little easy here. And this is a good sign in the favor of the Marines that they can stabilize off such a chaotic beginning of the game. I mean, Optimus 5-1-0. This Gunblade completed already on LeBlanc means that honestly Optimus can take out most people on the map. Like, not even Blasting is particularly safe the later this goes, but Optimus has full control of this middle lane as well. Paranoia, it's so difficult to actually lock down the LeBlanc. You can see Paranoia was holding everything to try and maintain some sense of presence in this lane, and then that doesn't quite get the recall off. Optimus comes in. Should have picked Teemo, man. Not that that would have made a big amount of difference. I mean, this guy, we've been talking about Blasting in the early game, but quietly Optimus starts stacking up these kills. He's 5-1, as you said. He has the Gunblade. He's a massive threat. And Optimus has really been showing up this tournament so far, and he continues to do it. Unstoppable at 13 minutes. This guy is train wrecking. Same thing as the last game. Last game he got a quadra kill. This time he just decided he wanted to space them out a bit. Turret's gone down. Optimus looking for more damage. So is Levi right now. He's gone a little bit too far forward. Teleport channel will complete, and Doxy is able to pull the shutdown on top of Levi. Optimus going down. This is the overextension. Virtus Pro capitalizing, and it's just Slay to back off. Doxy, well, he's got some damage now. Looking to chase down Slay. There is going to be a whole lot of hurt coming his way. There's the hook right on top, and Blasting with his 6 heal. Not too shabby. Nope, not shabby at all. Stark takes down the bottom tower. Paranoia finally gets some time to push out mid lane. It was an overextension in the top lane for the Gigabyte Marines. So this is how it started.
insta-kill on Creox as soon as the chain's leashed. It was not a quiet walk in the park for that, but Optimus jumps over, tries to get onto Santos, and at this point, TP starts out of Doxy, and this is where Levi keeps going aggressive. They utilize the Lulu ultimate to try and save him. That leaves Optimus ignited, locked down by the Nautilus passive, and taken out. Therefore, the damage is gone. Archie's gone. Slay can't do anything. No TP available for Stark in the bottom lane, and there was no real follow-up. Nothing else that could be done here. VP just take it the next kill, take the tower from the top side after it. Sometimes the danger when you get too far ahead, you think you're invincible, and the team turns it around once again. And honestly, the way this game is going, that gold graph at the end of it's going to look like, well, magnitude 7.8 or something like that. 10 seconds on Infernal Drake. That will be the second of the game. Gigabyte Marines picking up the Cloud earlier on, and well, the gold's gone back to being pretty close. 1,000 in the favor of Gigabyte Marines. Still, that LeBlanc is the huge threat. Optimus, he's already shown what he can do on Assassins over the years, in fact. No different this time around. Looking for Creox, goodbye. Number 7 for Optimus. He's playing for 8 here as Doxy caught between Stark, and the rest of the Gigabyte Marines is forced to flash back into his allies. And well, with the Dragon live, Gigabyte Marines are angling for it, but they might be able to get a couple of picks first. Optimus is spotted in this brush. Creox got kicked right into Optimus again. I mean, VP are going to be a tad careful here because Levi can jump over the back of the wall and end up coming around into mid lane. Doesn't have the kick available, obviously, just use it on Creox, but just boxing VP in might be enough to get a fight started. You can see the Marines not really looking for it yet. They got to deal with the wave in the bottom side. That's where Stark's headed. Doesn't have the equalizer available, so not quite ready for a full fight. And now VP look towards the mid lane. VP should be able to get this one down. Oh, now the TP Favorite comes lane here. through. Teleport coming in the backside. Let's see if it's going to be enough. And the knock-up from Optimus, forcing him back and around. Let's see if they can take down Stark, knocking up all over the place. The Wild Growth does not save his life, and Levi is caught, stunned for days as Paranoia picks up kill number 2 on the game. In comes Optimus to try to pull the hero play, but 3v5, that is too bold, my friend. Yeah, he's no superhero at that point because VP managed to get the turret from it, managed to take 2 kills away, and now Paranoia gets a big wave of experience and fun from the top side. Still a 7-2-0. LeBlanc is to be feared as Optimus can pick off single targets, but in those bigger fights, LeBlanc doesn't quite have the same potency. Uh-oh, Paranoia. Optimus was thinking about it. Even behind the turret, How he was deep does thinking he about want to it. go? He's got no flash to get out. He'd have to use the distortion. Instead, he just opts to push the wave, and here comes Blasting as he's down on the bottom side, sends the True Shot barrage to try and long-range farm those creeps. Multitasking on, he does manage to clip a couple of them. That will cut the push attempt short, but Blasting might just be able to get this tower. No, Stark is here. No, not quite able to get it himself. Blasting did delay for about 10 to 15 seconds. The next push forces Optimus to clear the wave further away from the tower. That allows Paranoia to get in position to defend and get the stun. Got to be careful there. Optimus, despite being ahead in kills, hasn't opted towards defensive stats. So Paranoia, his ultimate would kill, but I believe it's only just now available, so couldn't follow up after that stun. Yep. Paranoia, he's going to have a lot of power himself, but Blasting now on his Trinity Force, still working his way towards the Muramana. He's still sitting on those brown bag boots, but he's mobile enough as it is. Where's Pro? I mean, they just find ways to work for them with these collapses, but they're spotted in full vision here in this jungle that Gigabyte Marines have had warded up for a little while. More on the top side, but they had a few in the bottom and were pinging out members of VP. Slay's at that really awkward point. And as I say that, he finishes Hurricane. He was at a really awkward point where he was like, maybe I can build towards the Infinity Edge and fix up Pickaxe, and doesn't complete the Hurricane until later. And it feels really frustrating to be a Caitlyn on half an Infinity Edge and no Hurricane. Like, BF Sword Hurricane is fine because you can wave clear, you can put traps down, you can just push the lanes. But if you've got that Pickaxe and no Hurricane, you just kind of sit there and don't really do a whole lot of damage. The enemy Ezreal already has Trinity Force and a Manamune that's already transformed. But now Slay will be a little bit faster at pushing the waves through. Blasting, on the other hand, big skirmish damage. Yep. They're going to be able to finish off this tower in the bottom side. And whoa, holy moly, that was fast reaction timing for VP, but they get the tower, and meanwhile,
Slay has been parked mid on wave clear duty. Levi wants to finish off the Rift Herald here. Should be able to get it. Not a whole lot of contest. It's not normally what you look at, but if you want side lanes, well, you've got him. Gonna give it to Optimus by the looks of Oh, he's gonna be all over that. lane. Yeah, get some of that damage reduction. Glimpse of the Void on Optimus right now. He is gonna be primed for action, that's for sure. Yep, it's gonna be a difficult LeBlanc to take out, realistically. Doxy's not gonna do it, although yes, he will be able to eat a lot of the damage that Optimus is putting out. Paranoia now, an ultimate through on the side lane wouldn't quite be enough. You can see everyone really trying to itemize against the LeBlanc versus the Hex Drinker. Picked up by the Ezreal. He also has his Muramana. So, I mean, this is a pretty accelerated Ezreal, right? But yeah, if he gets popped, that doesn't really mean much. Yeah, I mean, Optimus has gone, okay, they're going to build Magic Resist. I'm going Void Staff with the Sork Boots, so... Yeah, who needs defensive itemization? Hey, this is another one of these ones. Same type of champion, right? Yeah. It's also Optimus on an assassin. Yes. I mean, that's like one of those... That's like peanut butter and jelly. It just goes great together. Uh-oh. Optimus doesn't do too well when the damage is coming at him, but he does get away, and Gigabyte Marines do finish off tower number 3. So the map is wide open here with all the outers gone. See, us Brits, not really, like, we don't get the whole peanut butter and jelly thing. I don't know about the Vietnamese players. I don't know whether that's a big sandwich selection for them, but certainly not for me. I can't come up with a metaphor that works for the whole world, Stress. Give me some help here. That is fair, but PB&J just, that's not really a thing where I'm from. Well, you guys got Marmite and stuff. I don't know what that's all about. Neither do most people where I'm from. Okay, either, good. To be honest. I'm glad it wasn't just me that thought it was weird. VP. It's not weird for them at this point in the game, in the sense that their Ezreal's doing well, but what is weird is the fact that Blasting will be saying, hey, I'm 6 kills. Why is their LeBlanc 7 kills when I've only got 1 damage? And unfortunately, it's been Creox has been caught out, but Slay this time is caught. Yeah, he is, and Paranoia with the help of Doxy pulled in on the hook and knocked down by the balls. That's going to free up a lot of push on this mid lane right now, and it's a slow reaction from the Gigabyte Marines. That's a lot of damage being dealt. Let's see what Optimus can do. Yeah, that had to hurt being knocked down by those. Oh, here comes the hook onto Archie. There we go. Archie, he's going to have to whimsy his way away, but they take the tower. Virtus Pro reacting quickly up the mid lane. It's like these guys play a different game when they're in that lane. Well, yeah. That's very true. Everything's been about all of these mid lane engages, but everything in this game has been about single picks. Pick into tower, pick into, you know, Dragon or Rift Herald that we saw. Optimus has been finding them for the Gigabyte Marines, but honestly, the Virtus Pro squad have been more together, perhaps, at actually finding and orchestrating these picks. Yeah, sometimes the way to beat the side pushes and the 1-3-1s, you just got to group up and force the enemy team to respond to you. If you have enough power to push down towers, whoa! He got it. Or shut down Optimus. Hello, that's a lot of gold for the Ezreal. Kill number 7 on the board, and now Blasting. Oh boy, there's a Baron on the Rift. Do they dare? They may. I don't know. I mean, with Levi still around, a big wave pushing in bottom lane, I don't think it's probably the smartest thing. Doxy does have TP, but okay, so this is how this exchange started. They get the stun from Paranoia. Oh, wow, okay, that was how the... it wasn't the exchange that started, this is the kill that we didn't quite get the setup. So Paranoia, despite being against such a strong LeBlanc, still landing these stuns, catching him out of the fog of war. Yeah, really good positioning we've seen out of Paranoia, and honestly, he's only gone down a handful of times, and now they're not going to opt for it because there's still that ward in there. They may not know, but it's still not very safe. There is Optimus back up and available. Gigabyte Marines, though, a little less sure of their footing right now in this game as the gold lead's gone the way of VP. Yeah, they're wondering why the enemy team have got more kills than them. Gigabyte Marines every other game have been like, okay, at this point in the game, we're pushing inhibitors. We've got the kill lead by like 12. Everything's going well. Well, for VP, it's VP that have the lead right now. Gigabyte Marines, again, are going to have to re-stabilize this. And this is the difficulty with the Caitlyn style without a lot of the Ivan. Yes, you've got the Lulu here. We can't really overlook that, but if Slay gets caught out and Archie isn't right next to him, there's not enough survivability until later into the game. Once Slay has 4 items, the damage that he can actually output in exchange with VP. So right now, it's a tough all game for Slay, and he's really been hurting by this Syndra and the Ezreal. Yeah. VP keep on forcing those team fights and making sure that Gigabyte Marines can't really utilize their pick compositions, and now Stark is caught up by Doxy. He's got the Iceborne Gauntlet. He might just be able to duel with them right now.
Here's a 1v1 of fire and ice at the minute, but it's going to end you can't without a whole lot of satisfying resolution. I was trying to go somewhere around that. I beat you to it this time. Yeah, I got a few in my pocket, Stress. But see, you can see where VP are playing, right? Everybody wants to get in position for the Baron. Yes. They remember. Yeah. That was a bad one. Anyway, VP just continually moving around that mid lane. That's where like everything in this game has been for VP. Continually trying to get picks in mid lane, and Slay has walked into a couple of them. Like, you can't really overlook that. Doxy has a TP available, but he's coming into mid lane, trying to just regroup, regather. Not quite in time, though. Gigabyte Marines playing a little further back than they have done before in this game. Seem to be a little less certain. Things, but remember, they've come into this game with the expectation that they're going to be able to get the scrim. The race is on already for Graves with having to reload halfway through. One of those little kill. things that just tilts you. Ah, no 15 gold. I guess so, but we got a death brush on this map. Let's see how it all shakes out. They've caught Archie. Do they have the damage to finish the job? There's the Whimsy. Smokescreen Wild Growth is going to clip both him and Optimus. And now Archie, he could be left for dead as Optimus and Paranoia duking it out. Optimus gets the better of that one, but the rest of VP was collapsing onto the support. And Optimus, he's got a whole team on his tail, but he might be able to turn it right around as he jukes left, he jukes right. And the rest of the cavalry has arrived. Here goes Stark and Levy, redemption's on, but they've got to back away for just a second. Slay is caught out and taken down by Blasting. Stark is gonna fall. Virtus Pro turned what looked like a hairy situation into a 2-for-1. Yeah, they're still trying to lock down Optimus because he still can disrupt the Baron attempt, but VP with a 9-1-7 Ezreal have been able to take control of these skirmishes. Doxy's now TPing in. They want to have some tankiness around this Baron. Levi's still up. There is not just the disruption potential, there's also the Lee Sin steal potential. He's around the back of the pit. This Baron's going low here. Do this with Dragon. Finally he gets the wards in the pit. So many wards. You can't Put clear as all many down as you can. Got the vision in spades. You can see Optimus looking to cut off Paranoia. Is this going to be enough? Hold your breath here. Oh, Paranoia's dead. Levi goes in. Levi, he's done it again. Levi pulls the hero play. Pulls the trigger as Paranoia is taken out by Optimus. Gigabyte Marines are back in business. Levi has been the king, perhaps, of stealing. Okay, we saw a double Baron steal in yesterday's games, but nobody has made it look as easy for the MSI Play-ins team as Levi has, stealing away objectives. And he didn't smite it again. Let's take a look at this. Was it really a no smite again? Levi goes in. Does get the smite down this time. Looked like an early smite from Creox. I believe it was 15 health on the Baron, and now the Gigabyte Marines want to go. This is a different kind of game already. When you get a big turn like that, all of a sudden, Gigabyte Marines are charging forward to try and finish this one off. And Optimus on the bottom side, still rocking the Glimpse of the Void with the Baron buff in tow. VP are pushed all the way back inside the base. Down goes Paranoia. That's kill number 10. Yeah, well, you try to face off against a 9-3 LeBlanc. Quickly becomes 10-3. No real wave clear on the side of VP. Ooh, Optimus has to be careful on that one. Man, this game really turned into a slaughter. Right off the back of it, it looked like it was going to be an even game for a while, but that turnaround was swift. And the Gigabyte Marines are knocking on the front door here. One inhib down with a big wave of minions. Not only that, they've got themselves a redemption to keep healthy for now, and it's only Santos and Blasting to try and push him back. Optimus opted not to take the redemption, didn't even want to stay close enough just in case somebody from VP. Look at Blasting's ultimate timer. It's an early back available if they can just delay the backs. Get a little bit of damage down onto Optimus, maybe. He knows what happened last time around, and he's got himself a little healthier thanks to the honey fruit. Ooh, this could be a bit of an overstay here. Here comes Creox. Would be as heroic as a Baron steal, but he goes in, does it anyways, and he might just get Levy. Nearly got the kill on Levy. Shield comes out. Oh, not quite the right positioning. Nice try, Blasting's ult. Still, Gigabyte Marines are in the lead. They have the Baron buff for another 1 minute 20, but an Ocean Drake going over to VP allows them to kind of absorb some of these small exchanges back to back. Right, and they lost, we got to take a look at the damage report, right? They lost themselves an inhibitor and a tower down bottom. Paranoia was down for duration of all that, but they crucially saved mid lane. And they're able to push some waves out here. They might just be able to hang on against the Gigabyte Marines. The gold lead is still not huge.
Optimus is honestly a good chunk of it. Yeah, Optimus, if he falls, that's a lot of the damage down. But Gigabyte Marines already opting towards Banner of Command on Archie, trying to just reduce as much of the wave clear as possible. Now the Graves is still there. That's one thing we have to keep in mind. Oh, Paranoia goes down finally. One more tick of damage, and in goes Stark to clean house right now as he pops his on his hourglass. Time is running out for this Virtus Pro team. Stark, he's gonna fall at the end of it all, but it doesn't really matter too much. It's GA popped right now as Blasting takes down the top laner. Blasting's still up. He's gotta be the hero in this one, but is he a hero enough? That's an inhibitor going down. Doxy going forward, takes down Slay, and this is bloody all through the mid lane right now. Archie trying to duke it out with Blast. Blasting tries to has it miss up. a Munchkin, but he's got the double kill. He's looking for the triple. Can he save the day? Ooh. Optimus is out. Can The he get it? redemption's in. Oh, this is so tense. It depends. Blasting has flash. If he can read the distortion from Optimus, he might be okay. Shifts flash. Oh, he avoids the last hit, but he is not going to be able to turn it right around. He does get the ultimate out, but their base is in shambles right now, Stress. Blasting was enough just to survive through and deny a game-ending fight for the Gigabyte Marines, but this has been an incredibly back-and-forth fight-based game between VP and the Gigabyte Marines. So it starts off with the fact that Paranoia stands just a little too close to the fire as Levi goes in. A lot of damage down, takes him down already. Paranoia drops to start it. Creox couldn't really hang after that either, and then from there, VP, it's everything on Blasting, and everything about Blasting's movement in here is just to try and save the game for the team here, because look, he gets exhausted, can't finish off Optimus when he puts himself in range, and now has to dodge out everything. Good hook from Doxy, catches onto Slay for the first kill in the follow-up portion. A second exhaust on Blasting, then the Sonya's hourglass after that keeps Optimus alive. Blasting tries to dodge around the rest of the fight. The fight went so long. We're back into another situation because look what Optimus is looking for, another engage. Man, between Optimus and Blasting, it has been one hell of a battle. These guys are trying to save the lives of their teammates. They're trying to get the kills down early enough, and it's so back and forth. It looks like Gigabyte Marines, they're able to close the net and finish the game off. There's only one Nexus turret up and remaining, but you cannot count this team out. Virtus Pro have shown that they've got teeth. When you've got one champion on one side that's 12-1-7, the other, the LeBlanc, that's 11-3-2, feels almost like the unstoppable force against the immovable object, but hang on, wait, Optimus died. Well, so much for the unstoppable force on that side. Optimus is down for 49 seconds. There's nothing for VP to really get on this side of the map, though, but they have bought themselves some time. I was busy counting numbers. Well, now we're counting kills. We got to see that one again. Yeah, 13-1 over to the 80 carry of Virtus Pro. This guy is rocking insane KPs. So, let's take a look at this. Optimus thinks, okay, I'll just go in and annihilate Paranoia. This time gets stunned. Easy pick off once that stun lands. Good stun out of Paranoia. He's been trying it the entire game. 2v1, a little bit of help. A little overly optimistic. Inhibs are coming up, though. Inhib just was announced that they're coming up soon, and with a, you know, the position on the map perhaps for VP, they might be able to contest this next Baron. It was VP that started the Baron last time, remember? And Levi stole it away. Well, Optimus was keeping his counterpart really occupied for a while. Yeah, this has started to look a little bit different. The gold has stayed close. VP, they're back in it. If they can keep their inhibitors alive and healthy, they might just have a ghost of a chance against the Gigabyte Marines. Trying as hard as they can to get themselves a perfect record at the play-in stage, but VP are putting up one heck of a fight. They absolutely are. As we said, Gigabyte Marines were looking for some more competition while they're finding it out of VP. Creox is tanking, that's okay. Paranoia can intercept the ace in the hole. Levi's there, he goes in, Lee Syndrome, and he's gonna get melted by Paranoia. Doxy turns for Stark, True Shot Barrage goes through. They're looking for him as he tries to walk it out. Overheat, but Archie and Slay were stunned up. They don't want any presents, not today, no thank you. It's one quick kill picked up by VP, but the Baron is live on the Rift. Yep. There's no smite available for the Marines. Oh, but look at Optimus' positioning. He's trying to find Blasting on the backside of this fight, but a smart ward
right in the middle of mid lane, is going to spot out any kind of cross from behind. They know where Optimus is. Optimus is going to try and at least push the wave in their favor and cut around the back side of this. Trying to play the mind game with them here. Let's see if VP can hold strong together. They've got the damage to try and finish off the Baron, but they're stuck inside the pit. Yeah. They are committed to this one. It's going, it's going. It's smarted by VP. The fight's on. Now Stark is right inside the middle. Santa's going low. Optimus getting one. Can he get two? Everyone's out the back of the pit, but they're going to the wrong base. The empowered recall, though, they can get out of this situation quick enough. The VP only lose one. That is a worthwhile trade overall. They get the Baron, they punish Levi's overaggression, and we are right back in this game, being back and forth between both teams here, Devin. Yes, indeed, James. And now there is an Infernal Dragon that Gigabyte Marines can get. That's a consolation prize, but it doesn't hurt when you're 35 minutes into the game. You want as much damage as you can possibly get. So they'll be able to clear that one out nice and quick, but VP, all the inhibitors back up. They're able to push the side lanes. They've got the Baron buff. And these guys just keep on going. This is the opposite of our last game. Last game was like hands off, no one takes the tower, no one takes the same game objectives. time. Yeah. Whereas maybe this game, everybody's like, okay, let's just fight and we'll take objectives and we'll only get a little bit from each of them, but get lots of kills. But one thing that is similar is how much VP have done to minimize their losses, to know when they need to take a quick escape. I mean, everyone went over the back of the pit after Santos had gone down, and he was bleeding out anyways, so it was an easy pickup for Optimus. But VP have just shown such incredible ability to make a decision when they know they're in a bad situation. They've been tenacious, that's for sure. Like, being able to hold on and not just kind of keel over, seeing a 12 kill LeBlanc on the other side. Blasting has only died once. In a game where a LeBlanc on the enemy team has snowballed incredibly hard, that's a good feat. Yes, Ezreal is good at getting out of situations, but still. Well, I mean, he didn't die the last time they met up with the Gigabyte Marines, so Blasting, you know, on this Ezreal, he's clearly shown it is an S-tier pick for him, and if they can take that one to a victory, this team definitely keep their heads held high in their final game of the MSI play-in stage. As VP are able to take out a tower, Optimus looking for a flank. He sends his clone in. Yeah. Tries to draw in people from VP, now sends himself in. When you run out of mimics, sometimes you got to go for the real thing. Trap line here for Slay to keep this tower alive. The problem is, if he stays around the back of this fight and VP just cut down away, see, look at Blasting just waiting. Because Optimus is on a ward here. They know exactly where he is. Blasting, I wonder whether that's just, he's trying to test to see whether Lee Sin was coming down as well. They do have a ward there now through that small corridor, but look at top side, big wave pushing in. Yeah, and the mid, they're going to have to clear away. Oh, hang on, Paranoia. Not everyone back. Paranoia tries to recall. Paranoia, he's caught up for just a second. Equalizer takes a bit of Creox fight out of him. In comes Optimus around the side. This could go badly. Optimus is gonna get blown to pieces. Meanwhile, Creox goes into the mid. Not sure why we're watching that one, but it's okay because the true shot's coming in. Levi, he holds up right now with the wild growth. But Optimus was not expecting that burst damage. We just needed to preempt what's going to be Graves pushing topside with Baron buff for the next 20 minutes, if he, 20 seconds, if he can actually get there. But that doesn't matter because it's all about Paranoia blowing up Optimus. Tried to recall out of the situation, got equalized. Now VP going to try and push on 2 lanes. 10 seconds of Baron buff. Look, they've gone to defend against Creox. That means they might just lose the game from bot lane right now. The Gigabyte Marines have to pull back. Still, the Baron buff just expired. That's, if anything, not going to matter at all right now because it's Nexus turrets that VP have in their eyes. Looks like they're able to push it back, but not before they lose one Nexus turret. And just like that, everything turns in favor of Virtus Pro. 38 minutes in, they went from losing Nexus turrets themselves with Optimus running all through their base to right now, he just comes off fountain and realizes, wait a second, I'm down one Nexus turret. Yeah, if Levi and Stark hadn't pulled away from trying to take out Creox, that could have been the end of the game right there. And as we getting closer to the 40-minute mark with Baron buff not on the board, I don't think VP are going to be able to close this game out without winning a massive fight. And consider the Marines double Infernal. Elder Drake is coming up next. It's a little way away still. This could be an explosive end to the game. It's been an explosive game. 45 kills on the board, 39 Up and down. minutes. Up and down throughout the entirety of it, and it's
For Gigabyte Marines, been all about that mid laner. For VP, it's been all about their AD carry. They have the lion's share of the kills, of course, but supporting cast, gotta give them some credit here. Paranoia with the unleashed power was a huge part of melting through Optimus's health bar, and this is the problem with a late game LeBlanc. You can still be scary, but when it's 5v5, you better pick a target and kill him fast. Yeah, I wonder whether Optimus had that Zhonya's available in the last exchange. We didn't quite see any replay from it. He does have the Zhonya's now. Wonder whether that's something he just didn't quite read the timing from Paranoia. Speaking of timing, start the timers for that Elder Dragon. It's a minute and a half away. The Baron, about 30 seconds on top of it. You can even see teams trying to trade for those depending on how late it actually goes. Super's in the bottom being contended with by Doxy, or Stark I should say, and meanwhile VP want to pull the trigger here. They're melting a little bit, but they've got the redemption to stay healthy. Optimus, he had to Amspray right quick, but now it's top push here for the rest of VP. They stay as a 5-man. Even tanking on this turret. Doxy is just so massive. He doesn't even care as he pulls the anchor in, gets kicked back forward. But now it's time for the inhibitor here. Archie getting chunked through. Let's see what Optimus can do. No, he's stuck on the backside. Just can't get the job done. Blast Stark, the wild growth. He's still going low. Has to flash away. And now Stantis a little bit. The power's unleashed as Paranoia picks up Optimus. A double kill now for the Syndra, and they're still able to make it work. Inhibitor fire down, and 40 minutes into this game, VP are looking to close it. It looks like VP are in full control. No waves pushing in right now, and Slay is 4 items, so an overstay here might just cost them, but VP surely, if they keep blasting alive, that would be enough. Look, Slay not healing up quite fast enough. Doxy comes back in. On full health, Slay got stunned and annihilated. Everybody's going down here. VP, it took them right to the end to turn up, but they get themselves some pride, and they finish off the Gigabyte Marines. No undefeated for these guys. And maybe we just found out how to beat the Gigabyte Marines. Throwing them a curveball. You go in all the time. And that Ezreal from blasting. When these guys hit the stage international once again, I expect that thing to be banned. As always, a lot of respect from the crowd in Brazil given over to the Virtus Pro team. You got to give them props. You absolutely have to. But even to the Gigabyte Marines, I mean, what a hell of a show that was put on by both of these teams when it didn't matter for the standings. We got one of the most interesting and entertaining games that we've seen in this playoff stage, or play-in stage. VVP, their last appearance. Take a bow on the stage in front of what has been a very supportive crowd. And you got to give VP a lot of credit at the same time, as you said. Despite there not being anything on the line for the standings, whether it was to give Gigabyte Esports a good game, or whether it was to kind of rebuild for themselves a little bit of confidence on the way out of the play-in stage, a great performance. It wasn't the cleanest of games, but still, you've got to give them credit for their performance up against the team that are advancing to face either Flash Wolves or TSM. Yeah. And it's not like the Marines gave them an easy time. I mean, they went all in for it. They tried to make the plays. They weren't going for any, non-standard weird picks. They picked the LeBlanc because it was up and available. And they just got shut down at the end, but it was so back and forth. It was incredible. Well, we found out LeBlanc or Ezreal who snowballed that for all game, time. That will never, ever be questioned ever again. Gigabyte Marines did not pick up that win, and we're going to go ahead and send it over to the analyst to talk about how it all went down. Thank you very much, gentlemen. Lion Gaming, the only team here in Group B to hand the Gigabyte Marines, who will be advancing their loss here in the group stage. Let's talk about what happened. A very slugfest of a game, to say the least, but it looked like, even there, we saw the players taking a bow on stage, that they were having fun out there throwing punches. Yeah, it's hard not to have fun in a game with about 1 billion kills. That's what we all play League of Legends for. Roughly 1 billion. Deep down, that's all what we really want to happen take in our games, yeah. Absolutely. Well, let's take a look at some of those kills. The first couple minutes, we had 10 kills in the bot lane. The bot lane was a hot spot for a majority of the game as well. It was a hot spot, and there was one major benefactor through all of this, and that was going to be blasting. The Ezreal consistently involved in most of these kills, the recipient of a lot of them, but after this early engage, things continue to happen, and that's the thing, it's not just fighting in the bottom lane, it's actually just a party, and everyone was down here. Track the double buff. Yeah, this is one of those ones where the double buffs just kept passing around, they lasted forever. Ezreal's got him now.
I think he loses them again. He might not, because it's 10 kills in the first 6 minutes, but just constant skirmishing. Ezreal actually a great champion to get double buffs early into the game. Getting that red proc on your Q, as well as having reduced cooldown is great. And then here you see more attention this time coming in from Levi, who had a decent game overall, but a lot of members of the side of Gigabyte Marines getting over aggressive at different points. Yeah, again, you know, it's so tough to, we say he had a decent game, but the question, you know, how much was he trying to have a perfect game versus how much was he trying to put on a show or maybe test his limitations or have some fun? And all are legitimate ways to approach a game like this where it doesn't necessarily affect your ability to move on in the tournament. Right, a 6-minute Tiamat suggests maybe not the most professional build. A lot of time you see, oh, maybe I'll get an early tracker's knife and I can ward up and I can control the other jungler, and versus like I can probably kill more people with this. Yeah, as represented by the gold graph as well. Lead changed multiple times. So once again, a very back and forth yet exciting game for us here in our second to last game of the day. Also within this game, we have a bonus mystery gifting activated because of Levi's Baron Steel there that came midway through the game. And so there you have that. Go ahead and check online. Esports mystery gifting gets a nice little bonus on live. We also kept an eye on Twitter, and there were lots of responses from those of you enjoying our first week of MSI. Here are a few plays that stood out to us, brought to you by Acer. First up, the hype from Napon's back-to-back Baron Steals was not lost on Sir Ordinary. Take a look. Let's see if he can get in there. There's a teleport coming in. It's Montauk. Is he going to get it? He steals it! Napon keeps the hopes and dreams of Brazil alive as he steals Baron away from the dire walls. He goes down, but you can see his hands are in the air. He says, what's up, Brazil? We're still in this game right now. Quick, Napon. Can Napon do it twice? 2,000 health. Goes back down. Yes, it again! Oh my goodness! Napon is a god! Tô indo. Entra aí. É meu? Boa! Napon, você é muito bom! Sai, velho! Brutal, because they didn't win that game. It was like this guy's putting on like this hero godlike performance, stealing away 2 Barons that like enabled this Fiora to start split pushing and like kind of start taking over that game, but still come up short. Yeah, it's like Smite 1, try and fit everyone into your first backpack option. Okay, they don't fit. Smite 2, let's go get another. Nope, still don't fit. Smite 3, unfortunately, went the other way. I so it wasn't appreciate the second one was a game of chicken as well. He stood still in the pit and was like, you smite first, then sneaks it away after. Exactly. 2K down to 0 with Smite, but it really was who's going to pull the trigger first. Next up, shortly after, in the very same game, Agent IU, or AU, I hope I don't butcher that too much, went to Twitter to call out Direwolf's great Rizal. Take a look. Inhibitor now under siege. King's going to be able to take that one down. Red Cannons are behind them. What? They're getting right behind the Direwolves, but here's the Realm getting the heck out of there. Straight out of the base, straight towards the Elder Dragon. Go to the EM. Go to the EM. They have to come to us. They have to come to us. I can redemption you. I can redemption you. Yeah, Rise ult out. Rise ult out. Rise ult out. I'm ulting out. Go. Let's get back. Go to Elder. Elder. Down mid. Watch. Yes! I love a silent crowd, man. That's what's up. Silent crowd! Shut up. What? He's the only one in this team losing his mind. Everyone else is just like, yep, this seems like the right play. Yeah, exactly. I also love the silence as they're all standing in the Rizal. Like, this is or isn't going to work, but we're not going to talk about it. Sly laugh afterwards. It's like, oh, it works. Yeah, exactly. No, Ryze and that aspect of his kit lends itself so well to some big plays like that. When utilized properly, we've seen it in the North American LCS as well as other regions across the world, when utilized properly, can win you games straight up. Right, it's one of the most unique ultimates in the game where it's not just like this does damage or this does CC. It moves units, and it's not just you, or it moves your entire team with you, or your minions. Yeah, the whole thing you can do with it is so creative. It's one of the most cool skills to watch. Now just imagine if you could move the Baron like you used to in the old days by like slamming with Poppy, but this time just Ryze ulting it. You put it on like a siege, like get him Baron. Yeah, I mean it still doesn't work. Like it's not for your team. It would still hit everybody, but it would be pretty hilarious. Next up, we have Hez, who praised Optimus for doing his best Westdoor impression. One more time. To re-enter, and now they're going for the turret. Remember that the ultimate's up the start. What an equalizer right into the frying pan. A double kill coming in for Optimus as the team rolls out. Seiya's next in their eyes. The Sonic Wave misses, so no resonating follow-up.
He's going straight in, plops back down. He starts chopping him up and he says, hey, you may be in my class, but we're different fish, baby. Now we know why he's called Optimus. Love the fact that Optimus, he doesn't stop here. He just goes ham. Or he goes tuna, rather. Like, he doesn't stop. He picks himself up a quadra. He's making a name for himself on the international stage. That's the stuff of nightmares in solo queue. You hear a quadra kill going over to a Fizz at 12 minutes into the game on the top side of the map. If you're on the bot side of the map playing 80k, you're like, I'm done. Donezo. That game ended, what was it? It was the fastest game of the tournament so far. It right? absolutely was. Yeah, what was supposed to exactly like you thought it was. Supposed to be the most competitive and ended up being the largest smash we've had yet so far. Can happen when you let both your side lanes pick horribly into Fizz. You know, who knows? All right, yeah, Mark's gonna run on that for forever. No, but you know what? Honestly, let it go. if you go, no, I think it's a fantastic point. I love the distinction between a good comp and a good draft, and that you can have a good draft and a bad, or rather you can have a good comp in a bad draft. All right, now that was just a few of the big plays from our first week here at MSI. Make sure to tweet all month long with the hashtag MSI2017, and we'll pull some of our favorites as the tournament develops. Next up, Azores Gaming and Lyn Gaming take to the stage for our final game from Group B. Stay tuned to find out who comes out ahead when we come back. Well, this happened to them last game, so Crix is like, I'm gonna do it this Play game. steps up. Uh-oh, he's in trouble. Shifts his way right behind the mid laner, takes down Optimus, looking for RT now. And we have got a party in this river. Blasting and Santa's caught between the rest of the team. Slay could go down here, but he gets a shutdown onto Blasting, and he burns low. Santa's finally getting the kill with the Ignite, but he is isolated. Teleport channel will complete it. Doxy is able to pull the shutdown on top of Levi. Optimus going down. This is the overextension. Virtus Pro capitalizing. Hold your breath here. Oh, Paranoia's dead. Levi goes in. Levi He's done it again. Levi pulls the hero play. Paranoia hits Optimus. A double kill now for the Syndra, and they're still able to make it work. They get themselves some pride, and they finish off the Gigabyte Marines. No undefeated for these guys.
All right, welcome back, everybody. Our final game of the day is Isurus Gaming versus Lyn Gaming. It's a battle of North v South in Latin America. It's going to be good. Yeah, this is always a hotly contested matchup. This is the kind of matchup that, even without standings implications, this truly is a battle for pride. They're very passionate regions, always trying to get one up across the other, and it's going to be an interesting one to round out the play-in stage. Regional clash, always like those battles. All right, now Lyn are 1-up, so you talked about it being a battle for pride. Well, he's going to have to step up, and his whole team's going to have to, if they want to make it 1-1 to round out this stage of play and go home with their heads held high. They did get one win on the board so far, and after the first couple of games, it wasn't looking so hot for Isurus. Yeah, exactly. We were wondering where Isurus, when they were going to show up, talking about some of their synergy towards the top side of the map, and we didn't really see that come to fruition a lot of times. So I want to see maybe that focus put back on, because today we did see a little bit more of that, and it did start to work out for them. Yeah, when back's against the wall, sometimes you got to go back to what favors you, what you had going for you earlier on. Even if they weren't so critically dominant in their region, they still made it to the big stage. They still won it all, and you have to think how you got there. And it's nice to see them starting to go back to that style. Whereas Lyn Gaming again. Long games. Game 4 of the day, 52 minutes. But couldn't quite close it out against VP before that point. Yeah. But they managed to get it in the end, and that was important, right? I mean, obviously, it's heartbreaking that these guys who came in looking like favorites just couldn't pull it out against the Gigabyte Marines. And even after that, we're still able to get some wins. But it's a valuable learning experience for a team, even if you're kind of on the top of the pack. You're finally getting some challenge like they were not at home in the LLN. And we'll see if Isurus Gaming can do the same as we load up into picks and bans. Well, we heard from Saya earlier his thoughts about this matchup. There was a maybe about any interesting picks coming through. Of course, we spoke about the previous game, how it was important for Gigabyte Marines to have more of a straightforward matchup up against VP. At this point, maybe Isurus and Lyn Gaming will mix things up a touch. Might just see, well, there's something a little bit different because QQ more on the Nidalee. They're not going to give him the chance this time. We saw a Nidalee game. Didn't really work out all that well on day 2 of the play-ins. As, had decent early game, but kind of ended up with that poke style not being enough to carry through for the win. Yeah, they had a whole lot of poke. Jason top lane, and I believe it was Kate in the bottom side. There's a Lulu banned away now by Isurus, and speaking of Caitlyn, that's gone as well. Which means the Ivern, you could still pick it here and build yourself a protection composition, but the Caitlyn, the Lulu, the 2 other pieces of that puzzle that we've seen the most, now not available. So Graves off the board. Elise is available if Isurus wants it. They're going to go for the Ashe lock-in first. So, let's see what they end up building around this as well. You could still very well do the Ivern if it's not picked up here for Audi. This is a pretty big takeaway from White Lotus. We have seen a couple of Ashe games, but he played Kalista earlier and looked fantastic on it. So wouldn't be surprised if he went that route. Obviously, with the Caitlyn banned already, it kind of now puts pressure onto Lyn Gaming, but I think White Lotus has such a big champion pool. Yeah, it's kind of hard to ban the guy out, right? Maybe rushing the Ashe this early isn't necessarily like stealing away the biggest pick for him. Well, Audi will once again pick up the Lee Sin, and they also grab themselves a Karma for Genthix, and now it's back over to Isurus. What do they want to add to the Ashe? I mean, I imagine it's going to be Elise in this rotation coming for Isurus. They could opt towards something like a Kha'Zix, but we've seen a lot less of it recently, especially when that Elise is available. Maybe they'll end up taking something that can snowball top. With the Renekton band as well, that's the typical duo with C paired with the Elise to be hyper effective, but there's a flex. We've obviously seen Fizz in the mid lane. We've also seen it in the top lane now. And we'll have to see what Jural picks into it. Well, it was banned by Isurus the last time these 2 teams faced off, but now they've got their hands on the fish, and it's a very quick lock-in of the Nautilus for Lyn Gaming. So normally Fizz is a tank buster in the top lane, so Lyn, they already have the Karma. Running the Nautilus potentially into the Fizz. We may see the double flex come from that Fizz. Yeah, Karma, put it that's in still mid. a possibility. So Lyn may be picking themselves into a rougher situation, but certainly Nautilus has impact. Just because Fizz has a decent 1v1 setup against him doesn't mean Nautilus can't control team fights very effectively. Now Lyn decide to hit the support pool after this. They ban out the Nami. It's a bit shallower there, and the Kennen's banned by Isurus. Yep, taking away that top lane and potentially AD carry threat. I mean, it's not likely to be in the top lane because of the fact Jural is likely on that Nautilus, unless we're expecting Karma to go mid lane as well, which we haven't seen so much of recently. And then
that follows through with the Ahri ban. So clearly, Lion Gaming are holding out for the fact that this will be a top lane Fizz. Yep. Issa's likely to pair something like a Zyra for newbie. His most played Nami, Karma, Lulu are the champions that are already banned out in this game, so you can't have that as an impact. Yep, and there's a Lucian banned away. White Lotus, we've seen him hover it before. Is this the game? He pulls the vein. Callista, I think it'll end up being Callista. Oh, it's the rat. Twitch is locked in. Similar kind of, you know, unorthodox style as the Callista, but very different in play pattern. Of course, dominant in exchanges where Twitch kind of ambushes up, comes out of stealth, just takes down somebody very quickly. And it's very difficult to play around. You've got to respect the ability for Twitch to just disappear. This won't be a Ziggs, one way or the other. Already an Ashe. That is going to be the Thresh lock. So we have an Ashe Thresh lane. That's a lot of catch potential now on the side of Isris. They can lay down the CC. They can find a quick pick. And that Twitch might not be as safe as he thinks. Yeah, that's one way of dealing with a Twitch ambushing on you. Past 6, you got the box that will... I mean, it is still close range. Twitch can still kill you past that, so... it's not that effective, but double side lane threat now with Fizz and LeBlanc. Where are we going mid lane for this last pick from Lion Gaming? Saya was the one talking about potential interesting picks. Syndra is available, which isn't that interesting, but is certainly a matchup. We just saw it work out very well for Paranoia, you know, taking out Optimus on the other side. Wait. It's going to be the flex around. So Karma mid lane with the flex between Nautilus to the bottom lane. Not something we've seen all that often, the Karma in the middle lane. Still crops up from time to time, just like the Lulu in the mid lane, but Saya trying to run a defensive style, utility style mid laner that can theoretically get through some of the damage that LeBlanc has, but certainly not the same kind of assassination potential. We're going submarining on this one for Lion. The Twitch, the Shen, old LCK setup coming through here. Yeah, protect the AD carry and take out the rest of the team, but for Isris Gaming, that pick composition could hinge on being able to melt through the Twitch before the rest of the team can come to the rescue. Be curious to see how the top lane matchup goes with Pride on that tank-busting Fizz trying to deal with the Shen. Is letting FaZe been a little bit nerfed on this patch too. We haven't talked too much about patch notes, but it's not as strong as it once was. Shen can resist a lot of that damage that Fizz outputs in the smaller trades, of course. The Twilight Shroud is a long cooldown comparative to a lot of Fizz's damage, so like for small sections of a fight, Fizz will struggle to output damage and then turn it back on favor of Shen, but it's a matchup we don't see all that often. I'm looking forward to seeing it. Oh yes, indeed. I think you're not the only one, Stress. It is the last game of the day, the last of these two groups before we'll get the redraw in. And both teams are playing with something to prove. Not a whole lot for the standings anymore, but North v South, you know it's always going to be hot. Mid lane and support, hooks and chains on both sides all the way through. We'll see whether the Chain Warden is going to be enough to dictate the passage of play for this game. As you said, North versus South on the Latin America representatives. Here we go. Isris Gaming, Lion Gaming. See if we'll end up with a 2-0 for Lion in this quote-unquote series, or whether we'll end at a 1-1 for the MSI playing stage between these two teams. Well, Isris have a lot to prove after dropping it early on in the play-in stage. They managed to get back at least one win. Another one would definitely help their case to prove their region definitely strong. Lion Gaming have had a lot of disappointment in this tournament. Maybe they can end on another high note. It was a long, drawn-out game earlier in the day, but they've been rested up. They've had a little bit of time to settle back down, and we'll see if they can take the win here today. Yeah, Saya spoke to Shocks earlier today, talking about how it was disappointing to them. They were expecting to perform better this tournament, and I think when you look at it for a player like Saya, who he's been around quite a while, same with White Lotus, they'll say to themselves, okay, it was a disappointment, but it's better to have this disappointment for us now, when we still have a split to go away and learn and figure out what went wrong. He talked about re-watching a lot of the games here and learning a lot from them, and then it prepares you for the Worlds qualifiers, potentially later on in the year. If you can fix the problems now,
you won't really be too bothered about not qualifying this time if you're getting into the World Championships in about 6 months, you know, when it's ready. Yeah, that's the eyes on the prize. Lion Gaming, historically, they nearly qualified for Worlds the last time around, and looking like they could potentially do it again. But as we get into the swing of things this game, Pride with the hard leash for QQ more. That at least could be pretty fundamental to this early game. Big potential for Isrus Gaming. Double dip in there with Spiderlink coming in as Audi clears out on his Raptor camp. Definitely keep an eye on both these junglers, right? Talk about Lee Sin, quintessential in the early game. See what he can get done, but where does he focus his attention? I mean, for Shen, top lane isn't exactly the easiest gank, but Pride, of course, doesn't have flash. So if there's enough damage that lands onto the Fizz, maybe you can get yourself a kill up in the top side, but it's a difficult one. Force that Playful Trickster. Trickster does give him the ability to get away. Bot lane, it's if a hook lands realistically, that's the only way you're getting aggressive. And Karma, I don't really see Emp going into a position that they can punish the LeBlanc on, so it might very well be QQ More that comes out with the first aggressive play in the game. Coming around the side. Audie's not too far away, but may not be there in time to react. Looks like QQ More is biding his time, waiting in the shadows. Karma's very safe pick, but there's a reason. Oh, QQ More. Oh, nothing connects. Yeah, nothing connects on that one. Hawk shot came through to just try and track Audi. Now the cocoon has landed. Got two right now. Didn't have the cooldowns available, couldn't close the distance to put the damage down. And now that means that Audi is going to have free reign to try and clear out a little bit of vision here. He decides to go for the Scuttle Crab instead. He looks like he wants to go into the jungle. QQ More, who pops that Scryer's Bloom at just the right moment to see him coming up. Yeah, did just get caught on the corner of the ward as well, I believe. And Lion, this has been a slower paced opening to this game than a lot of the other ones we've had today, but Hook finally lands Flay instantly back from Newbie. Yeah, we've had some seriously action-heavy games, and something settle a little bit back down. A little different. Neither team wants to give up the Ghost early on. White Lotus and Genthix are pushed up against this Ashe Thresh lane. And now we're getting to the point where White Lotus can actually start abusing this vision and the deception that can come from playing Twitch in the bottom lane. Now you're at a point where if White Lotus drops back in the bush, you have to respect if there's no ward in there. Kindus and Newbie can't push forward. Oh, we've seen Audi do this before. Pops the blast cone into the brush. Starts the back, but it's very hard to gank when they're that far under tower, so looks like that's going to be the end of it. Yeah, you can see that Isrus pushed under their tower. No real path into the lane there. Pride looking for the roam himself. No ward on the top side from Saya, so I mean, it's a difficult one again to get in. And you can see Pride with no flash means it's a one-way trip, so it doesn't want to go aggressive, but just trying to control and track Audi as much as they can. They've used Hawk Shot, they've brought Pride out of the lane, just trying to find that Lee Sin at any moment. Here's QQ More waiting underneath the tower. There's the Lantern. Will they be able to bring him all the way in? They've caught Genthix on a line, and first blood happens in the mid lane while it's all going down, but Genthix is gonna be number 2, flashing and Flaying is Newbie, but he's looking for White Lotus, who's going to be able to pull off the invis. And it's a 1-for-1 trade across the map. So we said earlier that M probably isn't going to be in a position that he can get picked off, but Audi came in through the back of the lane, I believe, and just ends up going right on towards that LeBlanc. We'll actually take a look at the kill here. Came through the back of the lane, Emp got locked down by Saya, and Audi, smites the minion. That was sick. Through. That was beautiful. When you think you're safe in front of a minion. That was beautiful. Well done, Audi. And Audi didn't use his flash. Like, that was impressive. I like that. Oh, good job. Saya set him up. Audi knocked him down. Got the first blood gold. That's critical on Lee Sin. All the same, down to the bot, Isrus Gaming was able to pull off the play as well. Could have gotten 2, but White Lotus was able to get the ambush off back to tower. If he keeps up plays like that, this skin might get renamed from to Audi. This Lee Sin. I don't think that's going to catch on that well. I mean, if you can, maybe. How many times do you see something like that happen? Well, you could name it after him. Let's see it again here. I don't think it's going to quite catch on like the Insect did. Now, back in the day when it was eye-popping to pull off something like that, now it's pretty much 101 for
anyone who wants to try and play Lee Sin. Yeah, that's the interesting thing about when you see different compositions over time, and when people go back to talking about how you know, things were in Season 3 and onwards, and how there was a lot of these mechanical outplays. Well, as you said, every jungler worth their salt right now can instack playing on Lee Sin. Like, this isn't something that only one guy is figuring out. So it's very interesting how, like, the new breed of players comes through, and that's where we're seeing old school players like White Lotus, Seiya still hanging, but there are these new names coming through that are really making a name for themselves. You look at, you know, the last game, Blasting, showing up well. I wonder whether anyone from Isurus will put on the same kind of performance. Yeah, I mean, it's hard to say, right? Because you have had a team that has only been able to pick up the one win, but it's been critical to look at like the top side of the map. Pride trying to step up, Amp as well. Seen a few good plays out of QQ. More Kindless and Newbie have been the ones that have actually kind of been on the back foot, but right now against this more unconventional lane, they're holding their own well. Yeah, and a lot of it was the fact QQ more comes down to the bottom side. They utilize the Lantern gank into the lane, and they're able to get that first kill. But here you go, White Lotus drops out of vision, puts a ward down. They know roughly where they are. But Isurus are all up top here. They're stacked. Audi knows something's going on. Yeah, Audi senses there's an invade coming. Checks the first push. All right, see what comes of that in a little bit. Head back down to the bottom side. There we go. Collapsing too. Here's Giral. Oh, he's going to get stopped up by the Cocoon. Can they get through him right now? Trying to gank the TP here. Fish was on, but in comes Audi. Repels up. It is a 3v2, but they flash for Giral, and they get him. QQ is going to fall. He gets the smite out for the hell, just biding some time as Seiya takes him down, but Pride had some backup in the form of Emp coming through, so Audi can't keep on going. Even though it was only a little fish that caught Giral, it really ended up putting him down, and you can see QQ fell at the same time. There was a faster group from Lion to start things off. Seiya coming up from the lane. Emp couldn't quite get there for the beginning of the fight, but it took so long really to finish that one off that both trade 1-for-1 overall. Very even games so far. Every time we've had a kill for one side, the other has picked it up and traded evenly. Yeah, that's why we have the gold dead even at 8 minutes. Now, there's a Mountain Drake on the map as we're just seeing, and it's going to take a little while for either team to try and get to that one, but it could be one of the tipping points in this game. Bottom side, Isurus Gaming have had the number of their Lion counterparts for the time being, and White Lotus is going to want to get rolling on this switch. That's the cornerstone of this whole strategy. Yeah, and you know, you can't go aggressive if Isurus are under their tower. Well, it's a little hard to tower dive this point in the game, that's for sure. Where it's come from, a lot of the denial of what White Lotus wants to do. But now that they've got the Ash Arrow, maybe we'll see Kindless and Newbie go more aggressive. Look for the aggressive plays themselves. Very possible. Remains to be seen, though. Well, we got a lot of leagues still to play out, that's for sure. Seiya gets himself the blue buff, keeping the vision as clean as they possibly can. Be a while before any team really ventures out to try and make the big play on the Drake. Very careful, cautious kind of game. Still a few plays back and forth, but well matched, it seems these two teams are. Yeah, and for those of you joining us, anticipating the draw between the play-ins teams and their round 2 opponents, so potentially TSM or Flash Wolves, that'll be taking place after the conclusion of this game. Yeah, don't go anywhere after this game. You thought there's no more action, you were sorely mistaken. We get to finally find out. Been talking it up for a while now. It's an interesting one because you have Flash Wolves and TSM. Like, I wouldn't want to face either team. So it's kind of like that's why you had to ask that preference of, all right, yeah, I'm gonna han about it. Yeah, I mean, it's hard. Both of them been very dominant a little while and big names to kind of contend with. It's gonna be hard, but both these teams unfortunately gonna have to watch from the sidelines as that all goes down. But they get one last hurrah against each other, the North v South battle. Nobody wants to give this one up early. We haven't seen the teams really go all ham and crazy. They have been playing it out just like they would. Maybe a lot of kills in some of the other games, but now it's all careful. Oh, Ash Arrow to the face, but they're bringing the Shen. In comes Giral. Newbie gets the flay on back, and they turn it around as they are under tower without a whole lot of recourse. Here comes Emp and Pride. The big carrot is not going to find its mark. Yeah, Easter was a few weeks ago, a little bit late on that play coming down for Pride. They do defend the tower, and Lion didn't actually get any kills from it, so you can still say that the advantage does go kind of over to Isurus for holding, but look, teleport advantage is now in favor of Giral, and that's that important thing about playing Shen at this point. You've got that second
global presence. Pride used his TP, used his ultimate, so a lot of his effectiveness is now reduced for the next few minutes. Yeah, gonna be critical now. Kindless is going to get tanked up here. The damage there. White Oh, Lotus. Newbie intercepting the hook from Genthix. Saves the life of his AD carry with a whole lot of venom. Stacks on to Kindless. That could have been trouble, but the 2v2 does not result in a kill down bottom side. Qmore is looking for an in on the mid, but he doesn't know he's on a ward. Yeah, this area has been warded up for quite some time now in favor of Lyn Gaming, so Qmore, every time he tries to come around the side, just gets spotted out and Seiya drops back in the lane. Could find Giral here. Cocoon to the face, but Audi was there as well, so you gotta be careful if you're Pride right now. Didn't want to go too far forward. Once again, still doesn't have a flash as he went the Ignite build. We normally see the Fizzes at the top lane go. Still working his way towards the Trinity Force as well, so he's not quite at the power spike he wants to be yet. Shen has been able to match him, even if he's fallen behind on the farm. Yeah, 1 kill for that Fizz. You kind of expect Shen to fall behind, as you're alluding to there. You would normally see that in this matchup. Of course, Giral has the ability to kind of get around the map faster. Did use the TP to get topside, so doesn't have teleport advantage to play with. That might end up costing Lyn Gaming, but we'll see how they end up playing out the next few minutes. Yeah, Lyn definitely want to try and stall until the White Lotus is really up to the top tier form he can be in. You can see a defensive builds all across the board with, you know, Mercury Treads finished first for Seiya. And that mid Karma is something we haven't seen too much of. When you're playing the Karma, though, it makes a lot of sense. Yeah, also when you're going up against an Elise, you got Chains from LeBlanc, Ash Arrow, Thresher, trying to just get any of the crowd control reduced as much as possible. Get a little bit of that magic resist as well. A lot of magic Dragons deals today, Stress. Are we going to see another one? It looks like they're just going to actually flex their muscles in the direction of Lyn Gaming. The Dragon's going to reset. White Lotus even back down to the bottom lane. Was trying to push the lane out at the same time. Neither team wanting to commit. Again, there's like that sense of pride on the line here between two regions that are hotly contest, where performances against each other. So it's not quite like the same one where VP and Gigabyte eSports are like, it doesn't matter whether we've got 45 kills in this game, we're just playing for first spot. So for ISG right now, holding on to this top side for Pride. Yep. Pride is going to be able to keep pushing it back for a while now, and it's a bit of a holding pattern for both teams. But you'd think that the early game presence for Isurus, it's got to be what they've got to do. You have a LeBlanc. We saw what could happen last time when Gigabyte got up to speed with Optimus. Emp, he's yet to really leave that mid lane for too much, and he did get taken down once, so he's already starting to look a little bit shakier. There's a lot of wards bot side for ISG, trying to track anytime White Lotus and Genthix get out of the lane. Same with Audi, trying to track him coming down to the lane. So, I mean, ISG have full focus on stopping a lot of what Lyn Gaming want to do, but they haven't been overly successful. Look at the line of pink wards all the way through the inventory of Lyn Gaming. As soon as they manage to get them set up, they can start taking control of some of these areas of visions. Yeah. For the moment, though, you can see as the vision toggle goes down, they really don't have too much sight on it. Warded up in the River Rush, so the teleport would be the only gank opportunity, and Pride does not quite have it up and available yet. Seems like the focus is more on the mid, though. Giral has Stand United available. I thought that Audi was going in aggressive as a 3 versus 1, but now he's been spotted out continuously through this entire path. Oh yeah, I mean, this whole place is lit up like a Christmas tree. Audi's heading in to the blue side jungle with Seiya. Should be able to take away this red, though, since there isn't too many people there, but they're mobilizing to try and defend against the bottom side push. This game is set up for the holidays all wrong. We had Easter late, that early for Christmas. Yeah. Like, this is not what you want. Somebody's going to have Thanksgiving now, like in July. Yeah, this is the whole forest from Nightmare Before Christmas with all the different doors you go through. I haven't watched Nightmare Before Christmas. Wow, that is a big confession. I know what we're watching next week. Oh, at least it's not Big Trouble in Little China. That is the worst inside joke ever. It is. Anyways, you love that moving away. I do love that movie. Audi was loving a chance to go down bottom, but unfortunately, he's just spotted so many times that it's easy for Isurus to kind of just play back, hold the line. Lyn really want to make moves early. It kind of surprising considering they don't necessarily have to with the way this Twitch can just be a late game threat. But this is the type of move that all of those wards from Isurus were trying to protect from, where White Lotus drops out of the lane, comes towards mid lane,
and Emp has to be careful. He's on the gunblade. Oh, he used his double. Oh, well, okay, Saya's not in lane either. Yeah, it's fine. So it is okay. But now it's Lion's chance to go for round 2 on the Mountain Drake. Not a whole lot of opportunity for Isserus to respond. The duo lane had backed away. Everyone else is heading up towards the top side, so this one goes freely over. But let's see what Isserus can get for it as a result. They're committing hard up top. If they can actually get that, this is one of the things you do is you attack the Shen. I've seen this a lot with the prevalence of Shen. You just go in. Suddenly, nobody can really group with him. Yes, there is a Karma that has TP, but not really able Oh, that was a long-range lantern there as Lion Gaming tried to get the pick off of Kindless. Had the help of Newbie, and Audi even got pulled back on the hook. First Tower Blood's going to go Isserus' way, yeah. The race was on, and it was just enough from Kindless and Newbie to delay Lion Gaming. You can see still half the health of the tower with no wave pushing up towards it. Means we might see Isserus try and take the 2-for-1 exchange. 3 minions in this wave plus a wave behind. If they can just, you know, get some damage down on the tower now, it might just be enough to take the 2-for-1 trade. Yeah, they got the Fizz, they've got the Elise. We'll have to check back up and see how fast they're able to do it. They can get this tower. What a great trade for Isserus. They might have given up the dragon, but they're still pushing objectives. Yeah, exactly. That is exactly what they wanted. Jural used the Stand United to get out of the lane. Try to make a play on the bottom side. That gives now 2 towers over to Isserus. Pride heavily up in farm, has the 1 kill, now has a long lane to work with against this Shen if they end up going there. And on that Trinity Force, that Fizz starts to become a real threat right now. Not just to the squishy targets, but even to the tanks. You can see Jural is going to have to play a little bit further back on that Shen matchup, but he's not playing the lane, he's playing all across the map. Speaking of squishy targets, QQ More is like maybe thinking he's at the same spot that Napon was in. And as I say that, he actually rethinks the entire strategy and goes Aegis of the Legion. So, you know, we were thinking he was going towards a lot of glass cannon damage style that normally you'll see an Elise go to if they get 3 kills early and just go, I'm going to carry this game. I prefer tank Elise. You do become a cocoon bot, but certainly if you are far enough ahead on Elise, it is possible to carry. Hey, I mean, sometimes you can catch the pick. All you need to do is hit the one onto the right target at the right time. That can turn things in your favor, and it's not like they're lacking for magic damage elsewhere. Emp on the LeBlanc. Still not able to find the same amount of pick success, but he really hasn't been going too far. He's been kind of staying a little closer to home in that mid lane. Maybe things start to change here, but I have a feeling that Pride's going to be the one taking the Rift Herald buff. That's almost a certainty at this point. Pride, once he gets this, becomes real difficult to deal with. Jural can't really do too much about it. Neither can Saya, because Saya can just clear the wave underneath, kind of. Yeah, that's part of the risk of playing that Karma in the mid lane, right? You give up a damage threat. You do have some clear wave, or some safe wave clear, but you don't really have a whole lot else going, and everything in the build kind of goes to helping the Twitch out. White Lotus is going to be the centerpiece of this team. See, we saw 2 Karma builds, really, when Karma was in every single game as a mid laner. Oh, those days. Yeah. You'd either go the Ardent Sensor, the Athenes, you'd kind of give over the utility, or you'd go Deathcap and just make the most of the AP. Yeah. Get a lot of damage, improve the shields with the actual amount. Yeah, the Mantra Q flies, and all of a sudden you're like, oh, it's just Karma. Oh, that's AP mid Karma, and now my health bar's gone. Yeah, this is Saya being a lot more of a team player at this point. I mean, they got Shen as well. And Q-More's doing the same thing, though. I mean, this is the level that the teams are at. They're not going to go full solo queue, even though it doesn't matter for the standings anymore, because they want to play it out on the big stage as best as they possibly can. This is for Pride. You're going up north versus south. Latin America teams facing off against one another. In Lion Gaming, they have the lead already. They want to make that 2-for-0, but Isserus are really taking it to him in this early and mid game. GBM would argue with you that you can get Karma mid, you go AP, you just crush people. There are not a lot of mid laners like GBM though, Stress. There are. He is 1 in a million. Unfortunately, didn't see a lot of play this split in the European LCS as a member of Vitality, but came up once, twice. Yeah, about it. But Lion Gaming, they might have caught Gentix. Ash Arrow's into it, but he is tanky. He's got a shield from Jural, and instantly Isserus Gaming bail out, but Pride didn't get the memo right now, and White Lotus picking up a kill. White Lotus, the
important member gets that kill. Jural, that's that hook. maybe not the target you want to hook in. Well, let's see if they can finish somebody off. White Lotus going a little bit low here, but he's invisible. No way for Isrus to really keep tabs on him now. And it's a 5v4 for just a few more seconds. Lion Gaming, they want to get this one. Ooh, that was quick. And now the fight turns right back around. It's Adi who gets his counterpart. QQ is down. Back to Fountain. Newbie going low. Newbie going down. White Lotus is the one that finishes that kill off. And now it's going to be mid-tower for Lion Gaming. You can see just how much Lion can get done. They have the numbers advantage. They get the good engage. And they get out of there before Pride was back available. Now he's up. Yes, he has TP, but it is just too little too late for Isrus to hold on to that play. Still QQ not alive. Newbie had died as well. That was a much better play out of Lion Gaming. They've been struggling a little to get into this game, but finally they end up taking the counter engage on that. Jural goes in with the rest of the team, and White Lotus can end up cleaning up 2 kills. That's essential for White Lotus right now. He'd been relegated pretty much to the farm in the clear, but he gets himself those kills, and all of a sudden the damage threat starts to multiply. Lion Gaming with 5 with that tower pushing and objective pushing Dragon. Looking a little bit better right now, and the gold might still be dead on even. But things are starting to be a little worrisome for Isrus Gaming. They're going to have to find a fight to turn it around. Yeah, the difficulty is Pride isn't significantly far enough ahead that his side lane pressure is unstoppable. Yes, he had the glimpse of the void coming through, but there's 3 people closing in on him now. Yep, has to Playful Trickster out. A lot of wards for Lion Gaming in this bottom jungle. Make sure it's nice and clear, and that should be another Dragon going the way of Lion Gaming. And he went in 1 versus 4. Pride went in 1v4, the rest of the team were out. It looked like everything was okay. Too bad he can't lantern multiple people, huh? Oh, that doesn't need it. That would be very broken. We've seen some broken stuff on release a few times. Usually gets nipped in the bud right away, but no. Maybe not that Nothing on release has ever been over. I got 2 words for you, Zip down, but that's not relevant right now. Genfix is gonna get caught, but he tanks the line, and QQ is not tanky enough. Teleport channel completes. Jural taunting forward, forcing Emp to distort back and away. Another quick pickup, and Lion Gaming, they're finding the pick comp right where they need it. And now they're looking for the Dragon you were talking about, Devin. They want to get that Ocean Drake mounted already. Just, again, augmenting what Lion Gaming can do here. Pride can't get in the side. Pride actually TP'd in during that exchange. Couldn't get enough done. Unfortunately, no. Just not enough kill threat right now, and there's so much protection for White Lotus. Let's see how it all began. Ash Arrow comes back to Genfix. Yeah, Arrow came through. Genfix kind of just absorbs it. He knows he's an This job is done at this point. White Lotus manages to get out. TP completed for Pride, and then there was nothing else to be had. So now they lose all sense of side lane again. Although LeBlanc on the top side does have teleport herself, can at least output damage, but Saya's not going to be pushed up that far to actually take a trade, and I don't think Jural will either. Jural doesn't really care that much about the LeBlanc at this point. Spirit Visage was already completed and can kind of just absorb that damage. Yeah, this is the point in the game where the Shen just becomes really, really annoying, in all honesty. He's able to hold whatever wave you tend to throw at him. Pride just doesn't quite have the kill threat to be able to 1v1 him, even with Glimpse of the Void. It's difficult. It's also dangerous to push up that far because they'd already taken the early 2 towers up in the top, but they haven't gotten anything else on the map. Right. And this is where Lion are covering. And this is the kind of position where Jural can actually be, is he knows that despite being down in CS, Fizz isn't strong enough under tower to be able to all-in him, unless Jural makes a catastrophic error. So he's able to just farm that wave up, not push up too far. Oddie, however, they can shut him down here. Through the Shen shield they go. He might kick the spider, but QQ gets one for himself. That was a little bit of an aggressive positioning from Oddie. It was still in his jungle, but you have to respect the fact Karma was topside, Shen was botside. Nobody else could regroup with him. No TC advantage here. Trying this. Oh, that is bold. However, they turn it on. Look for Genfix here. He's tanky enough to hold on. White Lotus. No Stand United. White Lotus coming in for an ambush. Trying to line wide it up. side, and he sprays and prays all
over. Isurus Gaming looking for Emp now. The Karma is almost going to finish the job, but White Lotus gets a final hit. Seiya trying to back away, but he's gone down. Flashing over is going to be Kindless, but he falls as well. That's 2 kills for 2. If you count the Lee Sin on top of it all, Lion turning it right around. Yeah, and Lion now going to try and push through mid in exchange for their bot tower. White Lotus trying to just line up that spray and pray, gets a good amount of shots all through Isurus, and I mean, Kindless tried to trade with him at the end, but then you realize everybody's just shielding him. The heal, the amount of health that's coming back through, and Lion, they're trying to get tower. They will get it, back themselves away. Isurus don't have too many options here. Oh, Audi. They do have one. Fight he didn't want though. So, Pride can dive under tower at this point, but he had a whole line of minions, and Seiya was and Audi were already a little bit too low in that one. So Pride's able to finish off a tower. That gets them back some more gold here, but the real threat on your screen right now, White Lotus, with all those shields, all that protection, he can just open up the machine gun fire onto Isurus Gaming, and that's a threat that they're going to have to respect. It looked like Audi chose the fight. Now Pride will be able to get away in the long lane. It looked like Audi chose to fight against Pride. Now we caught the tail end of it. It's hard to tell. All he had to do was clear the wave out underneath the tower, which would have been fine. But it looked like he thought he had the all-in damage. If we do end up seeing it again, we'll get the answer to that question. We talked about making catastrophic errors. You know, sometimes, even though the stakes aren't particularly high for this game, those can happen. Here it is again. So is it Pride going aggressive or Audi going in? Because Audi surely can get out of this. I guess not at that point. Audi didn't have flash available, tried to kick. Oh, there's that. QQ more, managed to get one quickly picked up. Lantern, no one's going to be able to take that. Honeyfruit getting in the way of it all. And just like that, it's a 5v4. Emp around the side. But you can see that Lion Gaming, they're not keen to go back in for this one. And Isurus, they may not be taking the Baron, but they're protecting it. And Isurus are ahead because of the lead that Pride has opened up against Jural. We've also got that extra tower that is in their favor. They're down in the bot lane though, but that's not really compensating for the now 70 CS lead that Fizz has over Shen. Yeah, this is the critical thing. So here was the start of it as we were in the other replay. Gets the arrow. Oh, Seiya. Easy pick off there. They would have taken an arrow on Genthix as well if it had hit him, but yeah, that's about as textbook as it gets, to layer your CC right on top of a squishy. And make no mistake, despite the shields, Seiya definitely not expecting that one. Pride still working on the bottom side. I mean, this is looking great for Isurus right now. It's still anyone's game, but Lion, they do have a very predictable engage pattern with that Twitch. Yeah, but the thing is now Jural can't actually fight him in the lane. 2-level advantage for Pride. He's now got the rank 3 ultimate, and anywhere that isn't under a tower, there is such a significant gold difference between the two of them. 3,000 gold. It's close to a flame horizon at this point. Yeah, so Jural has to allow this to push back towards the tower, not take too much damage, but battle around what Pride is doing. That Fizz is so pushed up right now, but he's perfectly fine. And there's not a whole lot that Lion can get. They're kind of up on this mid lane, but because it's such a long lane with the towers all taken down, Isurus has been playing way back. Yeah, they have been sitting back in this, allowing Pride to do the work. Just contesting vision around the fringes of River. It's enough for now. I mean, you know it's a Karma on the opposite side, so the actual damage is going to start falling off. Working towards a Rabadance as a third item will kind of allow some poke damage, but you don't really look at Karma as the same threat later on. It's all about that Twitch getting the damage out. Yes, the shields will keep the Twitch alive, but if you can pick him off, you can get that kill. Maybe that's enough to just take the fight for Isurus. Just might be. And they haven't had to pick him off to really find success, but he's still going to be a latent threat. The longer this game goes, that Twitch is going to be deadly. As Jumar, oh, he thought he could take the Lantern, but Audi kicked him away and stood right on top of it. That's going to force to repel up, and he's not getting away. That's kill number 5 for White Lotus. And that's probably going to be Baron now for Lion, because if Isurus want to contend with this, they have to bring Pride over, which means Jural comes out of the lane as well. But they're going to go with Nubian Emp. Arrow connects on White Lotus, but nobody is there to damage. It just can't do it. Teleport coming in for Pride, but is it going to be too
late right now as White Lotus with the Shen Shield on forces Kindness to flash away. And everybody nopes out of this one. But Pride cancelled his TP. He's getting an inhibitor tower at the same time. They gotta buy some time right now. In goes Emp trying to chase down White Lotus as the Baron keeps going on, but they're being harassed constantly. Pride's still pushing this one. They might have a chance after all. That's the tower. Let's see if they can get a few more kills. In goes the taunt flash from Jural onto Kindness. They pulled him back and around. The smite goes down on the Baron, but the Fizz will get the inhibitor. Yeah, and Lion are still continuing this fight. White Lotus has got to get these kills. Oh, the hook comes in. He's going to be able to QSS it out. He takes him down. A couple of kills, but that's not quite enough. Now Pride, can he get out? Secret Agent Fizz, he's going right back in. Gets one more shot, and he turns for Seiya. The damage, Seiya has got so much to finish him off, but that was messy. At 30 minutes in, it's a downed inhibitor and bot for a Baron buff. Yeah. Seiya needed a little extra time there because Pride would have life-stealed his way back up, but Isurus come out of that with the inhibitor down. They will get the mid tower as well, but Lion have the Baron buff on Oddie and Seiya still. It's not exactly the Baron buff on 5 they were looking for, and that's all because Isurus just kept the fight going long enough. I'm sure we'll take another look at the replay soon. Yeah, that was intense right there, and it was all a ruse to keep Pride available, pushing on the bottom side of the map, and despite the fact that they were down in members, it was 3 trying to harass constantly because of Pride canceling his TP there. Lion will be able to secure themselves a dragon on top of it, but make no mistake about it, that is a flustering move. Isurus Gaming able to play and honestly confund him a little bit. Yeah, Isurus still ahead in the gold for now. Baron buff will allow Lion to catch back up. That's the 4th tower of the game going their way. Isurus have done a good job of stopping a lot of the aggressive plays that Lion want to make, and that's what's holding their lead for them. Pride, with that massive gold lead in the top lane, is proving difficult for Lion with this competition. Karma can't do it on her own. You can't really face off against that Fizz's Shen, and that's what's making it tough. White Lotus is doing so much work in the fights, and that is what's keeping them around. Yeah, a little bit like what we saw in the last game, where there's one big damage threat on the side of either team. Maybe a little bit more balance here with Isurus, but that Fizz is still nigh impossible 1v1, and he's still in the mid right now, ignoring Jural. He might get caught out here, though, because look at where Isurus, look at where Lion are collapsing from. He's taking tower shots. He doesn't care right now. He's going to get this. This is silly. Oh, Pride. He got it. Now he's going to move towards bot lane because he knows that's the way that he is more likely to get out. But all of Lion are collapsing. Prepare for the chase. Tricky Fizz gets the slow, gets away from the hook. He's out of there. Oof. Safe. Talk about pulling a rabbit out of your hat. That was a nice trick from Pride. Looks to back away, taking down another tower, trading for the inner that Lion committed up top. Very conventional moves from Lion, but Isurus, they are definitely showing us some magic. I don't know what type of birthday parties you had as a kid, but the magician did not throw the rabbit at the audience after pulling it out of the hat. And it certainly wasn't a demonic one like that. You might have wanted to increase the budget on the entertainer for that one. Hey, sometimes you gotta go with who you can get at the last minute, Stress. That's all I'm gonna say. Okay. All right, this is still, I mean, it's incredible how even this game is when you look at White Lotus 7-1 now. He's got the frozen mallet on the Twitch as well. Like, nobody's getting away from this guy. But clearly no one wants to fight him, so they just send the Fizz to do the dirty work. And nobody can deal with the Fizz. Now GA available too. It's kind of a game where now Lion have to just force fights with a composition that isn't great at forcing fights. I mean, they have the hook, they have the kick, and they have a stealthed up ambushing White Lotus. But Isurus have this side lane presence that is just going to relentlessly push with teleport available for Pride. He drops back away from Vision. He knows that Lion could be looking for him, could be trying to collapse onto the top side, so the rest of his team just back away. Hawkshot comes up to try and scout the jungle of Lion, and Pride is doing a fantastic job this game. Able to outpush Jural on that Shen, who's really only sitting on the Tiamat, and given a hard time for this
Lion Gaming squad. They're just trying to find a way to conventionally close this one out. They already got the one win against Isris, but Isris have honestly found their footing since that 0-3 run that they had in the first day of Group B in the play-ins here. They have. They've started really coming alive, but you saw Lion giving the respect to Pride again. Bringing Audi up to the top side. Knew White Lotus would be vulnerable on his own. So bring the jungler up to try and get the 2 versus 1. But it's been a back and forth one. And one exchange like that at this point in the game, say Pride was there, gets the 1v1 on White Lotus. Isris just swing around, take more objectives and look to close. But Lion, they're the ones pushing for this. They're 800 gold down, but their composition, if they can get a kill, like if they can get a straight up fight, White Lotus can get so many kills. And Isris definitely know that right now. They do not want to give it away. Hook. Oh, in goes Adi, kicking back, and Newbie's a dead man right now. Hold in by Genthix, and White Lotus claims kill number 8 now. The push is on in the mid. Kindless gonna get knocked up. In goes Genthix. They're looking for more. Adi coming down to charge the back. Redemption comes down, but they're turning it around. Isris Gaming, White Lotus opens up fire, and he's got enough for 1. Does he have enough for 2 and 3? They have to turn it back around. Lion Gaming, meanwhile, inside their own base, are losing out. Giral to Pride, but there is no more defense for Isris Gaming. In comes QQ more back up off the Guardian Angel, and that will be the end of that. Now it is going to be base for Lion. Yeah, Lion are going to be able to take out the inhibitor tower. It's not quite enough to close the game right now. 2 seconds on Newbie, and if Pride can get back, they can defend. But look at Giral now running him down. This is a very tense last-minute situation. Pride tried to take the trade. He's got teleport available, but can't get that quite in time. It's only Newbie to survive for 10 more seconds. TB comes through. Taunt won't quite land. They're going to try and hold on. He's got Seiya here, but that shield is just too big, and now a teleport coming in for Giral. Pride, he may be able to 1v1 just about anybody, but 1v4, you don't like those odds, and Lion reigns supreme! GG! It wasn't quite enough. Pride split pushing on the bottom side, trying desperately, but this time Giral played it a lot safer. He didn't lose his life. That could have been the end of that one, but gets the run around on Fizz for so long. White Lotus finally gets the damage in the fight, closes it out, and that's a 2-0 scoreline for the LLNs. Lion over Isris Gaming from Latin America South. Shake hands, hugs, and all around. Might be a rivalry, but brothers in arms all the same. Gotta give some credit. Isris finding an unconventional way to stay in the game in the face of a fed Twitch. But once that spray and pray just started rolling, that was all said and done. And Lion Gaming can take a bow to get the victory in their final game here at the play-ins. And you see White Lotus, so many of the compositions for Lion were built around that guy. This time he's even like, hey, Sia, you're playing Karma. You're gonna support me for Shields, as much as and possible. I need shields, and give me another shield and we'll be all right. Maybe a little CC, Get throw it Shen in there. Yeah, they had everything. But I mean, Lion, I've enjoyed watching them play. Unfortunately, not moving on past round 1 of the play-in stage. As we said, stick with us here on the broadcast. We're gonna have the draw to see who's gonna be facing TSM, who's gonna be facing Flash Wolves out of the Gigabyte Marines eSports. And of course, Supermassive coming from Group A yesterday. So that's coming up soon. But that was a fun last game between Latin America North and South. And Lion Gaming take the series across the weekend. Yeah. 2-0. Hey, they gave us a hell of a show. It was well played by Lion Gaming. Now to give us our thoughts on that game and to close out the day, we're going to send it back over to the analyst desk. Thank you very much, gentlemen. Lion Gaming going to grab the last victory of the day in a rivalry match against Latin America South and Azores Gaming. And once again, a very fun display out of these two teams. And we got a little bit closer to more meta compositions as that rivalry does exist. So you could definitely tell a little bit more on the line for these players individually when it comes to Pride and wanting to grab this victory for the sake of victory. Right, you're not quite over that kill minute mark. As soon as it gets over that, you see it's probably a little sloppy of a game. People having too much fun. This
time around, like you said, taking it a lot more seriously, wanting to prove that they can end on a high note and beat their kind of rival. Absolutely, and one of the ways in which they've done that, they bring up the Twitch, which we saw yesterday on BRTT, to much success, and once again here. So, hey, in that conversation around the meta and what champions haven't really, been figured out yet or have established themselves there, Twitch is something that I think should be considered moving forward in the tournament. Yeah, we alluded towards this a couple of days ago as well, but Twitch as a champion played in the LCK finals, played in major regions, and starting to crop up more and more, even just twice in this tournament now, but 100% strike rate, can't complain. I mean, he lives in that home of wanting the Blade of the Rune King and whatnot. And so, yes, exactly, hyper carry. But the question then becomes, can he get through the lane phase, the notoriously bad lane phase for Twitch? And then, of course, as you look forward into the tournament and you increase the level of competition, it becomes all that much more important that you are strong and able to survive through the lane phase. That's a case-by-case basis. Right, a lot of people argue it's a pretty early game-centric meta right now where you can't take things that are going to get smashed for the most part. And Twitch definitely falls into that category where sometimes it can get abused, but it's really only by like 2 of the meta champions, really, maybe 3 if depending on how the support matchup works out as well. Because right now, if you're playing against a Karma and you have, a Braum, it's going to be pretty bad. You probably don't want Twitch in that situation. And of course, they empower him outside of laning phase, but even getting through it now, the changes to his poison area that he can throw down and accruing stacks constantly. There's a lot of merit behind Twitch now, a little bit more so with the laning phase, and it might be just enough